cuatro, cinco, seis. Háblame cuando puedas. Sí, hola. Y. Fino. Fino. Pero, ¿por qué hay de eso? Ah,
Hello? Hello? Hola? See, hello? Can you hear me now? Hello, everyone. Please take your seats. Hello? Okay, so hello, everyone. Thanks for coming. Thanks for being here. So great to see many friends, many known faces here in Malaga. We are very proud of having you here and very excited for the day that we have here. So welcome to the annual institutional dialogue of the Mission for Nature initiative. You might know, well, we are part of this community of practice that is supporting governance of the Mediterranean, and every year we have this event, which is part of a series of meetings that we are establishing every year to discuss conservation in the Mediterranean, to discuss governance, to discuss policy issues, and actually share how we can contribute as a community to these discussions so that we make sure that actually conservation and sustainable development in the Mediterranean is a thing. So you know that these dialogues are thematics. Every year we focus on a different topic, and specifically for this year we decided to focus on marine and coastal restoration. This is why we are here, and this is going to be the theme, let's say, of the day. So I will be very quick because we have a very dense day, and you might have checked the agenda. We will be very strict with time because we have very limited time available for, let's say, extra things. We have many things in the morning. We have activities in the afternoons. Tomorrow we will be here as well. So I will be a bit strict, and I'll ask the panelists to look at me because I will be like, stop it when needed. And we will start now soon with the opening, so I would like to invite the panel that will open. We have with us Maher Majoub, the director of the IUCN Center for Mediterranean Cooperation. We have Christopher Meyer, project officer from the Interreg Joint Secretariat. We have Alessandra Sensi with us, the head of sector of Green and Blue Economy at the Union for Mediterranean. And we have as well, we are very happy of having Javier Gutierrez del Álamo Cabello, which is the Director General of Environment and Sustainability at the Malaga City Council. So please, welcome. Dear colleagues, friends, and participants, good morning and welcome to Malaga. It's an honor to welcome you for the second mission of the Natural Heritage Institutional Dialogue. This event underscores the power of collaboration across the Mediterranean, bringing together over 150 representatives from scientific institutions, national, subnational, and local governments, as well as civil society organizations from 17 Mediterranean countries. We are deeply grateful to Interreg Euromed program and all the organizing and supporting partners who have made this gathering possible, as well as to the Spanish Institute of Oceanography for hosting us in this beautiful building. This event offers a valuable opportunity to reflect on our progress and tackle the challenges ahead in a region like the Mediterranean, which faces significant environmental and social pressures. Over the next 2 days, we will explore critical topics from marine and coastal restoration policies to practical strategies for implementing global goals like the EU Nature Restoration Law and the Global Biodiversity Framework. These political frameworks highlight the transformative power of nature-based solutions to deliver benefits for nature and people. The EU has placed restoration at the core of its environmental agenda, showcasing how innovative governance, cross-sector collaboration, and robust scientific frameworks can address the interlinked crisis of biodiversity loss,
climate change, and ecosystem degradation. By fostering inclusive dialogue and leveraging the strengths of diverse stakeholders, the Nature Heritage Mission aims to provide a platform for sharing knowledgeable and exploring new collaboration opportunities in the field of nature conservation and towards meeting the global biodiversity targets in the Mediterranean region. The active involvement of member state and regional and local cooperation initiatives from both sides of the Mediterranean will amplify the impact of the EU-led restoration efforts. As director of the IUCN Center for Mediterranean Cooperation, I am proud to represent an office that is dedicated to supporting conservation and restoration efforts throughout the Mediterranean. Our role here is one of support and facilitation, bringing expertise, networks, and a shared passion for safeguarding the incredible biodiversity of this region. I would like to extend my thanks to our partners, to the participants and members for their continued contributions to conservation and restoration, and to all of you who have traveled here to be part of this dialogue. I'm confident that the discussions over the next 2 days will inspire further collaboration and action across the region. Thank you, and I wish you a productive and inspiring event. Thank you very much. Okay. Hello from the Joint Secretary. So we are happy that we can facilitate somehow this get-together here in Malaga. It is for a program that is focused on European territorial cooperation. It is somehow a logic focus that we are talking about coastal and maritime environment. Just to give you an idea, but what we are, the coastal area, just the Mediterranean coastal area that we are covering by this program is more than the whole coastal area of the United States, including Alaska. So double of the coastal area of the United States without Alaska, and more than, still more than the whole coastal area of the United States, just the Mediterranean. Then we have also the coastal side of the Atlantic, a little bit in the west, and the transition also to the Black Sea. So as you know, this is a hotspot. The coastal area is a hotspot almost for everything. First of all, of course, as you know well, for biodiversity and nature. And then it's, of course, when we consider the pressures, it's also a hotspot for human activities, historically always. The meeting between land and sea. We are at the same time, now I'm going to the policy context. We are at the southern border of the European Union. So almost the whole southern border of the European Union is covered by the program. We have, unfortunately, at the east of the program, we are not so far away from conflicts, as you know. We have governance, a lot of very complicated governance structure. We have inside of the European Union, we have governance bodies, we have international agreements, conventions, we have policy organizations. We will talk with Union for Mediterranean. Of course, the European Union has macro regions that are also actors in the stakeholders in this area. So this is what we have to bring together for getting the results by our projects to be considered in a policy context. We have done some things from the program side. We have particular architecture, so we have a lot of impact that we give to, importance that we give to governance projects that provide an additional platform like today
for the projects that you know that are working on the ground, thematic projects we call them in our program. And with this means and with this possibilities, we can do what at our level we can, we have to consider that we are not, that we are a general program, so we are not a program that is focused only on natural heritage, but we are a program that is trying to, by providing interfaces, synergies, to have a large impact. And I think this is one of the possibilities today to make it working, to use this opportunity. So I hope we will have a good interaction and good meeting. So good morning to everybody. It's indeed a great pleasure to be here with you today, and indeed, as you said, to meet a large part of the family that is accompanying us throughout all the events in the Mediterranean. Let's say from the Union for the Mediterranean perspective, we know we are 43 countries belonging to the Euro-Mediterranean region. It's of great importance, the focus on restoration. We had the first ministerial declaration on environment and climate change signed in 2021, where indeed restoration was put in the focus through the Greener Med agenda. It's the agenda that we use actually to connect all the different, let's say, framework and mandates, as you just mentioned, Christophe, the governance at Mediterranean level is especially complex. So through the partnership that we try to, let's say, enhance within the region by, cutting the existing barrier, the fostering new partnership, the overall objective is indeed to create the financial, technical, human convergence around specific issues that indeed are directly of interest for all of us in order to have an impact on the ground. This applies, of course, also to restoration, which for us belong to Axis 3 of the Green and Med agenda. And what we do at our, let's say, meetings with the countries and stakeholders, which are the Working Group on Environment and the Regional Platform on Environment and Climate Change, is to give a progressive picture of what happens in the region. And what we can prove by now is indeed that this convergence is happening indeed because we are all cooperating and putting at disposal our capacities, each one according to its indeed mandate, resources, competences around this. So restoration is coming up into the agenda. There is more and more financing devoted to that. There is maybe an imbalance between marine and terrestrial, and this is what we are also tackling. We just met actually a few weeks ago on at the Mediterranean Forestry Week, precisely to tackle both. So I'd like also to mention that I'm here because as part of the partnership that we have been building over time, there is a specific labeling, a UFM labeling of the governance projects, which for us means that all these 56, so all the missions are indeed embedded into the regional framework, meaning that, of course, projects have their own life, but altogether we can make sure that the impacts, the outcomes, the achievements are maximized and brought forward through other actions. And at the same time, it gives us also the opportunity to connect with other programs. So, and in this sense, I'm referring to convergence. So we partner with the Euromed, we partner with the Next Med, we partner with Prima, of course, UNEMAP, IUCN, RAD, many other organizations so as to push it forward together.
Let me just go very practically to the next two steps. In December, we are indeed organizing the MED Talks, and the MED Talks will be an important annual gathering for the mission, because we will look into the state of advancement. Of course, we as UFM, we represent the 43 countries, Euro-Mediterranean countries, but we try to focus on the countries of the south in order to make sure that they can also participate, and this is something which I would like to acknowledge. It has been very important also for the Euromed to activate this clause by which also the non-European countries can be part and can benefit of all the efforts of the various missions, in particular also the nature one. And then the idea is also to bring up and bring even more to the light the work that also your mission is especially doing in relation to restoration on the occasion of the Working Group on Environment that we are organizing this time online on the 29th of January. So we wish that also through the, the green light of the Joint Secretariat, also the policy paper that is under, shaping, in the making, can be also presented on that occasion and benefit of a very wider audience. So with this, I leave you to the meeting, and thank you very much for the invitation. Thank you. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, disculpar el inglés, que me van a ayudar un poco porque mi inglés es coloquial y algunos conceptos pues prefiero que los traduzca ella. Good morning, everyone. First of all, I would just quickly, to introduce it, I will be translating this speech, and he's just apologized very briefly, saying that the speech will be in Spanish so that he can use more precise language, but we'll be translating simultaneously. Okay. Quiero, en primer lugar, disculpar la presencia del señor alcalde, Francisco de la Torre, y de la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Penélope Gómez, que hoy se encuentran en el pleno del Ayuntamiento de Málaga, precisamente hablando de políticas que van a mejorar la vida de la ciudad y el medio ambiente de nuestra región. He would like to firstly excuse for the absence today of the Mayor of Málaga and Concil Penélope Gómez. And the Council of Penelope, because they had to, unfortunately, be at a plenary discussing some issues for the well-being of the city of Málaga, so couldn't be with us today. Igualmente, dar la enhorabuena a la UICN por hacer estas jornadas en la ciudad de Málaga, en este espacio tan anhelado por la ciudad de Málaga, que teníamos tanto deseo, tantos sueños por tener este instituto oceanográfico en Málaga y que por fin se ha hecho una realidad con el esfuerzo de todas las instituciones. He would also like to congratulate IUCN for hosting these dialogues today, and especially is very honored and happy to have it hosted within this center of Malaga, who they're very excited to have running, and would like to thank all the institutions who made it possible to have the center working today. Igualmente, en Málaga, comentaros que tenemos importantes acciones para restaurar el océano Mediterráneo, para colaborar en esa restauración junto con la UICN y junto con la Fundación Aula del Mar. Málaga has been undertaking important efforts to restore its marine ecosystems, collaborating with important stakeholders such as IUCN and the Aula del Mar. Desarrollamos el proyecto Life Alborán, en el cual hicimos un estudio del río Guadalhorce, del litoral mediterráneo malagueño, y hemos puesto una boya de sensorización del mar Mediterráneo malagueño frente a las costas malagueñas. They have implemented a project called Life Alborán, where they... ¿Podrías, por favor, repetir? El Life Alborán es un proyecto que estudia el río Guadalhorce, It's studying the river Guadalhorce, la costa malagueña, the Malagan coast, con la implantación de una boya de seguimiento de sensorización. and is implementing a monitoring buoy, The name is Mareto. The name of the boya is Mareto. 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 Esta boya está frente a las costas malagueñas. Si paseáis por el paseo marítimo de Málaga, podréis verla a escasos 200 metros de la costa.
The buoy is right on the Malaga coast, so if you take a walk by the maritime passage, you will be able to see it at only 200 meters from the coast. Y queremos seguir colaborando en experiencias que preserven el mar Mediterráneo, que recuperen el mar Mediterráneo, y creo que jornadas como estas son tremendamente importantes para conseguir ese objetivo. They would like to keep collaborating in initiatives that conserve the Mediterranean and restore the Mediterranean, and they believe that dialogues such as this one are crucial to achieve that. Os deseo una jornada muy productiva, espero que os llevéis experiencias de Málaga enriquecedoras y que podáis volver pronto a Málaga. He wishes us all a very productive dialogue and hopes the discussions are very enriching, and also hopes you will all be able to come back to Malaga soon. Thank you so much and enjoy. Thank you. Great. So thank you so much. I think someone got my papers. Yeah, that's okay. Thanks for the opening. I think we are on time, so thank you very much for being so good with this. And yeah, you can go. Tenia un documento qui, forse mi hai preso un foglio. Forse è questo? Sì, è questo. Okay, that's fine. Thank you so much. Yeah, and we continue. Let me see if this works. Exactly. So with the high-level panel and the keynote session that we have today, we are very proud to have with us a very, very relevant panel with a representative from the EU Commission, as well as a representative for civil society from WWF. We are extremely proud of having these two, let's say, stakeholders talking and having a conversation. So thank you for being with us and for coming. This session will be moderated by my colleague Alberto Arroyo-Schnell from the IUCN European Office, Head of Program and Policy. And I would like to welcome you to join the screen. And we will need to see whether the connection is available. Let's see. All right, that's perfect. Thank you so much. Thank you. Can you hear me? Is this working? Yes, thank you very much. So thank you very much, Carla, for the invitation. I see that also Vedran is already online. Thank you for being here with us today. With this session, we will start now to go into the issue itself, restoration. I don't need to tell you how important is restoration. We are actually beyond protection. We need to start doing much more than just protecting, as you know very well. We are actually at the decade of ecological restoration, the United Nations decade on ecological restoration, and slowly we are heading to the half of it. Actually, in some months, we will be already in 2025, so half time or half of the way to restoration that we wanted to have in 2030. And I put it, probably we can't say that we have advanced as much as we wanted to in this period. Instead, anyway, or if you want on top of that, or thinking in what has happened positively, the European Union has now a new regulation on nature restoration that I am 100% sure you have heard about. And actually, this is what we thought that would be a good way to start, to introduce a little bit the nature restoration regulation. Of course, we are here speaking about something that is happening only within the borders of the European Union, but it's an important development, and I think that it's very, very good to have something as an example that can help also other realities. For this purpose, here we have a nice panel, as already Carla has introduced. We have José Luis, who is from the WWF Spanish office, and Vedran from the European Commission, from the Nature Unit, actually responsible also, or following very closely the Nature Restoration Regulation. What we thought is, as I said, to have a very first presentation from Vedran about the Nature Restoration Regulation, and after a discussion that will actually hopefully include also yourselves. So we count also on your questions if you have later on, following the conversation we'll have among us. So with this, probably I only give the word to Vedran if you want to move ahead with your presentation. Thank you very much, and good morning to everyone. I hope you can hear me well. I'm sorry I couldn't be with you in Malaga, of which I have very fond memories. It's actually a city where my daughter took her first steps some years ago, but I'm happy also to be with you online and to set a bit the context with a short presentation on the nature restoration regulation. So I'll try to share my presentation, and I hope it works. And
if you can confirm that you can see it on the screen. It's coming, hopefully. Okay, not yet. Yeah, unfortunately, we can't really see the content. It's a blank. Oh, now it's coming. Now it's coming. But it's in presenter mode, veteran. Is now okay? No. In presenter mode, we can see it, but now we can see a blank screen only, unfortunately. Okay, it's just a few slides, but maybe like this, it's okay. So it'll be okay. Okay, great. So it will be a very short introduction, just the basics of the regulation. Like you said, Alberta, I hope that everyone in the room has heard at least about the nature restoration regulation, and I will just present the basic information about this regulation and focusing on some information about coastal and marine ecosystems. Now, first thing is why the Commission has proposed and why today we have EU regulation on nature restoration. I think in your room, everybody's aware that one of the reasons, of course, is the continuing degradation of our ecosystems, biodiversity loss across the EU and globally. And we can see that also through impacts of natural disasters and climate change. Don't have to remind everyone that even in the city that you're in and in the region of the recent floods, catastrophic floods, which are all consequences of climate change and made worse by biodiversity loss. And we wanted to propose this law because simply the voluntary commitments taken by EU in the biodiversity strategy for 2020 were not met. And there was also an increasing amount of evidence that nature, healthy ecosystems are really indispensable for our EU economy. And that's why some 2 years after the biodiversity strategy was adopted, where the law was announced, we proposed this new legislation. It actually builds and complements the existing policy framework in the EU on nature and environment. It complements nature directives, water framework directive, marine strategy framework directive, our climate law and policy. And it's, if you want, a missing puzzle, trying to connect and fill some gaps and to introduce some obligatory restoration targets, time-bound targets in the EU. And this regulation came with a sense of urgency, and that's why we decided that it should take shape of a regulation, which means it applies directly. It has been adopted in June. It's in force since August this year, and we are now fully in the implementation phase of this new important legislation. And just to remind everyone, this is, as far as we know, the first law of its kind in the world, setting obligatory, time-bound, concrete restoration targets for all ecosystems. And this is, in a nutshell, the objective and the framework for implementation of the law. It has an overarching objective to put in place restoration measures to cover 20% of EU land and 20% of EU sea with restoration measures by 2030, and actually to cover all ecosystems in need of restoration by 2050. And on the right, you can see the aims of the objectives of the regulation. It's first and foremost the recovery of our natural ecosystems, to contribute to our climate adaptation and mitigation and land degradation neutrality, to enhance food security in the EU, and of course to contribute to fulfilling our international commitments that we took in the global biodiversity framework. Now, the law in its core has certain targets and obligations, which I will speak shortly about, but also implementation framework, and in the center of this implementation framework there are the national restoration plans that all EU countries need to make in 2 years' time since its adoption, and then there are some provisions on financing. Now, this is the core of the law. It's the obligations, specific restoration targets covering, well, I can say almost all ecosystems. It covers terrestrial, marine, freshwater ecosystems, but also agro-ecosystems, forests, rivers,
in terms of connectivity and also urban ecosystems and pollinators. So it's a very comprehensive legislation building on what exists currently in the EU. And I will just focus briefly to present what comes in terms of protection of coastal and marine ecosystems. Of course, doing things with agroecosystems, reducing nutrients, it's also important for coastal and marine ecosystems, but there are really some concrete obligations on restoration of coastal and marine habitats that I will just speak about. And I will put this slide on the screen just to show you how complex the law is. Of course, we don't have time to go into details of the law. I will just mention main obligations, but just to show you how immense the obligations are, how detailed they have been set out in the law, which is its strength, but also it will be the challenge of its implementation. And first, about the scope. So the law applies to EU countries, of course, to all their territory, terrestrial and marine. And it covers a number of habitats. It's very comprehensive. In terms of coastal and marine, it covers the habitats already protected by the Habitats Directive, so estuaries, mudflats, sandflats, coastal lagoons, wetlands. But then it covers marine habitats which have been classified into groups: seagrass beds, macroalgal forests, marl, coral, coralligenous beds, soft sediments. These are just groups, but behind it there are like 200, more than 200 marine habitats at the level of classification of true biological communities. That's the novelty of this law. And what is in essence the obligation? What the countries will have to do? So they will have to put in place measures, restoration measures, to improve to good condition areas which are currently not in good condition, covered by these habitats, and to do it incrementally by 2050. So covering 30% of the area which is not in good condition by 2030, 60% by 2040, and so on. So to cover with necessary restoration measures by 2050, at least 90% of total area of these habitats which is not in good condition. And of course there are some differences in terms of these groups of habitats which are not important now, but I just wanted to give you the idea of what will be required. Now, not just to improve to good condition what is currently not in good condition, but also recognizing that some habitats have been completely lost in the past. The obligation is to reestablish the area of those habitats so that we can reach so-called favorable reference area. And then moving beyond these seabed habitats, also there's obligation to restore habitats of species. And species are those covered by the nature directives, meaning all seabirds, cetaceans, sea turtles, but also sharks and rays. And the obligation is to enhance quality and quantity of these habitats and their connectivity. Now, recognizing that some of these habitats, we don't even know where they are or we don't know their condition, there's a very hard obligation to fill the knowledge gap and to know the condition of these habitats by certain deadlines. Also to prevent their deterioration so that we don't restore in vain and that we don't restore in one place and then degrade in another. And then, especially for marine habitats, to use fully the tools from the EU Common Fisheries Policy and to submit those measures in time. And then, as any law, it has some derogations and flexibilities for force majeure defense and renewables and so on. So this was just to show you how immense these obligations are. And in terms of Mediterranean, it means restoring 90% of area of Posidonia meadows, of macroalgal beds such as Cystoseria communities, habitats of sharks, rays, sea turtles, and much more. And also covering knowledge gaps, of which we have so many still in the Mediterranean. And to finish this small introduction, just to tell you that what we expect from the countries, what type of restoration, what is restoration? I will use an example from further up the Spanish coasts, the ongoing project financed by the LIFE program. It's a LIFE EcoRest project. I think it will be presented this afternoon. It shows what this law is about, what it should instill in all areas of the EU, including in the Mediterranean. It is both active restoration by planting corals in this case,
passive restoration by protecting these areas so that they are not degraded, working with all stakeholders, in this case with fishers, with local communities, with scientists, connecting everybody, showing benefits of restoration, because here we have benefits, concrete benefits for fisheries and tourism. So engaging everyone, participation and engagement of all involved, and stepping up from this relatively still small example of restoration to large-scale restoration at the sea basin scale, at that EU scale. So this is just a few minutes to give you an idea of what this law is about, and I'm happy to be here with you to provide more information. Thank you. Thank you very much, Vedran. Thank you very much, Vedran. There will be, I'm sure, a lot of questions about the nature restoration regulation and some other issues. And also there will be some representatives from other administrations and also organizations that will shed some light about the implementation of it later on. But a quick follow-up question, because I know that there is interest also in the room about this, for this particular issue. What do you think that should be will be the role of the subnational level in the implementation of the nature restoration regulation, and in particular in the preparation of the nature restoration plans? Yes, thank you for this question. Well, as I said, this will be an unprecedented scale of restoration. So everybody will have to be involved. And the obligations in the regulation are for member states, so for national authorities. But each country will, of course, decide how to plan and implement restoration measures, including what will be the role of the regional and local authorities. But these national restoration plans will have to contain all planned measures, including those coming from regions, from local communities, but I would say also from both public and private entities. So this will have to come together in the national restoration plans. It should be a bottom-up process, so regions, such as the Spanish regions, should be able to feed their restoration agendas into these national plans, not just the agendas, but also to present their financing needs, which is very important. And they should be doing so in close consultation with stakeholders at the local level, the local communities, and all those who will benefit from restoration actions. So we in the Commission, we really want to incentivize this, to work on the implementation of this law together with regional and local authorities, and our doors will be always open to listen to them and to help. Very good, and actually hearing that everybody will have a role, obviously all of us also, but also civil society. And here we have Jose Luis from WWF, and I'm very interested to hear from your side, actually not only about the nature restoration regulation, but in general, how do you see the needs for restoration? I would say focusing in the Mediterranean, but probably also beyond. Yes, well, firstly, I would like to thank you for inviting us to be here, and of course to congratulate to the organizers for this today event. Of course, the environmental NGOs we have been follow very closely all the process to the approval of the natural restoration regulations, and especially in the very last part of the process, in which there was a big uncertainty on the regulation. I mean, there was a big possibility to really water down the ambition of the regulation, or even to really not approve the regulation. So finally, we have welcomed the ambition of the regulation, and we think that this is, as you were saying, I mean, the next decade is key for halt the loss of the biodiversity and to really restore the nature. So for us, this is key elements. Now we have we have a challenge ahead, which is the implementation of this regulation, and especially to talk, for us it's quite important to talk on the effective restoration. So what means the effective restoration? Clearly, I mean, coastal and marine has big differences, especially on the marine. We can not follow the restoration that are usually doing in land. We need to have different approaches for the restoration
in the water, in marine, and we need to really recover not only the habitats, we need to recover the environmental services that these habitats provide us, and we need to recover, I mean, all the dimensions of the marine habitats. And to do that, I mean, the organization has developed some paper. We have a paper on the natural restoration that you can find in the web page, but also we are now preparing like the 10 key principles to have an effective marine and coastal restoration that will be launched in the next February, in February next year, and trying to provide the key element we consider to have this effective restoration. Of course, I will talk. We have different levels for these principles at national level and for developing of the national restoration plans. It's clear that we need to have a good baseline with information on the situation of our habitats. There is big gaps on this. I mean, in the state of the habitats, even the Habitat Directive are talking that we need to know the situation, the status of the habitats. We have a big lack of information on this status, but it is key. This is key especially for mainly to prioritize the restorations we need, to prioritize the habitat, as Vedran was talking about. I mean, the regulation clearly is talking on the habitats to restore, but we are thinking that we also need to restore the populations. The fish population is a key part to restore the habitats. So, and the national park has also to really define clearly the objectives, the outcome we need, and the monitoring system that the national, the European states are going to follow to really define what restorations are really effective, because some of the problems we can have, and before some of the speakers were talking that there is coming a lot of money for restoration, and there will be a lot of projects on restoration, but I don't think that all the projects will be really effective. And we need to separate what this project, which of those projects are really effective in terms of all the objectives you need to all the targets you need to get it, and what not, because I mean, this is an effect, or probably the effort will be not only from the public sector, it will be also the private sector will be incorporating these restorations initiative, and we are concerned on the greenwashing of the part of the restoration. Other important point for us at the national levels is integrate this natural restoration framework with other policies at the European level, but also at the national level. So for us, integration, of course, with the Habitat Directive, with the bird directives is clear, and all the process to really protect 30% of the marine environment, but especially the 30% of the highly protected areas. This, I mean, this is very related to one of the elements we consider as a key principle for the restoration, which is the passive restoration. For us, the passive restoration should be the first option because it's the most cost-effective element, and clearly is the way to eliminate the root causes that are produce the degradation of the habitats and the populations and the populations. So this is a key element. I was talking that
uh, uh, sorry. So then we have other elements. Is what about the projects? What about the level of projects? This is also an element that, I mean, Vedran was talking the importance of involve the stakeholders in the process. So the restoration projects has to really benefit the local communities, the marine users, clearly to have an effective restoration project, and especially thinking in the long term, because have a long-term vision for the project is key, and maintain the restoration in the long term is key. It's not possible to really degrade again any restoration initiative. Of course, the restoration has to have a science base. And in that sense, I mean, for marine restoration, we have, I mean, 200 years later than forest restoration, for example. We need a lot of science behind restoration techniques around the restoration initiatives. We need to develop techniques and instruments that really let us to have impact on not only at the local level but also at the regional level, and that means we need to scaling up the process for restoration. We need to really transfer the information to other sites to exchange the experiences. This is key to really scaling up the processes. And thinking at Mediterranean level, I think also it's really key to promote the transboundary initiatives, especially because we have fishing grounds, for example, that are charred and is needed to recover, and this transboundary collaboration is key for getting that. But since with I mean, thinking on connectivity, thinking on habitats restoration, is key this initiative of transboundary. I was talking on the integration of policies. I'm finished with this. I think it's key, for example, that, for example, the common fisheries policy integrate restoration as an element of the policy, because the common fisheries policy defined in the past sensitive habitats for fishing activities, restore these habitats and restore the fish populations are key elements to restore the marine environment. For example, the marine spatial planning, I mean, the plans that the European members has developed has to integrate areas. I mean, in this national level, I was talking to really prioritize the areas to really restore, to define areas for restoration, not only the habitat for restoration, and to maximize all the initiatives. And funding is the other point. The last point is funding all this is really important. We need to have some funding lines specifically for restoration, but also use the 16 European funding lines, for example, or corporation lines of funding to really help all the initiatives on restoration. Thank you very much. This is the view of the NGOs, as we were saying from the start. And I have a quick follow-up question only about the nature restoration plans. Because we also, again, we have now every country in the European Union will need to prepare such plans. What do you expect, or how do you see, or how do you think should be the process for ensuring that the NGOs or civil society is included in the preparation of such plans? So, of course, we are willing to really be part of the definition of the national plans. I think we as civil society has key roles for the definition of the targets, to maintain the ambitions at the national level, but also in the implementation of the projects. I mean, the project that Vedran was mentioning, EcoRes, is an effort. It's an effort
from the fishing sector, including, but also from the science and from the NGOs like WWF and even from the administration through the Biodiversity Foundation, Fundación Biodiversidad. And one of the elements for me has been important and is relevant of the project is the governance and how the project are looking for all the key stakeholders involved in the areas of restoration are part of that. So in the governance structure that has been defined in the project is the environmental minister, the two really general directories, the biodiversity and the coastal directories. Is also the fishing minister involved, is also the regional government involved, and the rest of the stakeholders, because all are important, especially thinking in the long term of the effectiveness of the project to maintain the restoration, but also to have the activities in the long term involving the fishing sector, for example, and especially to no degradation principle in the areas, which is important. So bringing all these experiences to the development of the national law, facilitating this approach with all the stakeholders to the national plans. And of course, in terms of dissemination and raising awareness on the importance of the issues, I think is part of why we should be there, and we will be there. Thank you. There's a really vast experience in the hands of civil society that will be very helpful in the preparation of these plans. Now, we are speaking, of course, we are focusing a little bit on the nature restoration regulation because it's probably the biggest development at the moment in the region meaning the Mediterranean. But of course, the Mediterranean is much more than just the European Union. So let's zoom out a little bit. And now thinking in the global biodiversity framework, there is a target too for restoration that we know that every country needs to fulfill. So maybe a question for Veteran, because of course we have the nature restoration regulation in the European Union context, but how the European Union plans to help also the restoration in a global scale? Thank you for the question. And just to come back to what José Luis said, we almost lost the law in the last steps, and it was a very bumpy ride with the adoption, and indeed there was a lot of fake news and misinformation that we had to fight. And we are so happy that we finally got the regulation, because the implementation of this regulation will be our European Union's contribution to the global biodiversity framework restoration target. And if some of you have seen the mission letter of the Commission President von der Leyen to Jessica Roswell, she's our new Commissioner for Environment, Water Resilience and Competitive Circular Economy. This letter sets the achievement of our common global biodiversity framework commitments as a priority for our work, as well as implementation and enforcement of legislation. So we in the Commission will focus all our efforts to fully implement the nature restoration regulation to achieve, well, both our EU and to contribute essentially to the global goals. And of course, the implementation of the law in the European Union should somehow spark similar actions globally. That's at least our intention and hope. We have established long time ago our EU global green diplomacy, so we are advocating for our European Green Deal approach to our global partners in all the negotiations on all the global frameworks. So we really have to walk the talk that we have in the EU. So if we don't step up the implementation, if we don't implement this law adequately first at home, we risk not only failing to restore our ecosystems, which will just amplify the consequences of the climate and biodiversity crisis on our society, but we also risk to be considered as unreliable global international partners, and the EU for sure doesn't want that. So we were among the biggest advocates for a very ambitious global framework, so we will do our utmost efforts not just to implement but also to export, let's say, the values and the approach of the restoration law to the global community. And
we hope that it will serve as inspiration. But also, as you know, in the Mediterranean, there are countries that are aspiring to become members of the European Union. They are in the accession phase, and they will in a way be obliged also to build in this new regulation into their national law. So we hope in this way we will expand a bit its application also across the Mediterranean, but also in all other areas of the Mediterranean which are not part of the EU, through, of course, also our international conventions and as I mentioned, our outreach and all our efforts that we do in diplomacy. We hope to that other countries will take similar steps, because especially in the Mediterranean, we cannot do restoration alone. Southern and eastern and western and northern coasts are so close to each other that we simply need a concerted and common action in the Mediterranean, and then of course also across the Atlantic and further. So we hope that this will be the way forward. We are still waiting for the new commission to take office this Sunday, so we'll see what will be the first steps also in our outreach towards our global partners. Well, that's a responsibility for the European Union that I'm happy that you take, actually. I think it's very good to have an example, and I fully agree that implementation should work really well to ensure that we really have such example. You also mentioned climate. Of course, climate is the joint crisis or the twin crisis. We also speak all the time about pollution, but in this particular stance now, if we're focusing on climate and biodiversity, it's a question for you, actually. We have the international policies. How we can ensure that the synergies between these two policies really work? At the moment, in Cali recently, during the COP16, the interactions between both the climate and the biodiversity goals were discussed a lot. But in the context of coastal and marine restoration, that's especially probably when these two policies are fundamental to ensure they work. How do you see the synergies there? Yes, you are totally right. For me, I mean, the both crises is two faces of the same coin. So, of course, especially thinking on marine, for example, I mean, to restore the habitats and to restore the population, especially the mega fauna, is a way to really store carbon in the sea. So, of course, oceans, the sea are damaged for the climate change, for the warming of the water, and the other impact of the climate change. But at the same time, is the solution. So, having resilience and in good healthy habitats, we are really getting more resilience for climate change. And we see that, I mean, for example, in Spain, we have some big catastrophe not related to the climate change, the volcanic actions in the south, in the Canary Island, in the Hierro, and we could see how fast the ocean can be recovered if you have healthy habitats. So, and if we are thinking the coastal is the same, I mean, the coastal is probably one of the areas more affected for loss of habitats. And clearly, healthy habitats in the coast are really helping to have more health, less damage from the climate change to the coastal communities. I mean, almost 40% of the European population, and even in the Mediterranean, are living in the coast, and the consequences of the climate change will be especially damaging this area. So for us, recover the ecosystem, the coastal ecosystem is key for the adaptations. I mean, to have nature-based solutions to really adapt to this changing of climate is key, and of course restoration of the habitats is a key element, clearly, to save the coastal communities and to secure the livelihoods. Thank you. Well, speaking about warming, probably you realize that we are closing and opening the windows. You know, we have some warm, especially inside, or we have noise, so we have to choose. We are now kind of finding the balance.
Well, now coming to the Mediterranean, where we are now, I know that there are representatives actually here from the Barcelona Convention, and we will be discussing about this later on, but maybe a question for Vedran also about how you see the role of these regional conventions in ensuring that the restoration in the regional context and in the Mediterranean in particular works. Yes, thank you. I already mentioned that we hope the nature restoration law will spark similar action globally, and I think this must start in the regions neighboring the Mediterranean, in the EU in particular, in the Mediterranean. As we all know, the Mediterranean is a very small and closed sea, and what we do in one corner, be it damaging or favorable to biodiversity, has significant consequences in the other corner of the Mediterranean. Ecosystems are connected, like Jose Luis said, not only highly mobile species such as seabirds, cetaceans, or sea turtles, but also habitats are connected through currents and other processes. And we have seen how this can quickly lead to disasters, such as with the Pinna nobilis disease outbreak. So I think that the targets of the regulations should inspire wider action in the Mediterranean. We will for sure advocate this, including through the Barcelona Convention. The EU is a party, a big supporter, including financially, of the convention. So, and in fact, the legal text of the regulation provides that the countries should foster synergies between national restoration plans of each other, in particular where they share marine regions. But beyond the EU countries, the regulation also says that member states may use existing regional cooperation structures, and that is the Regional Sea Conventions or the Barcelona Convention. So we hope that we can make this happen with our partners in the Secretariat of the Barcelona Convention, because there is already so much happening. There's lots of knowledge on restoration gathered through the work of the convention. There are specific action plans for certain habitats. There are networks of experts who are working and putting out all these action plans and initiatives. And I think this should be fully put to use in a very coherent manner, and probably maybe the financial incentives and boost which will come through the implementation of this regulation in the EU should also flow outside the EU to the neighboring countries and to the convention, so that these initiatives can be strengthened in the future. So I believe there's certainly a big role for the convention in the Mediterranean when it comes to restoration. It's not a new thing, it has been ongoing, but like this it should get a pretty good boost in the future. Very good to hear, and hopefully that will happen. Actually, there's certainly a strong potential in that context. José Luis, maybe also following up on this, which other platforms beyond the Barcelona Convention, what can help in the Mediterranean context? Well, I think, I mean, there are other platforms and other global treaties that can help. I was thinking now in the High Seas Treaty applied to the Mediterranean, which clearly can really help to restore, especially in the high seas of the Mediterranean. And at the beginning, we have some speakers talking on the Union of the Mediterranean and Interreg, which is other that, I mean, in a collaborative and cooperation way can really help to develop that. But also, I was thinking in the RFMOs, in the regional fisheries management, which, as I was saying previously, I think that in their mandates should incorporate the restoration, not only the fishing ground, but also the habitats, the important habitats for fisheries, should be in their own competencies. So, and specifically in the GFCN in the Mediterranean could play a very, very important role, and especially now because they are really they are promoting this transboundary working among the countries in the Mediterranean for the fisheries grounds and the fishing ground, but I'm thinking that also for the restoration, and I think that there is also other platforms that could be very helpful. I'm thinking in some
cross-stakeholders collaboration among the north of the Mediterranean and the south of the Mediterranean. For example, in the Alboran Sea, which, from the fishing sector in Spain and Morocco are working together and starting to discuss on the fisheries management, but also on the protection of the habitats. And now I know that it's starting to talk on on restoration, especially to share knowledge, to really share information, and to exchange the information they have, and to working together. And this is happening also in the Strait of Sicily. So we have some areas in which this collaboration could be very productive, not necessarily through the national government, but directly through the stakeholders and through the civil society directly. Well, many things, as you can see, that go beyond the nature restoration regulation. I think that maybe it's time to open the floor. If anybody would like to also have any comment or question, which I already see that there is one there on the right. Thank you very much. First of all, I would like to congratulate the organizers of this very important event. My name is George Zasonidis. I'm coming from the Network of National Chambers of the European Union, and we are associated members of the Natural Heritage Project mission. I have a general comment, a general question. I mean, restore nature is not the same thing as restore a building. What I want to say with that is that in parallel with restoring, nature, we have also to attack the causes that made the degradation of the nature. And the principal cause is, of course, the climate change, if I can say. But the climate change also is the result of the, let's say, human intervention and, economic models. So how, to restore something without, without, let's say, have a look at what is degrading this ecosystem. Thank you. Thank you. So the root causes. Well, who would like to address this question? Vedran? I can try. We all know what's the situation currently in the world and in the EU. We are at a turning point, and our policy, this law, for example, is just part of the wider efforts to turn the tide, so to change that model of economy, of society, to the one which is more sustainable. It cannot be done in isolation. This law will not work unless all our pieces of puzzle that we are doing, at least in the EU, are fully implemented. I'm talking about all our climate goals, phasing out fossil fuels, phasing out harmful subsidies, changing the way we do agriculture, the way we consume goods, plastics. All that is part of what we call in the EU the European Green Deal, and all the legislation and policy that we have been putting in place in the last 5-6 years should do its part. It's not easy. Nobody said it will be easy. We can see that every day. Here in Brussels, we have tractors on the street. In Spain, you have witnessed floods and all the accusations of who is guilty, what should be done. But at least the science is telling us very, very clearly what are the main pressures, what needs to be done. In the EU, we are following what science is telling us. We're putting in place legislation which should, ideally, if fully implemented, lead to the reduction of all these pressures and stressors, to the change of the way we buy and we use our cars and buy fruits and meat. And that's a big challenge, and it requires a lot of changes in the governance, lots of money, and we will see what will come out, but at least our direction is clear. We want to be there by 2030, 40 and 50, depending on the goal set, and we are working very determined towards that. But it's true, the core causes of the biodiversity loss and climate change are well known, and unless we will be successful in the next 10 years of addressing them and putting in place all this transition, we will fail, and failing is not an option, I'm afraid. Thank you. Well,
I'm sure that from the NGO perspective, you have something to say about root causes. No, I mean, totally agree that it's not possible to restore if you are not facing the root causes. And that because I was talking that probably in the marine environment, the passive restoration is the first, is more important in the sense that you have to really attack all these root causes and to highly protect the area to be restored. And the second is the governance. I mean, to bring all the stakeholders that have to be involved to avoid these causes of degradation, clearly. I mean, if we are talking on deep sea habitats, for example, that has been affected by bottom trawling, fishing sector should be there to clearly agree that restoration is important, the benefits that come for everyone, and they will respect for example, the ban of the bottom trawling in the area and other gears that can really affecting. So clearly is one of the main points before starting a restoration project to define these root causes and to face those, to eliminate it. Thank you. Do we have any other questions? I see already two over here, maybe the lady over here. To add some comments maybe to what has been said. First of all, just to recall, because indeed we are not starting from zero, we have to acknowledge that over the past 10, 15 years, the Mediterranean has been a pioneer, actually, in the transition also towards green economy. Let's not forget that sustainable consumption and production has been put at the core of the approach that the 43 countries, which indeed include the European countries, I mean, our co-presidency is also the European Commission for the Environment dossier, of course, is the environment itself. So this mental, in a certain way, transition has happened. Of course, we need to move from theory to practice, and of course, we need to act in parallel. The fact that we are referring to restoration doesn't mean that we don't have to continue to tackle the root cause. All these actions need to happen in parallel, and of course, one of the major issues is indeed the pace of this transition. It needs to be fast, but processes indeed are much longer, take much more time, so this is the real challenge, no? The pace of this transition. I wanted also to make a reference to the very many comments that have been done on financing. There is a lot of financing available, and this is what I was actually referring to before. What we do is indeed to map the convergence of, among others, of course, technical, but also financial, of course, convergence around these priorities, and there is a lot at the moment available for the Mediterranean. What is a challenge is to maximize all this effort, as to ensure the coordination needed to have an impact that benefits all. Because of course you can have, as we do, because of course it's very, very difficult to coordinate all the efforts, a lot of scattered intervention, but to make them complement each other and maximize their effort is indeed what we should focus on. I'd like also to mention that a lot of emphasis is being put also on investment. We just set up, just for information, but we will have the opportunity to talk about it later. It's this BlueMed partnership. So in addition to all the grants that are indeed available, there is a specific investment fund that is being set up with a lot of IFIs and with a contribution also of DG Mare and DG NEAR, where there is indeed a new element, and we pushed a lot for that, which is indeed ecosystem restoration. So this would give to this new impact investment new breath. So the challenge will be to go beyond the classical investment projects. So we are also trying in a certain way to educate or advocate as much as we can with the IFIs the importance of the restoration investment for the very next generation of projects that will start as of the end of this year. Thank you very much. Very useful to hear also the Union for the Mediterranean views.
I don't know if you have comments from your side, Vedran or Jose Luis, or we have another question anyway. Well, maybe yes. A comment. Not. I said that probably. Private sector will be also a key element for investment. And here I have a concern on the private. I was saying we need to have a really effective restoration and avoid some greenwashing. And clearly now, for example, we have this other challenge in the Mediterranean, which is, the deployment of the renewable energy. And of course, some companies is also investing in restoration. But here, my point is, we need to follow the non-deterioration principles. So, these compensations from the impact of this type of investment on the sea should not really consider like restoration if it's not really in the framework of the national plan. So for me, all the investment from the private sector is welcome, but should be in the framework of this national plan, and especially to secure that all these restoration are effective in the long term, and is not just restoration because it's a compensation from other deteriorations habitats. I think that, well, there are many things to say about investing. The financing bit is probably one of the fundamental ones. I'm sure there will be time to discuss further on during the day, but I still have time for 2 further questions, and I saw that there was 2 hands over there. Yeah, no, just quickly. So my name is Jeremy Foss. I'm director of Eco Union, so think and do tank based in Barcelona, working with MedCities and many partners present here on a position paper that is going to be validated and discussed tomorrow here. And we're also actively following what different EU and UFM and others Barcelona Convention ecosystem actors are doing on this topic and biodiversity and climate action. So just I think you said it will be discussed after, that's great, on the financing, because I think this is critical, and I think we are not fully aware of the cost of restoring biodiversity, and I think it is probably also similar to what is needed for the climate action. And recently we had, the Draghi report published showing some numbers. So basically we have to double what has to be invested in climate action, and I think we can integrate biodiversity action here. And I'm afraid, even if there is some funds available, first, it could be very complicated for countries to have access to it, in particular if those want to do it through local authorities or regional governments. That's, and we see it on climate finance, so you might have a lot of money there, but very few countries are actually able to get access to those funds and doing things on the ground. And I think even if you have some, it is not enough, right? And I think there are some numbers that's saying that we have to, massively invest in this biodiversity action and climate action. And I know there are some discussions at EU level, and I know it's beyond your personal capacity, to try to extend, the funds, the new multilateral funds, so basically the EU budget, to integrate those actions. And I know also there are some discussions on, the use of the next generation funds, because in most of the cases, in particular in Spain, it has been used for biodiversity restoration, but basically only the grants have been used, not the loans, for many reasons. So we still lacking, even if the money is there, we do not manage to use it adequate, on the ground. So I think this is a very, very strategic discussions. And if we want to avoid missing the targets, we need to speak. And I know this is beyond, people here today. This is highly political, but I think we need to put pressure a bit and to propose actions to the, European Commission, to the new European Commission, and to the member of the Parliament. Thank you.
Thank you very much. And for the sake of listening to everybody who would like to speak, I see two gentlemen who would like to say something. Let's listen to the three together, and after we'll have some comments about it, because otherwise we'll run out of time. So I think the gentleman over there. Hello, I am Carlos Ibanez from the Climate Resilience Center. I wanted to say that unfortunately for the coast, for the Mediterranean coast, the passive restoration is not going to be enough. We're about publishing a paper showing that with the 8.5 scenario, we shall lose 90% of the coastal wetlands in the Mediterranean. So even the passive restoration involves gaining more accommodation space. That means active planning and strong commitment in preparing for this adaptation of the coast, which is not only concerning natural habitats, but also the whole coastal system, you know. So this is quite a huge challenge, and then we need to be aware very much about this reality for the planning of the restoration over the coast. Thank you very much. And if we can pass the microphone to the... Thank you very much. Marco Puren from PAPRAC, which is one of the components of Mediterranean Action Plan Barcelona Convention, dealing with coastal zone management. Yeah, very nice discussion. I really like it. There are many things to discuss, definitely. But okay, to me, okay, I'm not going to discuss the willingness and, you know, the number of projects and initiatives that Mediterranean Action Plan Barcelona Convention is working in the region, and, you know, transferring and transposing EU policies to other countries that are not member states and so on. And definitely this will be, you know, for the future as well. You know, I will come back to the, let's say, to the basics. You know, for me, you know, one of the major problem will be to define the line between restoration on one side and the coast route, you know, because this term restoration could be then abused, and, you know, greenwashing, as we have heard earlier, you know, would be problematic, because, you know, the major work that has to be done is with the sectors that are using natural resources and actually biodiversities, you know, ecosystem services and goods from there, you know. We know where the causes are, more or less. And if we come with the restoration budget, you know, from other side, they will abuse this money and they will continue abusing the services provided by the habitats and the ecosystems, and they will look for the budget, you know, to recover, to restore. I think the line between these should be defined, and I don't know who is going to define it. You know, very concrete example. You know, for example, in many countries, when it comes to forestry management, you know, clear cut, you know, of the forest is a usual practice. You know, are we going then to proclaim these areas that will be clear cut for the need for restoration, and they will, you know, use the budget for restoration to, you know, to grow new forests? An example. Okay. Bertrand has mentioned several policies that should somehow converge into, you know, restoration, actual protection of biodiversity. You know, I have not heard, you know, what are the links with the common agricultural policy, common fishery policy, the very concrete links, you know, because there is budget available for all these policies that, you know, on one side, they contribute to increasing the productivity, actually, you know, increasing the use of resources, you know, and diminishing the role of ecosystems and diminishing the resilience of those ecosystems, you know, which is crucial for climate change adaptation. You know, we have also heard that. So I think the very clear analysis of where the funds go, you know, either to, you know, abusing biodiversity or to restore it should be done. And then I had another one, which I think I have forgotten now. It's enough for the start. Okay. Thank you. There will be time during the discussion, but we wanted to hear the voice of everybody. There is clearly willingness to discuss, so the day is going to be interesting, the days, actually. So maybe if you have something to react about the three comments we have heard now, because we are heading slowly into the end, and after we go to the final question. Vedran, Jose Luis. Yes, thank you. Maybe I just have two comments on what was said. First, on this line between the restoration and addressing pressures. Actually, that's what restoration should be about, at least under the nature restoration regulation.
it should, the restoration measures, as we understand it, as they are defined and explained, they are also about reducing pressures, not just replanting things and letting these pressures degrade the habitats again. So one important, and actually it will be often in the marine environment, the only restoration measure is the reduction of the pressures. Reduction and changing of fishing practices, reduction of pollution, reduction of coastal development, of coastal pollution, reduction of all the intensity of the activities that are causing degradation. And there is also the non-deterioration principle built into the law, whereby the habitats in good condition or those under restoration should not be degraded. So actually restoration measures, as we understand them and as they should be put in the restoration plans, are all about acting on the pressures, on reducing them, and on changing the way that economic activities are done in the sea. So there is no one or the other. That's one and the same thing that should finally be find its place in the national restoration plans. And we will do this check. The Commission will assess the plans, we'll give our feedback, and the public consultation will be there, and scientists will say their own opinion. So there should be ideally no greenwashing of the restoration measures. That's one thing I wanted to comment. The other one is the role of protected areas, which were mentioned, and in particular that the strict protection target that we have set may not be enough to reach the restoration goals. And yes, this goal of the EU to protect 30% of our seas legally and to strictly protect 10% of our seas, it's a voluntary commitment, but it will play a significant role. And we know from science that strictly protected areas deliver most for biodiversity, but also in terms of benefits, they deliver the most, and they will have a role. Strictly protected 10% will deliver a lot for marine restoration. It will not deliver all, but it will show in a way what is possible and what are the potential benefits. Now, just on this interplay between protected areas, successful restoration can happen everywhere. It doesn't need to happen in protected areas. You don't need to designate protected areas to safeguard the restoration effort, because that itself requires investment and an effort. It can be done in different ways. We can safeguard restoration not just by protected areas, but with other measures, and it would be for the countries to invent very good legal or other solutions to do this. But what we do in protected areas, in Natura sites and other national protected areas, that will be a good baseline for restoration, and we are still behind on that. Let's not forget that our MPAs are not managed well, and if we succeed to manage well 30% of our seas and strictly protect 10%, we would have achieved a lot in terms of restoration already. Thank you, Vedran. And maybe a final word from your side, José Luis, to conclude slowly. To conclude, it's too much. Unfortunately, we have 1 minute in front of us. No, I think we have 2 days to discuss a lot of things. When I was talking on passive restoration, I was thinking mainly on marine habitats. Clearly, the coastal area is totally different, and the approach should be totally different. I think that, these highly protected areas in the MPAs could be part, but it will be case by case approach, because usually these highly protected areas is for the best conservation areas in the MPA. But if you include this other component on restoration, you can really select key areas in the MPA that could be restored, and because it's important in terms of fishing production, in terms of connectivity or whatever, and that because it's very important in the restoration project, this science-based approach, and that clearly can really fix the targets for the projects, and to define, and also key element is monitoring the restoration project or initiative. Monitoring the restoration and having long-term targets for the initiative is key to have more effective restoration. So I think there is a lot of more things to talk, but we have time. Yes, around the day.
I'm sorry, actually, because we even had a final question we wanted to ask you, which is about the vision, the 10-year vision for the future. I wonder if we have 20 seconds and I ask for a headline for each of you, or there will be challenges or consequences for me. Okay. Thank you very much. So Vedran and Jose Luis, you have one headline in front of you, a vision for restoration for the next 10 years. Jose Luis, please. Okay, you close better. For me, I mean, the next 10 years, I was saying, is key. I hope that, I mean, we already have the 30% of the MPA, of the protected, of the ocean protected, and in 10 years we have to put our attention in recovery the habitats, and I expect to have good example of recovering, good example of the population recover that can guide them for the rest of the decade to really move forward and to not only halt but reverse the degradation of the habitats. Nice vision, definitely. Vedran, I hope that you had time to summarize. So I have 30 seconds, okay. But no, we now have some of the best rules in the world for protection and restoration of biodiversity. So we need to fully implement that. So our vision, our path is one of ambitious environmental policy in the EU to facilitate the transition to fully implement it. According to opinion polls of our citizens, that's what they expect for us. I think if we asked our marine life, they would say the same if they had the chance to speak. So we cannot afford to lose another 10 years. And we'll have all the challenges, the usual ones, the political will, the resources. But I think if there was one thing that we can still do better, it's to communicate. And nothing can replace this visual example of a better catch being hauled on the fishing boat from nearby restored or protected area compared to the catch from degraded area. So to show and communicate together, all of us, every day, with each new example that the restoration pays off. I think we need to do this, but only talking will not do the trick. I know we have to make changes in the way decisions are made and how our harmful activities have to be stopped from all corners. But if I would single one more thing, that's really the communication, the outreach. Each of us can reach hundreds of people, and from what is in our power to do from Brussels, we will do our best to help this transition and to make this large-scale restoration a reality. Thank you very much. Well, on this note, and realizing the huge amount of issues we have to discuss in front of us, well, as said, the next 2 days are going to be really intense and interesting. So with this, I would like to thank everybody for being here and following this with attention, and the two amazing panelists that we have here today, Vedran and Jose Luis. Thank you very much. Thank you. Thank you, thanks, and thanks, Alberto, for the great facilitation. Thanks, everyone. So we will stop now for the coffee break. It's just 30 minutes. You should go upstairs. It's on the first floor. So please go ahead and then try to be on time and be back at 11. Thank you.
No mando para adelante las... ¿Podéis mandarme el...? ¿Se va? Ah. So, Peter, you have here... This one. Then you use this one. Can do that. Yeah. Okay, so we'll start. I know some. Please take your seats. We were on time before, now we are not anymore. Hello, we are starting, please, everyone. Take your seats. Thank you. Okay, thank you so much. I know that this is like the session after the coffee. It's always a bit hectic, but as you know, we have a very tight agenda, and this is why we are trying to stick on the schedule as much as possible. So thank you. It was really a great keynote. I think we got a lot of feedback, a lot of interesting insights, and we are really happy that this debate came into life. So first thing I want to mention, there was a mistake in the agenda, so now we will have 2 roundtables, one after the other. The first one will run and will last 1 hour and a half, and the second one as well, and we will be finishing at 2. So there will be 2 roundtables going ahead. So we start with the first one, which is going to be a technical roundtable. After that, we are going to, a policy roundtable, and after that, we will going to dig into the technical one. We will be looking into the adoption, actually, of the restoration policy or Target 2 implementation from, let's say, the different, let's say, levels of governance. We are going to have representatives from governments. We're going to have representatives from subnational entities as well as from local entities, as cities. And for us, as a governance project, this was really something we want to bring forward and to have as a sort of discussion that we always continue, actually see how the implementation of these international regulations or you name it is actually done locally, right? How the countries, the regions, and the cities actually, how do they deal with that? And so we are very, very happy to have many representatives of these governance structures with us. And I will be giving the floor to my colleague Peter McElworth, project manager at the Martyrian Institute of Croatia, that he will be facilitating this roundtable. Thank you. Thank you, Carla. Hope everybody can hear me okay. Thank you. This session is looking at the adoption of the restoration agenda in the Mediterranean. We have 5 roundtable participants, so I'll ask each of them to come and join me on the stage. I know some of them are a little bit, reluctant to be on the stage, but I would just like to call Atef Wergi. Is that correct? Thank you. He's Program Officer in charge of Ecosystem Conservation at the Regional Activity Centre for Specially Protected Areas. Originally with an engineering diploma, he's a marine biologist with more than 25 years of experience in working in marine and coastal conservation. Then I would like to call up Fernando Magdalena Mas. Is that correct? Thank you. Please take a seat. Fernando is the Deputy Director General of Terrestrial and Marine Biodiversity at the Ministry for Ecological Transition and Demographic Change of Spain.
quite a mouthful. Fernando has a PhD in forest and water engineering and a master's degree in hydrology. Additionally, he's an associate professor at the Technical University of Madrid. Thank you. Arina Maras. This is a real challenge for somebody English to actually speak this. So Arina is the head of the Division for Protected Areas at the Ministry of Ecology, Sustainable Development and Northern Region Development of Montenegro. She's in charge of establishing new protected areas and Natura 2000 sites, or in the case of Montenegro, integrating these in the future. She has a master's in environment and development and 11 years experience in nature protection. I would then like to call up Dimitra Dafnomili. Okay, that's not bad. Dimitra is Deputy Head of the Environment Department of the region of Crete. She has a PhD in organic chemistry from the University of Crete and more than 20 years experience working in the integrity of the environment and protected areas within the region of Crete. Thank you. And finally, last but not least, Stefania Manca. She is works in the Economic Development and Promotion Area Directorate at Genoa City Council. She has a degree in natural sciences from Genoa and 13 years experience working with the city of Genoa. Thank you, each of you, for coming up here. Could we have the next? Oh, it's me on the next slide, sorry. Okay, so we have a little bit of a discussion document sitting up there. Some of you might be asking, why do we have the marine protected areas of the Mediterranean sitting on a slide instead of the marine restoration areas of the Mediterranean sitting on a slide for discussion? Well, there are two main reasons. One is we don't yet have a map of restoration areas within the Mediterranean as such. And the second thing is, I come from a background of marine conservation, and I don't see restoration as a one-step action. It's, I would say it's a secondary step to implementing some kind of conservation. Conservation would imply the reduction of threats or the or regulating some kind of pressure control. So when we think about restoration, I think we need to think about restoration in the context also of conservation. So when we're talking about reaching 20% of marine and coastal areas, the first critical step is also to meet the 30% target for conservation areas. Both of these targets are identified in multiple policies, from global level down to regional level down to EU level. However, when we talk about the implementation of these policies, often we're talking about implementation at much lower governance levels, be it from city, community, regional, national, and also some kind of regional coordination at macro-regional scale. So, hence, my five panelists that are sitting up here, each of them come from different levels of governance
About the Crete. Crete has 54 Natura 2000 protected areas, 25 of which are special protection zones, 28 are sites of community importance, and one is designated as SPA, and that's SCI. It's a small island called Dia. The total area of the protected areas in Crete corresponds to 32 of the total area of the Crete. So you may understand how important it is for us, both conservation and restoration projects in the region. The region of Crete is a partner of Life IP for Natura project, the first life integrated project ever approved of Greece. Coordinator is the Ministry of Environment and Energy, and it's the most important nature conservation project of the last decades for the country. The project objectives is to substantially enhance Greece's natural conservation framework. The project's framework integrates action covering all aspects of natural protection, policy, economy, society, and science. At this stage, we have selected the pilot place of Natura 2000 to start to implement an action plan to see how in a pilot place we can implement a conservation strategy and learn from this pilot site. For us also, we have developed a strong collaboration with the innovation ecosystem in Greece. We are happy because we have 3 universities located in the island. We have the Hellenic Center for Marine Research, the Natural History Museum of Crete, the Foundation of Research and Technology. So we are partnered at several EU-funded projects and gain knowledge from this project, such as a Blue Q. It's an indirect program that has just started, just begun. It will deliver us an accurate habitat mapping of Posidonia oceanica meadows at the west and southwest Crete, a GIS-based tool that converts the spatial extent of meadows, seagrass meadows, to store carbon units. And this knowledge will help us when in the consultation or in the environmental permission for several projects that is in our competence. So we think that from these different actions of the grid, we gain knowledge for the 32 and to 30% conservation that is we are hoping to achieve. Thank you. Thank you. Stefania, would you like to talk from the city perspective? Wow, the cities. Cities. All the cities. Last mile. So first of all, thank you for inviting. Thank you for thinking to a city that could explain what we are actually doing and especially what we will do in the future. First of all, I would like to tell you 2 words. The first is circularity, also of communication, because sometimes, and I tell you sometimes, the global perspective, then the European perspective, the national perspective, the regional perspective, the metropolitan perspective, the city perspective does not communicate. And so there are so many institutions, the research institution, university, the National Council of Research in our case, the ISPRA that is here, a lot of institutions. Everyone is developing projects to conservation, restoration, helping ecosystem. Fantastic. All the regions are doing the same. The national authority, because it is the competent authority, also is doing the same. Mediterranean authority, the competent authority, is doing the same. This is absolutely fantastic. We are keen and here to do everything together, but the cities could not be involved as a last mile because we need to comply to all the regulation, the overlapping regulation with our regulation. Because one thing is a law.
One other thing is a regulation, a directive, something that is binding or something that is on a voluntary basis. So the city, what we have to do, we have to face challenge at local scale, but thinking to the global, because we are connected. So this is a suggestion for all of you. I hope that you can trust in what the city is trying to do. In our case, we developed a strategy looking to 2030 as a resilient and sustainable city, and enlarge the perspective to 2050 as a Green Deal city. And we develop an action plan that could help to translate, and I use this word just with the science in my mind, the language, because what I can ensure is that the language that is spoken at global level and then European level, national level, is not so easy to be understood by a local politician. Because if we do not have the local political cycle mandate, more in working in a long perspective and not 5 years or 7 years or then, it is quite impossible to reach this target or to let the city contribute. Because the city are on land, we are a coastal city like Malaga. And so the land and the sea are connected. The pressure on the land is a pressure that will go and flow on the sea. The natural ecosystem in our region, for instance, we have 27 sites of the network of the Rete Natura 2000. And we have, in a nutshell, more or less 200 of sites also inland. And so the city is facing the challenge to tell to the private companies that they could face sustainable economic development, but they have to respect, they have to restore, they have to do something to let us work together. And so what we can ask also to the member states, to the states, companies, to all, to work with us. And not only in telling us what we have to do, because we are doing a lot of things, we are happy to collaborate, but in the cities there are a lot of professional skills that are ready to do things. And in this case, what our strategy, our commitment is everything online, is also in English, you can download, you can use it if it is useful, or you can peer review it and tell us, oh no, you missed this, this, this. They also comply with all the regulation, with all the international agenda. The only one is the restoration law, because the strategy was born a little earlier, but we will embed, and we are really happy not to be only a pilot for a case study, only a site of implementing some experimentation. We would like to become a part of all the process. This is what we can say. And just to let you laugh, I just write to my Ministry of Environment and tell them, but the people that are working on the biodiversity strategy are the same that are working on the restoration? No. Thank you for telling me. I will talk with them and ask if they could work together. So thank you also for this event, because for me it has been a fantastic opportunity to write to my ministry and to ask how we can run and keep the ball rolling. Thank you. Thank you, Stefania. Actually, communication is, when we're talking about these global issues of biodiversity, climate change, environmental degradation, it's taken us 2 decades to get to a point where we start talking about it in the same sentence. And we're talking about restoration and conservation or protection in the same sentence. And yet, as you pointed out, many of the people that are working on these two inherently related topics are not talking to each other. It's almost like biodiversity and fishery all over again. Thanks. Okay, so we've spoken about many of the things in the following follow-up questions, but Atef, can I come back to you and just ask you, where do you see now, considering when we look at the map that's on the screen, we don't have 30%, and we have, when we talk about governance of those areas, we're talking probably less than 10% are,
effectively governed. How do we step from this concept of conservation or protection, bearing in mind that these sites should be the low-hanging fruit when we talk about restoration? These sites should already be recognized by the state, recognized by the European Commission or other different institutions. Surely putting a governance plan and forming that kind of restoration within those sites is the easiest way to go. What do you say to that? It's a difficult question. Just going back to this map, so the last statute of marine protected area in the Mediterranean that we developed with our partner MedPan states that we are almost at 833%. Correct me if it's okay. So we are at 2020, we were already far away from the target that was established at that time. Even now, we are talking about 30 by 30. We are not pretty sure that we will reach the goal because the process to establish, recognize, and effectively manage marine protected area in the Mediterranean is a slow process. I mean, more or less, if by 2030, maybe we can reach 12, 13% of the Mediterranean protected. As far as we know, the situation in the Mediterranean country, because we are working with them closely on the identification, the establishment, and also the management of those sites. And we know that the sites that are in the pipe would not allow us to reach the 30 by 30. So we should think about other type of conservation, and that's why we are talking now about OSCMs. For example, if we will consider the FRA, the fishery restricted area, as OSCMs, we could reach more percentage of conservation. And also, if we consider the fact that there is the ban of trawling above the 1,000 meter, we have already reached the goal of even 60%, but we should be all agree that the FRA should be considered as OCMs. But going back to restoration, yes, I mean, the first goal of the establishment of marine protected area was the conservation, and the issue of restoration was not considered. And this is new in our agenda, and this is what was put in on the table through the post-2020 sub-bio, which is the strategic action program for the implementation of the protocol for the to be in line with the CBD GBF. And the restoration, we have a specific target to work on the restoration of ecosystem, but also restoration of species. And we have two main targets without specific percentage as the EU regulation on restoration. Thank you. Fernando. Thank you again. Well, from my side, I would highlight that the restoration law nowadays is allowing us to prioritize restoration on Natura 2000 sites. It's allowing, not obliging us to begin with those areas. We can restore any place that we understand is important for that balance between conservation and protection. But just thinking about Natura 2000 sites, I was saying before, we have now like 21% of our marine waters protected. And this is more or less about, you can imagine, like half the size of continental Spain. So imagine that
land size of Spain, if you just take the half of that, that is under different figures of protection in the sea. And we have to restore on that vast amount of marine waters. Despite that really ambitious objective, which is clear, is that we ignore most of the condition of those sites. So it's quite uncertain how we can interact with fishermen, with transport authorities, without knowing what we have in those sites and how we are telling them that they have to change the way they were economically doing things without a core, a sound knowledge of those values which are expected to be sustaining those figures which have been protected in the last years. So this is, once again, a call for action in terms of knowledge. It's really important that we build that trust I was mentioning before, because otherwise it's very challenging to negotiate with those economic and sectoral people which are producing in those sites. So a major thing is, okay, let's start with those areas for restoration, but let's do it on a confident and trustable way to avoid any kind of misunderstanding of which are the goals and the path to reach those goals. For me, that's a really important aspect. The second one, second word, is for the way we are doing those things. In each of those sites which are drawn in that image, we are ruling really large-scale participatory processes with people. We are going to the fishermen associations to tell them. We are going to the transport companies which are, for instance, working with the ferries between the islands and the continental lands in Spain. And each of those people have different views on how marine waters should be ruled, should be managed. And we have to achieve that their visions can be also introduced into the discussion and that they feel they are being part of that active process, that they are not just like looking at the window where things are happening, they have to feel they are part of that process. With that aim, I also would say that on many occasions we don't have the capacities to do those processes effective because historically we as technicians have not the training and the tools to make that psychological, emotional side of the path really effective. So we need to trust more on governance, on people who is really expert on environmental psychology and sociologists, in people who is really knowing how to explain this and how to bring and build that trust. For me, that's really important because you can go with all the details, all the data, all your best ambitions and attempts to do things, but if you lack the tools, it's very challenging to explain things to people and to make them aware of the things you are trying to communicate. So from my side, once again, for the thing you are asking now, I will again rely on a better knowledge, better science, and a better and improved way to communicate things to people on those restoration aspects which are really abstract sometimes. It's not a real neat and net idea, restoration. It's not something simple to explain because you can protect, more or less, people have the idea of protection of national parks in Europe, in Africa, in America. There is something which has been envisioned in television, in radio, but restoration is something quite far away mentally from people. So we need to tell them what that means, what are the benefits they are obtaining from restoration, and how it should be funded and ruled all the process which drives to that restoration. Thank you. Thank you. Marina, would you like to say something? Yeah. Thank you. Well, how to shift from conservation to restoration in Montenegro? Restoration was always present, but we just didn't call it that way. There are a few good examples, but again, that wasn't a focus. Of course, for the country, for the ministry that have this target 30%, we are all focused on reaching that target. But as I already mentioned, this effective management also include this restoration.
because you cannot preserve protected area if you do not, if needed, restore some ecosystem, some habitat. But I will start from the beginning. What we need to put a light on restoration in our country. Of course, from the ministry that is in charge for creation of policy, we have to have this legislative. As a country that is aiming to become EU country, we have several obligations, but we do not have to have this national restoration plan as EU countries have. But we do have to build this platform. But again, although we do have to have this legislation that will be followed and actually that will create a system in a country, we also have these international obligations to prepare NBSUP. And the NBSUP, as we all know, includes Target 2. So, although we do not have or won't have at this moment in a law that says that we have to restore habitats, ecosystems, and species population, we always have NBSUP that we are obliged to have. Also, while preparing for this panel, I wasn't also aware that in some already strategies we have built a platform for restoration. So this national strategy, ICZM, from Barcelona Convention, is actually dealing with measures. So definitely we have this strategy and we are implementing it, but the way how we will report will then put in light this restoration. Then we will have several new documents that again cover these measures for restoration, which means how to deal with pollution, how to deal with over-urbanization, but also what are the key areas for conservation, but also that need restoration. So, to repeat that not only you have protected areas that need restoration, you also have to restore outside the protected area in order to preserve that protected area. And we have one document that will be officially or that will be finished in December, is a coastal zone management plan for Bokokotorska Bay. This is a pilot project which is aimed to adapt on climate change. So, again, restoration is connected to climate change adaptation. Therefore, if we will focus on these documents and see that eventually we do have a platform for restoration, but again, the great question is, when you prepare a document, what is next is how to implement it. And this is a different story. Thank you. Exactly true. Dimitria, would you like to speak something from the perspective of the regions? I will start with an example of restoration. It's a small island in the south part of Crete called Chrysi. It was a cooperation initiative between the region, the decentralized administration of Crete, and other stakeholders. It started, let's say, back to 2016, and with a budget of approximately 600,000 euro, plus 100,000 euro this year approved. The threats and pressure to habitat types were mainly tourism activity and extensive grazing. First was the legislation approval of the determination of conditions and limitations for the protection, conservation, and management of nature of land and sea area of the island Chrysi, and the approval of the action plan. We have good results in these small islands. We see the recovery of this Natura 2000 site, but we still have local people
not fully understand this process. And we had at the beginning both local people, the city, the nearby city, did not fully understand what is going to happen and why we suddenly stop. They stop the daily cruises, the tourists stop to make camping on the island. We stop a lot of things to let the nature recover. It was essential for the island. We gain knowledge from this pilot. So at this time, we have two similar legislation approval for restoration of two other coastal Natura 2000 sites at the western end of the island. And we are ready now to start to make some workshop to involve the local stakeholder from the very early before starting to implement the action plan. But a crucial thing that I have understand it, the local people does not fully understand the ecosystem services. And they don't want to lose their income for a few years, for a better income for the future. That's, I think, a barrier for the conservation projects. We also have, as I said, we like to be partners to several projects because we gain knowledge from this project, and we use this knowledge to our regional legislation. Such a project is, I think, one project that is participating in this event is Artemis project. It focuses on ecosystem services as biodiversity conservation and blue carbon storage. They have selected a pilot site of Crete for restoration, replantation activities. And I think it will help us in building and solidifying our knowledge around Posidonia oceanica restoration and help us to our environmental permission. Well, another thing is that I think it's essential, except these three pilot restoration plans that we have, I think it's essential to prioritize area for restoration at national level. That's a missing. And these prioritized areas, I think, will be based on detailed assessment of habitat conditions, biodiversity contribution, and special ecosystem services. Sometimes we have initiative to fund several projects on this and to try to make restoration to several pilot sites by our own regional initiative. That's for me now. Thank you. Please, Stefania. Thank you. I'll try to be a bit pragmatic if I can. Maybe we can use an example because the paradigm shift from conservation to restoration is interesting and is difficult to try to apply. But for instance, in our city, what we do, we embed 6 areas in the urban plan as area where to apply the ECZM, so Integrated Coastal Zone Management, and where to apply conservation measure for the ecosystem, the different ecosystem. We are a coastal city, so maybe it's not so keen, but we do. Also with the respect of the marine ecosystem that are just in front of that area, and we embed restoration projects inside that area and in the other area not protected, because it is essential. Restoration is an opportunity that for the city is essential. We have a lot of deprived area, degraded area that need to be restored. In our case, so we put the regulation of the urban plan that for the city is binding. We put everything in the urban plan revision that is under the permission right now.
And we embed also in the green strategy and the green plan that we have in the city, the same regulation, using in the green strategy and in the green plan, because the competence for the city is land, we use a new measure on the green that is in the sea. And so how we can shift from only conservation to restoration of the green vegetable, I can say species, so the Posidonia, all the sites that we have just in front of our city, how we can embed the protection of them, collaborating with the competent authority that need to do. And this is a pragmatic example. Another one is a key project that I can mention. It is our waterfront, eastern waterfront, that is named in Italian Waterfront di Levante. It was a post-industrial area for expo and fairs in the past, abandoned completely for 20 years, now completely restored, and I use the word restored because in that area we put plenty of trees and we create a new blue infrastructure, so new sea, new ability, new biodiversity. When I talk to my colleagues that are technicians that are biodiversity, yes, there is biodiversity, you do it, you don't have in mind, but you do it. And so they're, yeah, you're right. Because sometimes they are they're working in silos, sometimes not so easy to discharge and to change. So there is also another paradigm shift to working in an integrated manner. But the most important thing is that now the city has a lot of sea more, where the sea was not absolutely present. And the sea means life. The sea means adaptation and mitigation to climate change. You see and water behind the sea. What does this mean? Public space of high quality of life standard. And all these spaces are connected. So sea and green space, public space with sea inside, is a fantastic opportunity to try to shift from conservation of that area in a restoration paradigm at local scale. I hope this could be an example. Thank you. There was a question about communication, but obviously we've covered communication already. It's obviously clear that this communication between the different levels is not only between the different levels of governance, but also between stakeholders and participation. There's absolute clarity that if you have a concept to put in a conservation area that's going to have implications, economic and socio-economic implications, that there will be the requirement to participate and bring in stakeholders. So I'm going to move slightly off the questions that I gave you, just because, why wouldn't we? And I would like to just go back to what was raised in the previous session. In the previous session, there was a lot of talk about passive restoration, particularly in the marine environment rather than the coastal environment. Coastal environment requires that intervention, particularly the de-hardening of the coast, particularly looking at potential for climate change, flooding, all of these aspects. Perhaps I could start at the other end with the cities. And when we talk about the Mediterranean, I'm going to throw up my final slide of the day, hopefully. There you go. And in the previous session, somebody mentioned the EBSAs. I can't remember who it was now, but somebody pulled up the EBSAs. And then that's right. Sorry, thank you. And speaking to this, when you're looking at that EBSA and you're looking at that map of brown EBSAs that are on the Mediterranean, around the Mediterranean, and you consider where you are in that geography, in the centre of the Pelagos. I'm lucky. Are you telling me that absolutely, I'm lucky? Yes, absolutely lucky. Perhaps you could talk to how you see your role as Genoa, but also the other cities within that region, how you see your contribution to the wider Mediterranean concept of restoration and conservation. Okay? Wow. It's a small question. And you only have a couple of minutes, each of you, to do so we have a couple of questions at the end. Thank you. Well, for those that
they maybe do not know where Genoa is exactly in the middle of the Pelagos sanctuary. So we are in the western part of the Mediterranean, just exactly. So in the hot spot, all the issues. Okay. As I tried to solve it before, first of all, recognizing the issue, studying the scenarios. We study 108 scenarios that would impact on our city at local level. So we put the overlap of everything, and then in a nutshell to tell to the mayor, these are the problems. And the mayor, as all the mayor, no, these are not problems, they are problems. What are you telling me? Too many science. No, these are the problems. And in these scenarios, 53 belongs to climate change, real effect on the key sectors. And the sectors are, first of all, health, and then attractiveness of the city, capacity of development, and economic development. That means an equilibrium. And I really thank you for your words, because we need to work together with all the parties, otherwise we cannot reach, we cannot also contribute. And so what we did, we developed that strategy that I mentioned before. It is named Lighthouse, and then an action plan for 2050, where these scenarios tell you the issue, and then there are the possible solution to mitigate the negative effect and to enhance instead the positive opportunities that we have. So first of all, working together with the fisheries, with all the parties that are connected to our port, because we are a ville portuaire. We have one of the biggest ports in Italy, and the port is absolutely a not easy company to deal with, because the port is a linear economy. They have a linear business plan, business, money, money, money. And the value of that money means that they have to know the impact of that money, what is behind, and what they leave. Now we are working together to transform our port in a sustainable port. This does not mean, greenwashing and blah, 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 okay? We're trying to fight this, this way, but the issue is that the port is not enough. And so we have all the other people that has pitch and other asset, economic asset value, money, again. That money needs to be put in an equilibrium, and they need to know that circular business model is essential for future and to lower their impact. So no more linear business plan, only circular business plan. What we are doing now is this, transforming all the value proposition together, working together, and try to transform and to look to what is missing, what they could do. Because a city, it is a municipality, we can do something, but we are not alone. We are an ecosystem of other parties, so we need to work together, and we cannot bind it only with the regulation of the urban plan development. This is the only way for us, so we need to have some other binding opportunity to change, because again, the cities, especially the coastal, they are the front line. Citizens ask to us to solve the problem. They do not ask to the central government, neither to the regional. They ask to us. And say, okay, we have a problem, we need to. Okay, short. Yes. Dimitra, if you'd like to speak as well, considering the role of Crete. Instead of Genova, the citizens ask the region to solve their problems, all their problems. They think the region has the power to do everything, but this is not the true. This is not true. What we have developed is that we have a constant collaboration with the different levels of governance. We have the decentralized administration of Crete. We have the ministry, and also we have the agency of natural environment and climate change.
It's a new institution, but very promising. So we try to have a constant collaboration with them, because the problem is that the region of Crete cannot legislate. The legislation is from above us, either the decentralized administration or the ministry. So that's a problem for us. We try to follow the national legislation. We try to persuade them to legislate special measures for the region. That's an issue. And also we try to be with the local stakeholders. We always try to have workshops to meet them, and we also have several regional initiatives by our regional governor or the environment governor for make some initiatives, let's say, some actions, let's say, for make the development not only economic, but sustainable. That's an issue, to have a sustainable development. Thank you. I can say. So as we're going in reverse order, Arina, maybe you would say something about your Montenegrin part of the EBSs. Okay, so I did mention ABSs, but okay, so for us it's challenge that it is really far from the coast. Yes. And it is not very easy then to manage. And it is also transboundary area. So you have to, first of all, you have to build this good system for managing these areas that are really far, and to collaborate with colleagues near Montenegro. So again, these were identified challenges at the beginning, and I have to say we are working on those challenges at the moment. So unfortunately, not long story from my side about ABSs and Montenegro, but yes, this is something that I would definitely would love to talk about with colleagues and to see what are perspectives. Thank you. Okay. And Fernando, I have a special question for you. Looking at your Mediterranean coast down there, how is the transboundary discussions ongoing with the partners in the Mediterranean with regards to PSAs and PSSAs and EBSs and other, because you have a huge amount of complexity there? Yes, that's right. I think that image is a symbol of complexity and of the need to not govern things in a simple way, because it's too much complex to do it too simply. I would say that with our neighbors, relations are quite good, but there are some things which are still under dispute in terms of economic waters and other things, but I think it's quite good, especially with Portugal and France. It is true also that the interaction with Morocco, Algeria is quite more scarce, and I think it should be much more intense in that transboundary aspect, because we have a lot of common aspects physically, environmentally, even socially, and we would need more transboundary and trans-neighboring cooperation in that sense. So from my side, I would make a call for that deeper cooperation with the southern border of the Mediterranean. And there is one, even not just, and I would go beyond your question, because it's not only about what's happening in the transboundary context, but also in the boundary context between continental land and seawaters. And in fact, we're not talking about this thing here. What's happening with the connection between fluxes of water, sediment, nutrients, biota between the land and the sea? Yeah. It's like fragmented. It's not working well. It's quite silo-oriented. Even legally, in the communitary regulations, these come from different directives, regulations, but it's not working in an integrated way. And it's quite sad, because seawaters are much dependent on the fluxes we are getting from the land.
you know about what the meaning of silica, for instance, silica from the rivers. We are like forgetting how much is important for fishery grounds, for productivity, primary or secondary. And I would say that we have to really increase that connection. It's not trans, but it's between those both sides of the equation. And for this, I think we are doing some preliminary good things. For instance, beginning to release sediments from dams, from reservoirs, which are close to the sea, because we need sediments to reach again the border, the coast, the beaches, and without that, all that complexity we have in the sea will be improving bit by bit, and it's not a thing to do properly. So one important thing is about that connections. There's no time for going into deeply into this side, but it's again one call to make all of us, which are working inland and in the sea, to work more together, because it's not good that scientists even are working once on the side of land and others just on fisheries and bottoms and many oceanic things. So one call and one attempt to work more in an integrated way. And the second one, that complexity also speaks, and with this I'm finishing, about the need to do things actively and to understand how physical, environmental, sociocultural aspects of each of those patches are important to actively restore our seas. With that aim, for instance, just two quick examples, I promise. Some things we are trying to boost. One of these is to increase the way our ships and all the private and public ships are anchoring in the coast. Sometimes in all that complexity of different sites, there are large patches of Posidonia, meadows and prairies. And however, they are being really degraded by the activity of those private, especially private ships, which are anchoring in the best spots of our coastline for recreation. And we are beginning to construct ecological anchoring fields where those ships are not, when they are anchoring or de-anchoring, they are degrading the prairies. So it's just like fixed places where those people can anchor without that degradation on the prairies. So I think this is important, and the first attempts are being positive, and I think we should go beyond on that number of measures. The second one is about restoration of the prairies. We need to restore prairies in most of those IPSAS or Natura 2000 sites, and for that we are constructing one national center which will be creating new Posidonia plants, both from vegetative and non-vegetative propagules, both sides of the possibilities, and we are already planting Posidonia at a large scale with different results. It's not easy. The question is not always really favorable. It depends much on the currents, on the type of bottoms, on many things. But I think it's also important to, in that complexity you are showing there, that we actively do things and monitor how they are working to extrapolate it to the large scale of all that number of patches around the Mediterranean area. So it's a call for cooperation, for communication, and for action. We need action, really, transformation, not just laws, not just science. We need, basing on that, to make change in our seas. Thank you. Thank you. And I deliberately left this for you, Atef, at the end, so you could speak to the role of the Barcelona Convention as the convention that's been recognised by the contracting parties. Yes. And knowing that Marco is sitting in the So concerning the IPSA, so this map was a product of work that Sparak has initiated, I think, 10 years ago, thanks to European fund, and it was in our role to try to adapt the international commitment to the region. So all the scientific work was implemented by Sparak in order to prepare this map that was discussing with the country in a meeting to finally have those sites identified. But coming back to the remark from my colleague from Montenegro, so the
Barcelona Convention is also the framework to discuss the conservation, the establishment of marine protected area, even on high sea. Even if the Mediterranean, the configuration don't allow exactly high sea, mostly is could be on national jurisdiction according to the law of the sea. But we have a novel tool in the Special Protected Area Protocol, which is the SPAMI, the Special Protected Area of Mediterranean Importance. And one of the objectives of this SPAMI is that country could propose together a site to be protected. And the case we have, the example is the Pelagos Sanctuary. It was established through trilateral agreement between Monaco, Italy, and France. Is working at certain measure. It is on the list. And this is, just an example to show you that the protocol allows to establish a marine protected area even in high sea and to establish even the management body and so on. So the Barcelona Convention could be the framework to work on those IPSA and to translate them into protected area and enhance the level of protection. Thank you. Excuse me, thank you. Everybody's telling me I have 6 minutes, but as you were all late back from coffee, I'm taking at least 10. So I would like to throw it open to the floor now for any questions, if anybody has some. Gentleman in red. Do we have, sorry. Yes, I have a question. According to the statistics that I'm hearing every day in the television and elsewhere, the temperature of the Mediterranean is increasing very quickly. And it's one of the warmest, let's say, seas of the world. Recently also I heard that it was increased by 1.5 degrees Celsius. I'm wondering if all this discussion on restoration is an utopia. And I'm explaining, to restore something, to restore nature, you have to have the same conditions to, let's say, bring the before to the present. In my opinion, the nature will, let's say, react by itself in such new conditions. I give you an example. The invasive species in the Eastern Mediterranean, the fish, it's now a danger, a risk in the Eastern Mediterranean that a new ecosystem composed by lionfish, Crete is very, very concerned on that. They are going to, let's say, push all the other species. So trying to, let's say, restore population of fishes as before, maybe it's thrown money to the Mediterranean. Would anybody like to speak to that from our panel? I'll just say a few words. Fundamentally, you're right. There are certain things that we cannot control. Climate change is happening, and it will happen beyond what we can do as citizens. But what we can do, and the word that keeps coming up, is resilience. By putting in conservation, by pushing for conservation and pushing for restoration, you can increase the resilience of the species and the habitats that are being impacted by climate change. Climate change is happening. There's nothing we can do about it, basically. Well, there are things, but anyway, not from a biology perspective. It is a bit like putting a band-aid on a head wound that's cut your head off, basically, a decapitation, let's say. But at the end of the day, we have a choice. We do something or we do nothing. My choice is to do something. Sorry. Yes. Sorry.
Hello, Manal Nader, Institute of the Environment, University of Balamand, Lebanon. I would like just to answer the issue of invasives a little bit, because we are the first recipients that come from the Suez Canal. Basically, marine environments, we all know, are quite more dynamic than terrestrial environments. We are adapting quite well to invasiveness by putting, if you like, or by adding what we call an economic component. A lot of the invasives are becoming part of the fishery, and we are actively working on promoting these as part of the food security and the income of people. We will not be able to eradicate. So if we don't adapt, we're not going to be able to actually do anything. So one thing that's happening is that we have, I think now, more than 30 species of invasives that we find in the market, and people are getting adapted to it. So I think this is the part that we have to move through, because we have to adapt to climate change. So restoration is not only bringing back the original, as much as keeping an environment that could supply ecosystem services one way or the other. So hopefully it will continue, not invasiveness will continue, but the idea that we can adapt to those. Can I go with the questions, because it's, okay. We talked a lot about communication, but one component that I felt was missing is the actual education. We always talk that people are not receptive, that we have problems of actually getting stakeholders and other individuals to be able to join us in the mission that we have. So what is happening in the, and I always raise this issue, with the curricula for children or for schools, etc., to prepare our communities to accept the idea that we want to propose. Because today, what we are all doing is basically, I don't want to say elite as much as more of a group of people who are scientific, who are working, and we want to transfer this to a community that doesn't know what we're talking about. So the idea itself from the beginning is what is happening to education. And please, I don't think it's a part of communication. Education is a process of several years that have to ingrain certain ideas in people to be able to become receptive. So this is my first question. My other question is, which one comes first? Science or the idea that we need to declare these areas as protected, and based on what? And what is the minimum required for us to be able to move forward? If we're going to wait for science, we know that science will take a very long time, especially in areas like ours, if we go to the East Mediterranean. So this is another question that we have. I have a question also on MPA networks. We talk about MPAs, and we tend to discuss MPAs as something that's always there. And if we have 6 or 7 MPAs, we tend to say we have a network. We know that the criteria for establishing networks are quite different than just joining isolated MPAs. So what is happening on the MPA network front with the criteria that we need to meet in order to get to the network perspective of having replenishment of resources and ecosystem services? And one more thing. Okay. You don't have to, because it's been chaotic a bit, all of the discussions. One more thing is that coming from the East Mediterranean and working in these areas, we find that most of the funding and the proposals that come are there in order to meet objectives of the North and not to meet objectives of the South. How do we bridge the science gap? It's not about exchange of expertise. We do have experts. We do have people who are knowledgeable. We do have scientists. The idea is how many of the South and the East experts are present when the terms of references for these funding schemes are being actually proposed, in order for us to be able to say, this is what's missing to reach, to a certain extent, the same level of knowledge of the North and be able to move on something that's common for all of us around this basin. Thank you. Thank you. Who would like to lead from our panel? I saw a breath from Arina. There. Thank you. I have to say I was focusing on the first question. Sorry. No. I memorized it. Okay. So since I also mentioned communication, but I have to slightly disagree with you. Communication is also, at some point, education. Because when you come to the meeting, you have a presentation, your first slide is always what you are going to talk about. What is it? So when I mentioned this local communities, it is maybe, I won't say the hardest work,
for me as a worker of the ministry, but it is one of. Because I really have to explain people what we are doing, what our policy is like that. And regarding children, I completely agree with you. I wasn't thinking about that, I mean, this kind of education, but in this case, protected areas are great examples. And we are encouraging schools, so ministry is organizing events and collaborates, of course, with the management body of protected areas to bring children to the spot and to explain. So we have a very good example of restoration. So one protected area, Tivat Salina. So it was a landfill. It was a hunting area, and before it was Salina. So, and now it is a reserve. So this is a good example, and children are coming, and okay, but I mean, this is type of education. Curricula. Yes, yes. Mm-hmm. Definitely, definitely, but it should be in curricula, but again, when you're talking about ecology, definitely restoration should be in that topic. But I just wanted to say that you cannot solve just, yes, by a plan, but definitely we have to work on encouraging managers of protected areas to work on these plans of education. So that's it. Thank you. Thank you. First, Stefania, then Fernando. Yeah, I want just to reply, sorry. Okay. But if you want, lady first. Huh? Okay, thank you. I want just to reply concerning the issue of network. Our, way of working with the contracting party concerning marine protected area is that we establish a national strategy for the development of marine protected area, and this is what we did with Lebanon, and we are now doing for Morocco, Algeria, and Libya. It is the first thing is to make the inventory of the site based on criteria that we all know, and also adapted to the local context, to the national context. And when we draw the strategy, this will allow us to know the site, but also to plan the action beyond. I mean, the establishment, all the national processes, and also the planning to work on the management plan and so on. And the strategy, including the network, would be an excellent tool for the country also to seek for fund from donors to implement it. Thank you. Thank you. Maybe Stefani can speak first. Yeah, just to say that education is a pivotal. It has a pivotal role for us, for the elderly, but especially for the younger people. Again, in a circular model, not because Gina do the major. No, we try to organize a 3-level academy on adaptation to climate change, also on restoration of marine and coastal ecosystem, blah, 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 at different level, at political level, and it was the most challenging, for sure, because all the people look at the smartphone, blah, blah, what are you telling me? No, so we leave the smartphone of the politician. It was really challenging, but we do it. Then for the practitioner, all together, recognizing the issue and then knowing what we can do, what we can try to do to adapt. Adapt. So resilience and etc. to adapt. And then to the children in school. We translate this kind of academy in school. To be honest, the less challenging, because school children, they are keen, powerful, and so they want to. The issue is that how we can connect
the level and to keep the ball rolling. So not because we have money so we can develop, we need to make up a sort of continuity in this case. And the issue was for the practitioner, easy on one hand, less easy, so we try to give them the ability to apply what they learn in a day-by-day management, because otherwise it is impossible. And again, challenging the most, I don't know for you if it is the same, but the politician was really, really, really a challenge at different level, all together in the momentum. Okay, but then we are in electoral phase, we are so not easy, but we need to to do some in an educational, circular model. Sorry. Thank you. One flash idea from myself. We all agree that we live under complexity. We're talking all the morning about complexity, physically, environmentally, socially. But one important idea is that we must not interchange or replace tools and targets. We are talking about education, communication, research. These are tools. These are just tools we choose from the number of possibilities we have to get the target, and this is increasing well-being of human people and of the environment. So this is the target, and this is the way or the place we have to go to that target. The tools can be chosen between all of the present people here in the best possible manner. I say this because I'm as a manager, I believe, me and my team, in 30%. Why do I believe and manage to reach the 30% goal? Because science has told us that with that figure, with that number, we can really achieve the target of increasing the well-being of people and nature. So I must rely on science all the time to give light to my management. This is, for me, the only way to be sure that we are at each specific moment of history, because this is changing dynamically. Some 50 years ago, we have a different society, and in 50 years, we'll have a different one. So maybe in 50 years, science and people is requiring 60% or 20%. The number, size matters, but not much. The important thing is what we do with the size. And for me, this is the most important way, not to replace or to mix tools and targets. So if the target is clear, the path to go there can be clear. But we change the things if we first choose the tool and we work, some of us, on water, some on biodiversity, some on climate, some on different things. It's just like working on the tool, not on the target. That's why integration of policies must come from that multifunctional and multidimensional way of choosing the way to go to that place. And for me, that should be a kind of light and key to try to guide our paths in the following years. Thank you. Okay, thank you very much. I'm being pressured by the IUCN. I'm sorry. Do we have time for one more question or not? I really don't think so. I mean, you are a good facilitator. I'm not. Okay, so one more, we are a bit running out of time. Sorry. We have another roundtable, so it's out of respect to the other participants. Okay. Thank you very much. Thank you to the panels. If you have any questions, feel free to ask at lunchtime. Thank you. Thank you very much. Yeah, so thank you so much. And I'm sorry that we don't have enough time, but we really have a tight schedule. We have a session in the afternoon, and we don't have time, basically. So the schedule was really dense. So thanks. I think it was really, really interesting. We are starting now with we heard about policies, the governance bit, and now we are looking into solutions, actionable items. And we have here our colleague, Konstantin Tsakas, Chief Economist at Plan Bleu, that will be moderating this session. So thank you. We will go until 2, and after that, there will be lunch upstairs. Thank you. So thank you very much to the hosts for having us here, and I'm pleased to open up this roundtable, which is entitled From Policy to Action.
So without further ado, I will be inviting the different panelists to please join us here on the stage. So we have Arnaud Théris, who is in charge of the biodiversity program at Plan Bleu, and who will talk to us about the Artemis project. We also have David Alvarez Garcia, the founder and CEO of EcoAXA. We have Teresa Pastor, who is working on nature conservation. We have Poppy Pagu, who is the research director at the Hellenic Center for Marine Research. We have Orance de Vogt, who is working at UNESCO, specifically the Oceanographic Commission of UNESCO. Christophe Mayer, who is working for the Interreg Med and Euromed community at the Joint Secretariat. Xavier Bernard Sans, who has been the General Secretary of the Euroregion Pyrenees-Mediterranean since 2017, and Flavia Cavaliere, who is a blue economy expert working at Oceanogami. So thank you very much for being here with us today. So as I said, this roundtable, please, thank you. Thank you for your silence. So this roundtable is entitled From Policy to Action. So we had the opportunity during today's first sessions to listen to different policies that exist, to listen to the different challenges that also exist. But apart from policies, we also need to have actionable solutions. And when we have solutions, concrete solutions, we also need to have some prerequisites that facilitate these solutions to emerge and for these solutions to happen. We need to have concrete data that is comparable across different sites. We need to have different mechanisms that allow for different stakeholders to coexist, to work together. We need to have different communities. We need to have local communities. We need to have financial communities. We need to have also entrepreneurs. We need to have municipalities. It needs to work coherently at different levels. So it's with this idea, let's say, that we constructed this roundtable, and we have the opportunity to have a plethora, let's say, of stakeholders and of profiles. So we will have the opportunity to listen to some concrete, let's say, technical solutions from different projects that could be potentially replicated in other sites across the Mediterranean, who will also discuss what worked, what didn't work, and what is needed for their projects to work. And then we will also listen to, let's say, different people who could be seen as facilitators who allow for the emergence of solutions to work. So without further ado, let us start with our first panelist, Arnaud Théris, my colleague from Plan Bleu, who will provide some concrete examples of how the Artemis project plans to integrate societal, monetary values of ecosystem services into policies, and also tell us a bit about the challenges faced in implementing the pilot project. So for each panelist, you will have about 4 to 5 minutes. And then I will ask you a follow-up question where you will have about 1 or 2 minutes to react. So we'll try to keep it short but concise. Thank you. Arnaud. Thank you very much. Can you all hear me well? Okay, now I can hear myself. Thank you very much, Constantine. Good afternoon, everyone. I will focus very much in my speech on the Artemis project, but on the approach, first of all, then the pilot sites and the implementing challenges, in terms of restoration, but also then in terms of policy and governance gaps. So the Artemis project is a Interreg Euromed thematic project. It's a test project, so we have 4 pilot sites implementing restoration, and we have big targets that you can see on the screen. But I would like to recall that Posidonia meadows that we're focusing on here as an endemic species of the Mediterranean is protected by the Barcelona Convention, the EU Habitat Directive, the Berne Convention, national legislations, regional legislations, and yet we're still losing it. Why? This is what we're going to attempt to answer. Why are we still losing Posidonia meadows at such a rate, which is about 10 to 40%, especially near urban areas, such as big cities on the coastal zone. In the Artemis project, we are taking a twofold approach. The first approach, I'd say, is the ecosystem-based approach,
following a baseline assessment of associated ecosystem services of Posidonia Meadows, namely blue carbon and biodiversity maintenance in Posidonia Meadows. And all the way to selecting methodologies then for defining restoration plans based on these values. And then we choose the adequate restoration techniques and how to implement those plans. We're also mapping replication opportunities to further extend restoration to other priority areas, such as degraded meadows, where we can expand the knowledge that we will have acquired and lessons learned from the project. But we're also investigating and co-creating, and we will be testing payment for ecosystem services, such as solutions, so financial, market-based instruments and solutions in those 4 pilot sites, with the ambition to expand it then in the rest of the Mediterranean on seagrass ecosystems, but not only. Seagrass ecosystem is a good start. We will be developing natural capital accounting tool as a way to monitor the uplift in biodiversity and blue carbon, the 2 associated ecosystem services we selected. Also, in the same way that we're assessing the basement, that we're having this baseline assessment for the values in terms of associated ecosystem services provided by the meadows, we have the monetary valuation as a complementary assessment to also monitor this incremental value. And we can move to the next slides. We'll be presenting the pilot sites briefly. So we have 4 pilot sites in Crete, Sardinia, Menorca, and Monfalcone. And in the next slide, we have in the eastern side of Crete, we have the site which used to be a fish farm until 2017, the Atsikira Bay. And you can see it's a Natura 2000 site managed by NECA, the National Environment and Climate Change Agency Management Unit of Eastern Crete. And you can see also a little bit the steps that we're taking. But basically, the pilot sites have set a number of objectives, and here it's the restoration of Posidonia meadows that were degraded by the fish farms. And you can see the timeline where we go from really this baseline assessment, this engaging local communities, and implementing restoration, and then monitoring restoration actions. But we have a 3-year project. Monitoring cannot be put in place in 3 years. It will have to be done in the next 10 years, 20 years. And you need resources to do that. We can move to the next pilot site. Menorca, we have a pilot site in the western side of the Menorcan island, which has a very clear target of recovering an impacted area that was degraded by the construction of a collector for desalination plant back in the 2010s. It was an accidental spill of bentonite, which is a type of non-polluting clay with compaction characteristics, so it just basically crushed the meadow. So the area is about 1,600 square meters, 40 by 40, so it's quite clear. But the issue is that it's at 20 meters depth, so this is one of the restoration challenge that we're facing, on top of administration, coordination, and all the procedures that need to be acquired to get to do the field work. And then, of course, again, long-term monitoring. We can move on to the next slide. In Sardinia, it's the MPA, it's Capo Testa Punta Falcone in the northwest of Sardinia. It's a marine protected area with a zoning with 3 zones, and the implementing site is located, as you see in the small corner, on the eastern part of the yellow zone, and you have an area where you have fragmented Posidonia oceanica meadow and approximately 2 hectares of intervention with dead mat patches. So again, the challenge in terms of implementing restoration is the depth. Really, the depth is a challenge for us here. But the actions that will be taken, and it's ongoing, it's restoring the meadow integrity, so to
compensate this fragmentation, assess the ecosystem services that we're currently doing, also in the purpose for implementing payment for ecosystem services options, and communication, as it was said before, very important, and dissemination. And the last pilot site, it's a bit different. There won't be any restoration action in the site. There will be mainly an assessment of past transplantation projects, and especially focusing on the benefits of seagrass presence in the North Adriatic. And we will try to integrate a bit more the possibility of future intervention in the area. So just to conclude here, some of the main challenges that we want to address and that were also mentioned by the previous roundtable is weak enforcement. As I said, we have so many legislation, we don't need new ones. Now we have the EU Nature Restoration Law. What we need is implementation, and I put an example on the side which I will come to at the end. So applied protection frameworks is very important. Alongside the Restoration One is being developed with the Nature Restoration Law, the post-2020 SAP Bio from the Barcelona Convention. We're also facing limited incentives in terms of restoration, and that comes from the pilot sites' experience themselves. They have been telling us that their EU project funding, of course, or other funding, but very limited. So we need to channel more resources towards the local scale. And that's why we want to bring the PES with the corporate investments and the private sector. Then the passive versus active restoration. Active supports recovery, but right now it's very costly to implement restoration at sea. Very. So we should prioritize non-degradation, as was said before. The non-degradation principle should come before, and is actually not the example in the pictures on the right side. And finally, harmonization is needed. Standardized ecosystem services assessments and restoration methods. The example in the right side is in Crete for the construction of a desalination plant for a touristic village. HEMR, as an entity, has the obligation to provide an assessment to the authority, an environmental impact assessment. And then, after that, the authorities make a decision to give a green light or not to a project. What happened here? In the first picture, you have the meadows, which is clear. 2 years later, you have, after the construction of the desalination plant, you have turbidity and siltation that cover the meadow. So why are we having environmental assessments if we don't follow them? So let's implement the legislation in place to protect those pieces. Thank you very much, Arnaud. Very interesting project. I'm not just saying it because Plan Bleu is the lead, but it is great to see, as you said, we have lots of legislation, but the problem persists and even worsens. So it's good to see this holistic approach, let's say, that the project has. And some key things that I see is first that you take into account the financial dimension, how you need to fund all these things, and think of potential schemes, payment for ecosystem services, etc., etc. Also, you're working at the sites themselves, which means that you involve local communities, because undeniably you'll have to work with them. So a really, really quick follow-up in 1 minute, if you could tell us, what role do you think that local communities can play in the implementation of such project, and concretely, how do you engage them? Thank you. Yeah, concretely, we're actually in the phase of running consultations with the local communities, and my colleagues here in the room can tell, because they're starting the consultations with the authorities in Crete next week. So it's first mapping the stakeholders' interest and their presence at the local site, and then engaging them in the project, defining the vision with them, and working together to implement the measures, or better implement them, and then having this ongoing conversation at a local scale. Thank you. Fantastic. Thank you very much, Arnaud. So we can move on to the second panelist, Teresa. So we are happy to listen to you discuss key lessons learned from projects such as MPA Adapt and MPA Engage regarding climate change adaptation in marine protected areas. And you can also discuss how these projects concretely contributed to improving adaptation strategies of national parks. And if we can keep it short to 4 or 5 minutes, so as
to ask a follow-up. Thank you. Thank you very much. Good morning to everyone. Thank you to Konstantinos from Plan Bleu to organize this session. Even if my name is here in the slide, in fact, I was not supposed to be here. I was the lead partner of this project, Kim Garabou, but just yesterday told me that if I could cover him because he has a personal problem. So I would like to start just by recalling some things that have been said this morning here. The Mediterranean Sea is a hot spot for biodiversity. Can you hear me well? Yeah. Okay. It's a hot spot for biodiversity with unique species that underpins important socioeconomic activities like fishing, like tourism. And also, it's a hotspot for many other things, as it was said this morning. One of them is climate change. The Mediterranean Sea is getting warmer 3 to 5 times quicker than other parts of the world. And this, of course, is affecting biodiversity and the ecosystems and these socioeconomic services that biodiversity underpins. And the third thing that was said this morning by Badran is that science has demonstrated that well-managed marine protected areas can serve the purpose of contrasting the effects of climate change and to sustain biodiversity. Next slide, please. So, what happens? That many marine protected areas do not have climate change adaptation plans yet. And what is even worse, next slide please, is that they do not have effective management plans either. Yeah, thank you. This has also been recalled this morning. So this is where our project comes in. This project aims to help marine protected areas to integrate climate change adaptation strategies inside their management plans. But this project does not come out of the blue. It's a transfer project that has been built on the foundation of 2 previous projects. The Interreg Mediterranean MPA ADAPT, which was focusing on preparing protocols to adapt to climate change, and the Interreg Mediterranean MP Engage, the focus was most on engaging the civil sector, engaging citizens in delivering this adaptation plan. As a result of these 2 projects, there's a collection ready-to-use toolkits to implement these climate change adaptation plans, which include harmonized monitoring, so how to collect the data in a coherent way all over the Mediterranean region, so that it can serve first, of course, to compare, but also as a system of alert when, for example, there's invasive species entering one of the corners of the Mediterranean before it spreads to the other corner. Also protocols on how to assess vulnerability of these marine protected areas to climate change, but not only on ecological dimension, but also socioeconomic, about, for example, commercial fishing species. There's another block regarding citizen science. Of course, we have low economic resources. For example, divers are very important to help to do this monitoring. There's another block on adaptation and mitigation, of course, of climate change. And the 5th block is about participatory approaches. So it's very important on the governance of the marine protected area in order to put this action plan in place involving researchers, as has been longly said this morning, science, involving NGOs, involving local authorities, involving citizens.
But there are two missing important points that the present project will cover, which is communication, also said this morning, how important it is, how important it is to build a story, but also restoration. I've been talking about this morning also. So this is, we will be included. Yeah, and this actually leads organically to the follow-up question. How do you ensure that the knowledge that you gain from these two projects can be shared, can be utilized by other MPAs? I know that you have a campaign of sorts that does that. Yes. So I said this project is a transfer project, very short project. Of course, the challenge that we have in front of us is very big. And we will like to extend all our ideas, all our knowledge beyond the end of the project and beyond the European Mediterranean protected areas to the southern part. And for that, we will launch in early 2025 this initiative, campaign, network, we'll see how it will end, which is, we have called it 100 MPA Med Alliance, which is the challenge that we put ourselves to at least have 100 MPAs that will be that will apply climate change adaptation strategies in their management plans. And how are we going to do that? So, as I said before, we have these toolkits already available, but what we have seen is that even if you have toolkits, sometimes marine protected areas, they just cannot cope with all. I mean, they don't have the experts to put them in place, or they have experts for something, but not for the other things. So the idea behind is to create a group of experts that will be available to assist marine protected areas to put in place, if not all, but at least some part of this climate change adaptation strategy. And we will also put a great focus on fostering cooperation north-south, because of course we have a single Mediterranean Sea. And this is where I make my call. We will need money for that, of course. Who's going to pay these experts? Marine protected areas do not always have enough economic resources to do that. So this call is double. One, for the institutions, the private institutions and public institutions that have funding possibilities, that they are aware that we are launching this system or this alliance, this initiative. And the other one is that we also want to advocate for that and to get policymakers to introduce in their laws, in their strategies, the need that marine protected areas have to prepare climate change adaptation plans in order to, of course, improve the overall management so that we guarantee resilience to climate change and great levels of biodiversity. Thank you very much, Teresa, and thank you for pointing out that when you want to replicate, when you want to scale up, you do need funding. So this was a great presentation on your side. Now we can move to Poppy from Abiomed. Poppy, it's a pleasure having you here with us. You will share insights from this ambitious project, sharing experiences on how to enhance sub-regional cooperation in implementing biodiversity measures. The floor is yours. Okay, thank you. Well, I will change the page. It's not about restoration. It's not about marine protected areas. It is about implementing Marine Strategy Framework Directive and ECAP, ecosystem approach, in the Mediterranean. In the Mediterranean, Barcelona Convention, ECAP projects are in parallel with Marine Strategy Framework Directive, even using the same wording in several cases. This project was funded by DG Environment. It was the fifth one of a series of projects started 12 years ago on how we'll implement in the regional European seas the marine strategy. Marine strategy is a huge directive. It has everything.
In relation to biodiversity, we start with the unicellular planktonic, let's say, organisms, and to go up to the cetaceans. It has everything: biodiversity, non-indigenous species, food webs, pollution, underwater noise, everything. That last one, the first one we started the project, was about integrating monitoring. This project has as an overall objective how the member states and the non-member states of EU will collaborate in each regional sea to have same approaches for same problems, which are under the marine strategy or ECAP. So, in the case of the Mediterranean, we started with the first project called IRISES, which was about integrated monitoring. The monitoring for the marine strategy is also a huge and very expensive task to do. So we have to combine different projects like Water Framework Directive, Marine Strategy, fisheries, and so on, to work all and not to sample and resample, but also the one to feed the other. So, and now in the last one, we have focused on biodiversity, plankton, benthos, and cetaceans. In doing so, all these years, in our consortia, we have people not from institutions, not from the EU countries, but we have evolved also, depending on the call and what the call was asking, institutions from non-EU countries. We have evolved UNEP map in Mediterranean, Black Sea Commission in the project that we had also Black Sea. We had SPARAG, we had Plamble, and also the main thing for this project is how to help the competent authorities to do their work. So we had, depending on the call, competent authorities, ministries of environment as partners or stakeholders, and to have organized common events with stakeholders, the ministries, and the international organizations and NGOs. So the research we are doing, which was a desktop study, using the data from monitoring projects in the member states and the contracting parties of UNEP, to assess if we have good environmental status or non-good environmental status, and to see what methods and practices they are using, and to find out how we can give to the competent authorities common assessment tools to be used in order to have harmonized practices in regional systems. Be careful, not the same thresholds for every area. The threshold can be a number, can be the result of a time series. What we need to have is harmonized methods to use the same tools and the same methods, but this must be adjusted to each sub-area. So that is what we have been doing in the last project related to biodiversity, to see if we are not in just programs of measures to be applied, because this is one other aspect of a marine strategy, and the socio-economic cost. And Plamble was responsible for that, Konstantinos. So if he wants, he will speak you about the economic part. I will not. I am a biologist, just a biologist. So we had a series of events, as I told you, with stakeholders, which were competent authorities, experts, NGOs, and other projects. The other thing that we have tried to do is to see what the other projects that were under the same call of DG Environment funded are doing to their regional seas. Can we have similar approaches? And also the other regional sea conventions, what they are doing. Yeah. To tell you the truth, OSPAR and HELCOM are more advanced in that work in relation to UNEP. So we can learn from them. So we have them. That was the framework of this project.
Thank you. Thank you very much, Poppy, for sharing all of that. And actually, what you said, this is something that was, I truly believe, at the center of the DNA, let's say, of Abiomed that made it work, is that it's not just a community of experts that did these outputs and then in a second stage, okay, let's discuss it with policymakers, stakeholders, etc. No, from the get-go, you had them, and also you disseminated the preliminary drafts, the methodologies, etc., through regular meetings. I'm thinking of POMESA, for example, or several others, and this allowed to progressively fine-tune everything so as to have something actionable at the end of the project. So thank you for sharing that. And if I may ask, how do you think we can facilitate disseminating these findings to ensure that they can inform future policies now that the project is over? What can be done? Okay. First of all, we are trying to keep the website open for this year and the next year, as far as we can, so people can find the deliverables there, and if there is a problem, they can always ask us. We are trying to participate to events. We have sent from the beginning, as you told, our deliverables in drafts, questionnaires, whatever, to the stakeholders. And even in the start, we have started with them working to tell us what are the gaps and the needs they are facing. So to focus in our deliverables and make them to go the way they want them. That is why we have them from the beginning. So I will give you an example from Greece. The Ministry of Environment knows the project. So when they have a need, they ask us, like the programs of measures, deliverables related, if they need them for their obligation towards DG Environment to use them. We are available, and I'm sure all partners, because we have partners from every country that is a member state, and mainly the partners we have, the institutions which were research centers or universities, were involved in the implementation of marine strategy, the monitoring. So the connection exists even after the end of the project. Okay. HCMR is responsible for monitoring for MSFD. ISPRA in Italy is responsible for monitoring in Italy, and so on. So the relation exists even after the project. Okay, I can also have a complaint that DG Environment has not funded, has not sent another call 3 years now for such projects, and we have also explained our complaint in Working Group JES, Good Environmental Status, the previous month, all the member states. Perfect. Thank you, Poppy, and this has been heard. And thank you also for highlighting the need to harmonize data across countries, which facilitates my transition to Orange, because Orange, you know more than anyone the importance of obtaining reliable data through your Goose initiative that contributes to marine conservation and restoration efforts. So please do tell us a bit more in 4 or 5 minutes about Goose. Orange, the floor is yours. Yes, thank you. Yes? You can hear me? Yeah. Thank you, Constantine, first for inviting me to represent IOC UNESCO today and to be part of this interesting roundtable. I'm very happy to be here and to talk a little bit about what is GOOS. So GOOS stands for the Global Ocean Observing System. It is an international initiative that was initiated in 1991 by the member state of IOC UNESCO, so 84 countries. And the core mission of the GOOS is to lead and to coordinate ocean observations across the world. To give you just a few numbers, we have currently more than 8,000 observing platforms at sea that monitor the oceans continuously, and that provide more than 120,000 observations per day, which is quite tremendous. You mentioned the importance of having reliable data. What we do is to provide more than, I will say, reliable data. We provide data in a timely manners that are free, open access, and also that follows a FAIR principle for findable, accessible, interoperable, and reusable, which is absolutely fundamental to support decision making. Maybe if I go to my next slide, yes. Just to be quick also, within GOOS, so within the Global Ocean Observing System, we developed a set
of what we call Essential Ocean Variable, EOV, which is a minimum set of parameters that we believe are needed to efficiently monitor the state and the health of the oceans. And specifically for biodiversity, we have 12 EOV, such as phytoplankton, marine mammals, seagrass, that are regularly monitored by our programs. And we have approximately 600 programs that regularly long-term monitoring programs for biodiversity EOV that can be viewed on our Goose BioEco portal. And all the data are accessible in open access through our OBIS platform, which is today the largest database for marine life observations. So this is where we stand within Goose today and how it works for biodiversity. How do we contribute to marine protection and conservation's efforts? To answer this question, I think first it is important to remind that observations are the basis of the value chain. We need observations to develop services, to develop products, to develop models, numerical models, to support decision making and also to guide some environmental policies. And in that sense, as a major data provider, we directly contribute to many international conventions and agreements, such as the BBNG or the CBD, Convention for Biological Diversity, for example. Our essential ocean variables are also used to develop some indicators and to create knowledge that are then used by numbers of international initiatives, such as IPCC, for example. Without this kind of data, all these collective and international actions would have no robust information to rely on. We cannot manage what we cannot measure, of course. Just to be quick, maybe, and to give you some concrete example, for the Mediterranean Sea, we have different monitoring programs for seagrass, for example. We also regularly monitor marine mammals, thanks to a fleet of underwater gliders equipped with hydrophones, which also allow to study and to listen to anthropogenic noise. Maybe to highlight what was said by my colleague, we are also, what is interesting is that we are also the ability to monitor the stressors and the drivers of the climate change that menace biodiversity. And an emblematic example for the Mediterranean Sea that is warming are marine heat waves. And indeed, through the measurement of physical and biogeochemistry, EOV, many studies were able to show that marine heat waves significantly impact biodiversity and phytoplankton stock, for example, in the Mediterranean Sea. Mm-hmm. Perfect. Thank you, Laurence. Also, from what I understand, is that through this initiative, you have your observatory, you have the different buoys that you use that are within international waters that carry this data, but this also requires some effort of international cooperation. So perhaps you could also share a little bit as to the challenges that you face in maybe 1 minute, 1 minute and a half. 1 minute, I will be quick. Maybe I have a slide for that, yes. International collaboration for us, it's of course of major importance, and we have many challenges, and specifically in the Mediterranean Sea, that prevent this collaboration, specifically between EU and non-EU countries. The first point I would like to mention is that we first need to change the mindset and the practices. If you look at this map very quickly, that is a snapshot of our portal, where you can see the monitoring program for bioeco parameters. We have a strong gaps in the southern Mediterranean Sea, which is not surprising, but that means that we have an observational gaps, but also a gap that is related to data sharing capacities. So we have to work closely, all together with all the countries, to change the mindset, to do a kind of knowledge transfer, capacity buildings,
specifically in relation to data management. And of course, it is an area where UNESCO IOC is strongly engaged. Another issue in international collaboration, and specifically for marine research and data exchange, are the political and legal issues. Yeah. I'm not talking about war or geopolitical conflict. We know that. But it's extremely difficult today to collect information and to share information within a national exclusive economic zone. And for the Mediterranean Sea, it is, of course, a major challenge. So we have to better engage in international negotiations. We have to, yes, to ensure that we have harmonized policies. I'm not sure I have time to go into detail, but we indeed have several resolutions at IOC UNESCO that favor this kind of collaboration for some buoys, for some networks that are drifting within EEZ, and that makes this possible at a global scale. And the last point that was mentioned during the previous panel, I think, but it's to many countries in the European seas and the Mediterranean seas in particular, mentioned that we have a lack of appropriate coordinations in the Mediterranean Sea, because the system is very complex. We have many organization groups, infrastructure that are not always working together and that sometimes are disconnected. So we have to improve the cooperation at all the level of the organizations. Great. Yes. No, that's all. I think that's a great way to end your presentation, because essentially what you're saying is you're producing the data, which is great, you're collecting it, you're harmonizing it, it's open source, but then we also need to think of the mechanisms that need to be behind to cooperate, to share, to have the willingness also to share, which makes for a perfect transition to Flavia, who has worked on those issues as part of an initiative of a blue economy framework, where concretely you discussed indicators and mechanisms to concretely contribute to biodiversity preservation. In a nutshell, you talked about economic, social, and environmental indicators, because they also need to coexist. So, Flavia, the floor is yours. Thank you. Okay, does it work? Yeah, it does. So, thank you, Kasan, for having me, and thank you for joining this panel. It's very impressive to see all the work that you are carrying out. And my perspective will be one of an environmental economist, but don't worry, I don't go too overwhelmed with you with spreadsheets and stuff, but just what I would like to bring here on the table, it's just a genuine talk about the importance of data gathering. So about data, indicators, and this is the reason why I love data. The data have incredible power, the power to tell us a story. Does my presentation is on? Okay, no, but I will talk without it. That's not a problem. Yeah. I just, this is on? Oh, they haven't launched it? No, but that's not a problem. I can, that's way more natural. So, and then we can have like a genuine conversation. As I was stating, data has this magical ability to tell stories. And it takes complex issues and makes them tangible. And this is most of all the work that we did as Oceanogami together with Plum Law in creating this kind of framework. So trying to gathering data from different sources, trying to harmonize it, create indicators. Colleagues were talking about threshold, and this is like a threshold of indicators of framework that in which blue economy itself need to be applied. So this is where we go and where we go and where we have to go next. In short, data speaks, sometimes even louder than we do, but even if I speak pretty loud.
But still, just to talk about data, let's talk about coastal restoration. I have some data here. For instance, of course, you know that only 30% of coastal ecosystem in Europe are considered in good ecological conditions, and this means that the majority of these vital areas are struggling, and in the Mediterranean, of course, things aren't much better, where we lost 34% of seagrass meadows over the past 50 years. So I don't know about you, but these numbers hit me hard. They tell a story of urgency, they tell a story of also of opportunity, because of course there's a thing, and that is that we can turn this around. And this is the reason why I'm so passionate about the work that we do with Oceanogamy and Plan Bleu and all partners, because together we are not just crunching numbers. That's not the fact itself. We are using them to create real and, here we are. But still, yes, we're talking about. Yes, we're talking about development frameworks, but I guess that we can skip this one. So let's be honest. Working with data, it's not easy. Sometimes it feels like that, just solving a puzzle without having all the pieces, and when half of the pieces are missing, or worse, they don't fit together, and there's the problem of harmonization of data. Different countries use different methods, sectors that don't talk each other, and emerging industries that don't apply their own metrics. Let's put the case of blue biotechnology, for example, which even in the EU Blue Economy Observatory, European Commission is struggling to gather data. This is the reason why they passed over to a qualitative source of data. That, of course, that could be a solution, but that's not the only one. So, what is the recipe for success? So, first, of course, we need to standardize that collection. No more guessing games. Second, we need to open platforms where everyone, from policymakers to scientists to local communities, can access and share the data. And finally, and this is the call to action that I call everybody, and Plan Bleu included, we have to turn the data into actions. Of course, no one wants to be the main character of Excel file, but to be a hero that can collect data and transform it into a story could be a vital solution. And that's bring here to this roundtable. So from policy to action, we are not here to talk just about problems, but we are here to bridge the gap between decisions that are made in boardrooms and action tectonic lines. So, just to conclude, let's take those figures I mentioned earlier: 30% of coastal ecosystem and 34% of loss of seagrass mediums. And imagine what they could look like in 10 years, and this is just the starting point of our data count. Thank you very much, Flavia. To contextualize a little bit, this framework that you worked on concretely at the end, what you produced was a series of indicators, economic, social, and environmental, that was discussed by a community of experts. So unfortunately, we don't have the list of indicators, but as you said, it would have been a bit too long. So what I would like to do is to invite all of you to read this study, which provides some concrete indicators that could potentially be accepted as a common framework throughout the Mediterranean. So thank you, Flavia, for your intervention. And we discussed the issues of data. We discussed the issues related to harmonization. We discussed different
possible examples, technical solutions, etc. All of you have in common this need for funding. It was said several times, whether it be to fund the actual projects themselves, whether it be to fund some sub-activities that have originated from these projects. For them to perennize, for them to continue, you need to have a financial logic behind them. So this is where the next presentations will really contribute. First of all, we will have David, so David Alvarez Garcia from EcoAXA. You will tell us a bit more on which financial mechanisms, which market-based instruments you find the most promising to mobilize funds for marine restoration. So the floor is yours. Thank you so much. Thank you so much for taking us here, and thank you for being part of Artemis and participating in this policy roundtable. So, as part of the Artemis project, we've been working about what Arnaud mentioned about how can we bring some finance to marine restoration, not only active restoration but also passive restoration. And within this project, we're addressing a state-of-the-art report on which are the financial mechanisms that you can find across the world. If you have some figures about what's the financial gap in global terms, the Global Biodiversity Framework tell us 2 years ago that we need to mobilize at least $200 billion per year to address our global targets, which is not going to be significant, considering that we will need $700 billion to stop the depleting of biodiversity. Anyway, in order to move to these financial mechanisms and finding for solutions and not to complain, in that way, within this state-of-the-art report that we are getting to finalize and we will release quite soon, we have achieved two main outcomes. First, that it's when we speak about financial instruments, we will need to split between two main different financial instruments. First, how do we reorientate the different financial flows from the global market to fund biodiversity? Let's say we're speaking about investment models or green bonds or other kinds of financial instruments. And second, once we have reorientated these kind of flows to finance nature and finance biodiversity or restoration activities, we need to know in which schemes you use that money that we have get from all these sources of money. And that's where next steps we're going to take within Artemis project, and how to demonstrate that during this kind or with this kind of mechanism, let's say payment for ecosystem services, biodiversity credits, or other mechanisms, we can provide that fund to restore nature. The second issue that I would like to highlight is that not all these schemes fit for the same purpose. We are all aware of what are financial mechanisms for climate change, and maybe all of you know about carbon offsettings linked to the net zero goals. But in terms of biodiversity, it does not work the same, because biodiversity is very much have a very much local context. So we need to try to fulfill with solutions that could be applied in this local context. So in order to organize this information and to know and to respond to your question on which different schemes could be applicable for, or mostly applicable to fund biodiversity for marine, for instance, for marine protected areas, or not only for marine protected areas, or in our case for marine meadows linked to Posidonia, it's important to consider that we are speaking about nature markets. And when we are speaking about nature markets, we will need to consider as well
which things should be considered when we're speaking about markets. And that means that we need to understand which is the demand of this mechanism and which is what we offer when we provide this mechanism. And it's also important to address what's the feasibility of the different mechanism and to what extent or the degree of maturity of the different mechanisms. For instance, we're addressing biodiversity credits. Biodiversity credit is a quite innovative mechanism based on how biodiversity uplifts could be applied for different purposes. And there are a lot of existing initiatives trying to work with biodiversity credits, but none of them is very much focused on Posidonia oceanica, and that's what we're trying to do. Make this standardization process that you mentioned previously in order to adapt these metrics to biodiversity credits. It's no, in addition to this, we also need to link these market-based instruments with the demands from the market. Arnaud mentioned previously, for instance, one of or two of the main instruments that we're trying to figure out. First, it's biodiversity credits, what I've already mentioned. The other one is carbon offsetting. Regarding carbon, we need to have a look on which are the different demands linked to carbon offsetting. And it's the same that we're doing as well for biodiversity credits. When we try to create a market-based instruments linked to how can we restore biodiversity, we are addressing markets not only at a global level, but also at a local level. And I link to the previous question that you make to another speaker. And it's really important because it allows us to build the financial instrument that we would like to address. And it could be linked to biodiversity offsetting, by nature positive goals, or how do we reduce environmental risk linked to global risk that companies need to address. Perfect. And if I may ask a follow-up question that is on everyone's mind, I guess, is, okay, you mentioned several tools, biodiversity credits, payments for ecosystem services. These would work quite well in an EU context, for example. You have the EU restoration law, which also facilitates all that. You have a know-how, etc. To what extent do you think that this could be transposable to the South Med countries? Is there potential for replicability? And if not, what needs to happen as a prerequisite? In fact, I would say that payment for ecosystem services is a bit more applicable for other places than in Europe, or we have more experience in Latin America, for instance, than in Europe. In terms of challenges, when we are speaking about market-based instruments, it's not only about how to measure nature or biodiversity uplift or carbon uplift. And this, in this term, it's why we are developing a natural capital framework to measure in a very harmonized and robust way how this nature uplift is measured. And I'll link to some of the contents in the previous panel where we were speaking not only about how to measure this nature uplift, but also how this is related to human well-being through ecosystem services and the value that ecosystem services provide. In order to develop these nature market instruments, we also need other elements linked to legal and regulatory regulation, policy push for these instruments, which I think we have some lacking of this pushing for this kind of instruments at the European level. And for instance, in terms of legal issues that we will need to address, and it's something that is really challenging, it's what happened with property rights. It's very much linked to local elements. It's not the same in terrestrial ecosystems than in marine ecosystems, and we need to develop the
legal and regulatory frameworks at a local and regional level in order to address these challenges. And for sure, in order to make it scalable, we need to have harmonized business models for this kind of natural markets that could be help them to reorientate all these financial flows that we spoke at the beginning. Perfect. Thank you, David. So, right regulation and right business models would be the key. Great. Let's move on to Xavier, who also works on a financial perspective, but more so from the prism of Euroregion, Pyrénées-Méditerranée. Xavier, can you tell us a bit about the marine restoration projects that your organization prioritizes in its calls, and which specific funding tools do you use? Thank you. Thank you. First of all, thank you for the organization to invite me, and especially MedCities, because we are a member of a MedCorp Alliance, and today it's an important day for us because it's the occasion to show you or to present you an organization, an interregional organization at the European level, the only one at the Mediterranean scale organized as an EGTC, that means a European Grouping Territorial Cooperation. What does it mean? It means, as you see in the map, we are on the west, northwest side of the Mediterranean Sea. We are three main regions on the south of Europe, gathered 20 years ago between Occitanie in the south of France, Catalonia and Balearic Island. We are the only one EU region including islands. We work on our alliance with the region of the Adriatico-Ionico in terms of innovation and sharing strategy. But the specificity of my speech today is that we, 5 years ago, tried to do lobbying at the European level to make understood to the impact at a strategical level as the Interreg Euromed program. But we need to see on a local level if we can have pilot program that can answer the question, the issues you have on your territories. And so 5 years ago, we tried to discuss with the European Commission and the member of this program Interreg POCTEF, and they agree to let us to have a pilot, the Area Functional Littoral Est, that means the functional coast area on the east coast of the border, on the west coast of the Mediterranean Sea. It's a program of 6 million euros of funding dedicated exclusively on the, as you see in the map, on the coastline, on all the issues we have in our territories. In the past panel, we talk about strategical view, holistic view. This one is not only problematic of Mediterranean Sea, but also of inland, coast, and the sea. So we have the human pressure, the preservation and restoration. We have also the mobility, and the fourth priority is to have the food circular economy, providing all the population. 80% of the population, we are 16 million of inhabitants, are on this coast. So as we said in the morning, to find out solution, you have to have tools, financial tools, to answer the challenges. So this tool was launched last year. That's very few money. It's less than 6 million euros regarding, as we heard before, the cost of a project. But at least we had projects that have presented themselves just in this call. We expect to have another call. The idea is a pilot. We have a new commissioners. We have new Parliament, European Parliament. The idea is that this type of pilots, we have several pilots in the French and Spanish border, should be expanded in the next programmation. Why not in the Interreg Euromed program? The idea is that these pilots are, let's say, a key solution for our issues. These 4 projects have been presented. The result of the call will be let's say, will be put on our web at the end of next month.
For instance, all the issues in that call are regard the problematic of invasive species, because the species do not know the borders. The problematic of the preservation of the Posidonia, as you talk about Artemis, one of your polite sites are in Menorca, in Balearic Islands. Another one is the pollution of the coast. The other one is a problematic of water resources. As somebody, panelist says in the previous panelist, they say that we have to include the pollution coming from the land. We cannot treat the sea as itself. So all the projects we are financing are including also problematic of the coastline. So to finish, few money, but some pilot projects, and this pilot project, for us, it's the expectation to have more on the next programmation and to have solution-based projects for our issues in this area, but why not? This pilot project could be extended to all the Mediterranean shore, north and south one. Fantastic. Thank you very much. I have lots of follow-up questions, but I also want to keep some time to engage with the audience, so we can ask those later. Something that really strikes me with what you're saying is that, of course, you're also a funder, you provide funding, but you're more than that. You also contribute to the strategies of the regions themselves by including them. And it's not exactly the same, but the approach has some common elements with what Poppy said, where you work on data, you provide the scientific output, all the while working together with the stakeholders themselves. And this is something that really seems to be working. Last but not least, we're happy to have Christophe with us from the Interreg community, without whom most of these meetings wouldn't be able to happen. So, Christophe, thank you for being here. Can you tell us a bit more as to Interreg Euromed's strategy for specifically supporting ecosystem restoration projects, the funding tools that you use, that you prioritize? Thank you. Thank you. Okay. Yes, the challenge, the privilege, as well as the challenge to close the meeting is that in the end, you hear all the other contributions and you start to think, and what you have prepared is partially perhaps not so up to date as it was before. But I try to give at the same time, so this is now the transfer, I try to give some feedback directly to integrate what I have heard from previous contributions. Now I wanted just to give you some first of all, just roughly the framework. Thank you. Yes, I think it's this way. Okay. So this is basically just summarizing the whole program and this little drawing. I don't want to go into details, but you can see that we have a framework that is set by Green Deal, by the Sustainable Development Goals, by the Territorial Agenda 2030. We have the 4 missions that you can see a little bit like sustainable tourism, green living areas, here natural heritage, and sustainable innovation. So these are the four missions. You can see the outline of the territory that is covered. I can give you some figures. We have 294 millions for the 7 years that the program is lasting, so until 27, a little bit longer, because it takes time until the projects are implemented. We have already, so this is also one of the points, we are at the phase where we have already had, we have the 5th call now, so we have engaged 85% of the funding already for this program period. There will be some focused calls, but we have already engaged, committed quite a lot of the funding. So this was when we were discussing program results. Yes, here I want to make a feedback also, because just to give you the idea that at the same time as we are discussing funding, which is in our case a public funding, so from the European side, co-funding very often by regional
It is not, okay, now here, yes. From here. This was the point, okay. Okay, sorry. At the same time, we are funding projects like Artemis that is somehow investigating about funding, about long-term funding, about perhaps private funding. So this is already where we are at a point where, because we have discussed in the beginning when we launched these projects a lot about when it comes to what is called public funding. Because is there an advantage when we commit public funding to certain projects? We always have to be very careful about this because there's a competition guidelines also within the European Union. So for now, we are in the process where we see that markets are perhaps in the process to be built up, but I think we cannot consider that they are already established. So we are also following this process. Perhaps the next period will be different because we will already have markets that are more established, and we have to consider the whole funding system in a different way. Just a feedback from the program side, because we have we are always at this edge between funding, between competition and public funding and private competition. This is to give you an outlook on the projects that are running for now. So you have the names. Of course, I'm not going to read them. You have the figures, above all, how many are approved already mainly for the second call. So this is the project that you see here. We have at the same time, we have 2 calls of projects under evaluation. We have 1 call that is very, very targeted. This is the 5th call. So we have it in 2 phases. So now we have more or less pre-selected the projects that are going to present it for the second phase. So the figures give you an idea how many projects we have for each mission. Now I wanted to go back because I missed, at this point, to give you a feedback on the results. Just to give an outlook on the results of the projects that have started for this program, it is too early. You can get the results of the last program when you go to the webpage, and then also don't forget that we are just one of many Interreg programs. If you go to the Keep EU, they have now, it's continuously updated. You can find a lot of results from all Interreg projects that are happening that are funded by the European Union. Okay, so this is again how we are distributing the calls, or how the projects are distributed among missions. Of course, this is not it's not a silo. Each missions are also projects. Sometimes are interacting. When we launch a call, this is perhaps also interesting. We always asking for every call. We're asking how the project is fitting to the policy strategies. So this is one of the evaluation criteria of every proposal is the policy compliance of each project. Also the long-term use of the results. Of course, this is the characteristic of the project, that the project is limited in time. So if you want to do something during, basically for our program, 3 years, otherwise it would not be a project, or it's not fit for our program. Some proposals we receive have a different idea, so you have also to consider that it should be fit for the program you submit a proposal. So, but then you are producing something, and with that, what you are producing, this is used by others. So this is a little bit the cycle of a project. Finally, okay, this is a little bit a moving slide. It was not planned like this. I wanted to turn a little bit the idea from policy projects. I want to turn it a little bit around, because it's also about the other way around. It's from projects to policy, of course. Yeah. So this means many of the results that you are producing, they are used in a policy context. We provide, as I've said, we provide interfaces for
stakeholders, policy stakeholders. We are working together with, for example, with policy stakeholders. Some policy stakeholders like Plan Bleu or Papras, they are directly participating in our projects. Mainly we have a lot of basically on the regional level stakeholders that are participating in our projects. Also local actors are participating in our projects. So they are directly in the projects, and then it's also opportunities like this where you have the possibility for interaction for exchange of ideas. So this is the bottom up also. What you produce in a project has to go up also again to the policy level again. Perfect. Thank you very much, Christophe. Thank you to all the panelists. Indeed, technical solutions that require data, that require proper regulations, all of which require, of course, appropriate funding mechanisms. We have been granted 10 extra minutes. Thank you very much, because we also need to hear you, the audience. So, questions. Yes, please. Perfect, thank you. Hi, thank you, everyone. Whoa. If you can introduce yourself and to whom you're asking the question, that would be great. It is for all, but I don't expect it to take that long. I'm Laura. I run a comms agency dedicated exclusively to ocean conservation, and thank you for your insights. There's a lot of common challenges like engaging local stakeholders, getting buy-in from politicians, getting accountability from politicians, or even enforcement. And the way I see it, media can, especially local media, can play a great role in advancing all of these. So I'm wondering, what has been your experience engaging local media? Have you engaged in capacity building or seeding stories that may give FOMO to other regions to upscale, or that may help hold politicians accountable when they ignore the science? Yeah, any experiences on media? Thank you. Great question. Arnaud. Yeah, thank you very much for that question, because on this point we've had some experience recently in engaging the local media in the southeast of France, trying to not only share the knowledge from some analysis or studies that we carried out in the region, especially in building scenarios for the future, so foresight studies that really concern the Région Sud, which is the southeast of France, especially targeting the tourism sector. And so we've had some good discussions and interviews with the media, and then now we're trying to bring this to the local politicians, and this is where the challenge starts. Some of them don't want to actually question the current model, business model, or the model that exists and on which their local economies depend on. Even if we tell them that the sea will probably wash away the coastline, moving a casino or a boat, a marina is very expensive, and you can imagine that it's a lifelong project for them. So they'd rather focus on something else. But we're still trying, and we're going to have more discussions with them in December, actually. Thanks. Other questions? Yes, please. I have one comment and one question. Okay, for the comment. First of all, I'm Mahdi Aisi, Marine Program Manager at WWF North Africa. We are all in this room engaged in the improvement of the biodiversity and supporting the sustainable livelihood. However, we are still facing some challenges. Among them, the translation of the results of our studies into policies, effective management, and financial sustainability. So our approach, or our strategic plan, was built on 4 axes. The 2 axes were discussed or presented during the previous panel, but I would like to present the co-management model. The co-management model was or is a success story, and we have a case study in Tunisia where there is no
law for the FRA, for fisheries restricted area in Tunisia, but when we worked closely with fishers in the Gulf of Gabas, in the southern part of Tunisia, the fishers, on a voluntary basis, asked for the creation of, or the closure of an area, a small area, 1 kilometer square, in order to see the impact of this closure on their revenues. And this was based, or came after an exchange visit between fishers of Tunisia to other Mediterranean countries. And the results are clear, or were clear for fishers. And now the fishers are asking for the duplication of this area temporarily during the breeding season of some shark and ray species in Tunisia. So with this, in this way, or with this manner, we are trying to approach the Ministry of Agriculture and Fisheries in Tunisia in order to recognize this area, or the closure of this area temporarily, and it can consider it as OCM and reaching the target of 30 by 30. The second pillar is the innovation in financing mechanism. So we need to agree or to discuss together in order how to find these innovations to convince the coastal communities and to convince the local authorities to take the decisions and to transform the results into policy. And the last point will be about the promotion of collaboration efforts. We have also a success story for the management of MPAs in Libya. We are closely working with the SPARAC, with the UCN Med, for the WWF, for the development of, or we drafted a law for the management of protected areas, not exclusively marine, but protected areas in Libya, including oases as well. So with this kind of approach, we can improve the policy or science policy interface aspect. And the question is addressed to Ernst, if I pronounce the name correctly. Yes. Okay. There are a lot of databases used by different institutions, organizations, some of them at a regional level, others at national level. So my question is about your database. Did you manage the interoperability between the different databases that the countries are engaged in? For example, for the ecosystem approach process or the MSFD, there are some platforms where contracting parties are obliged to share and to submit their data. So just to avoid the duplication of efforts, are you thinking about this step? Laurence, in 1 minute, if possible, and then David also wants to react. I was in other meetings with other community, and the question of duplicate effort is in all the mind. We cannot imagine to have one data access that will answer to all the questions. So to me, it's not an issue to have many places when you can access to the data. What we have to be sure, as you mentioned, is that all this infrastructure are all connected. If I'm looking for an information somewhere, I have to have the answer otherwhere, and all need to communicate, to be synchronized. And to do that, the main challenge is to have a robust standard format, best practices, to have also exchange protocol that are all in agreement between the platform. And it is somewhere that, again, we are working a lot to do that, but we are not at the point. We still need to work on best practices, on harmonized procedure to reach this level. And this is particularly true, again, for biological data. For the physics, today we are almost at a good level where you can find the information everywhere in the same format, with the same vocabulary, etc. But for biology, we need to still work with everyone, with the end user, with the scientific, to ensure that we can do that all together. But yes. Thank you, Hans. It was a Mediterranean minute, slightly more than a minute, but it was fine. David. Yes, I'll try to be as quick as possible. Just to react to what you mentioned in your introduction when you speak about financial mechanism and what there could be needed.
You have maybe the answer in the first introduction you mentioned with on how you work with fisheries. In fact, one of the most relevant issues is how do we link biodiversity uplift with benefits. And as you mentioned in your example, there is a straight relationship between how do you preserve a marine area and which are the benefits for the fisheries. This is exactly the same when we're speaking about nature markets or whatever, and this is the most challenging issue. We need to really allow people to understand that we have benefits when we are preserving nature areas, and a way to address it in our project, for instance, is through these market-based instruments where we could provide extra benefits by restoring. And second, and related to data, it's important for you mentioned about not overlapping. I would say not about working on silos. Because when we're speaking about what information do we really need to connect nature with well-being? And the easiest way to connect nature to well-being is through ecosystem services, and which are the benefits that nature provides to people. And it's important to have data on nature. It's important to have data on economics. But which is really important, it's to find the linkages with this data and the other one, in order to know how do we change the nature and how this respond to economic benefits or decrease in the economy of the society. Thank you very much, David. I'm sure that there are lots and lots of questions that can be further asked, but I invite you to do so during lunch. So thank you again for this great roundtable. Okay, great. So thank you. Some logistic information. Please, let's go outside because we need to take the family picture all together. Then you will have lunch upstairs where we had the coffee. And then, please, at 3 o'clock, do come back because we just have the wrap-up of the day. It will be 10 minutes, we promise. And then there will be informations for the afternoon session, what you have to be doing. So make sure that you are here again at 3 sharp so that we finalize the day. Thank you so much. ¿No? Ah, vale, lo meto desde allí. El cable está ahí puesto. Lo he tintado debajo de la tele. A ver, lo voy a enchufar para que no se me quede sin batería a media. Hay aquí un enchufe. ¿Por qué lado está el cargador? Por este. Supongo que lo quitarán ahora, ¿no? No, porque yo también tengo 9 sentados en la... A ver, por aquí no.
vemos solamente la foto de fondo y usted puede seguir toqueteando por aquí y nadie ve lo que hace. la sesión de la tarde, ¿en qué idioma es? En español. ¿Será toda en español? Ah, sí. Sí, sí. Vale, vale. No, es que como he visto que en la agenda estaba en 2 idiomas, yo digo, no, vale, vale. A propósito.
Cambiamos los vasitos. Sí, los cogemos, ¿no? Sí, porque hay que darles un agua y volverlos a traer para la siguiente. Y rellenamos esto, ¿no? También. Vale, y ahora... Esto es más fácil traer la botella y rellenarla aquí. Pero chica, es que esto ahora es copiar. Sí. Bueno. ¿Cómo vamos a hacerlo? Y... Pues si no tienes wifi te va a llegar el ordenador. Hay que copiarlo manualmente. No, mira. ¿No? Cógetelo con el móvil, hazle una foto QR, ¿vale? Y en el móvil te da la opción de copiar la contraseña. Pásatela por Teams. Pero necesitas wifi para Teams. No pasa nada, porque voy a conectar un momento el ordenador con mi teléfono. Sí, también. Exacto. Espera, vengo contigo. Hay más vasos ahí.
Fernando, perdona. El enlace me lo puedes mandar, por ejemplo, por WhatsApp, porque es que en el correo no me entra. No entra. Además de y no me entra en el correo, no sé. Pero ya es que no le estoy pues se supone que por correo, pero a mí no me ha entrado nada. También. No está, pero pues reenvíe otro correo que no tengo usado. Tienes un correo personal que podría ir. Enviar a mí y te lo reenvío. ¿Sabes la de mí?
¿Dónde está Alessandra? Ah, sí, nos han sentado en el público, creo. ¿Dónde está? Ah, no. Ah, sí, Alessandra. Okay, so thanks everyone. We have our 15 minutes delay, but it's not so bad. I'm sorry, but we have another session starting at 3:30, so this is why it's a bit of hectic. But thanks for coming back. Now, really quickly, we are going to conclude the day. We have with us Alessandra from the Union of Mediterranean that will give some final words, and the conclusion will be done by Carolina Perez from the MedCities Network. After we finish, which will be pretty quick for the sake of time, I'm sorry for that, we will give some logistic information about the afternoon session and the cocktail tonight, so wait just a second, okay? So thank you so much. Thank you very much, Carla. Indeed, I will be brief. It was a very rich discussion and definitely very fruitful. So what I will just do now, at least from our perspective as UFM, is indeed to provide some insights on the policy paper that was circulated yesterday. Of course, it's a draft, and let's say, on how this can match with all what has been discussed during the day and all what's going on really at Mediterranean level. So as far as I'm concerned, while reading the report, I find that it was very much EU focused. Of course, this goes also with the scope of the program, but let's also remember that we are talking of the Euro-Mediterranean region, that the Interreg Euromed is indeed open to share everything with the countries of the South and Eastern Mediterranean. So probably these should be taken more into account in the overall paper. Another important point, as far as we are concerned, is in relation to declaration of principles. It was mentioned already during the day that there are some concepts which are acquired, and it's very important to have them recalled in the paper, but the policy paper should serve some purposes. It was mentioned today, and I think it was rightly touching to the point. We have not to miss or to, let's say, confuse the target with the tools. So this is what actually the policy paper should do. Maintain the focus on the target while mobilizing the different tools. So this policy paper could be operationalized, meaning that if I'm a policymaker, what it happens actually in our office is that often the policymakers come to us and say something that was even mentioned, I think, by the other colleague from the general municipality, come and say, look, I'm in charge for 2-3 years. What shall I focus on? This was actually a question that was raised also on the occasion of the preparation of the MEDEC report, which is a sort of IPCC report that was decided for the Mediterranean. That was accompanied very similarly also to the IPCC from a summary for policymakers. However, that summary for policymakers is not very much for policymakers, because there are so many variables that are taken into consideration for the various, let's say, topics that a policymaker wouldn't have even the knowledge or the capacity to address this. So it's where this gap indeed between science and policy should be covered. Also because if you ask to the scientist would tell you, okay, this is up to where we can go. Then it's not up to us to decide. So what my proposal would be is that, and this is part, of course, of the thing that you can consider or not, is indeed that this policy paper be something more operational. So within a longer term perspective, this group, which is a multi-stakeholder group, could indeed identify the 2, 3, 4, 5 pillars for action around which
all the projects could be mobilized to reach the restoration targets. So this would make things concrete, actionable, something that would create a sort of buy-in also at the level of policy makers, and would make sure that the projects do serve the process, so that whatever the life of the project is, these can stay over time. What is very important, and let me just synthesize, because we have been discussing that, of course, among ourselves, and it's something that we, as UFM, have also been doing over time, is about, the local dimension. This has been fully integrated at, let's say, Mediterranean level into the concept of multi-governance level. So indeed, the local actors are fully represented in all the various, let's say, mechanisms, working groups, and so on. So this element, which of course the territorial cooperation looks as particularly important for its programming, could be further strengthened, but again, embedded into more clearly into the policy-making process. So, again, my comments would rather go into translating this policy document in something more actionable. I mean, a mistake might be sometimes to think that policymakers want more of a sort of blah blah text, because this is what they can digest, but actually it's the contrary. What they want is more specific and tangible results that they can sort of use, let's put that this way, to indeed attract the attention on the problems and show that solutions indeed work, and they can be also further replicated. And Stefania, you made actually a very interesting example, and I think that, I found myself very much reflected in what you said. So thank you very much, and I hope that this is of help for you and, all the work of this very important community. Thank you. Thank you very much. Thank you, Alessandra, for all these insights and guiding recommendations that are very meaningful for us, and we will consider in the next steps of finalizing this policy document. I will be very brief. I mostly want to share with you a bit what was the intention of this session and what will be the next steps. I think it has been, I want to thank you all, the participants, the moderators and all the panelists for bringing really very interesting points that we will be incorporating in the draft that we shared yesterday. There are some elements that we were discussing that we saw from these different sessions that it was very important to give them more strength in our document or in our way of conceiving the document. So we saw a series of a confirmation of a series of gaps or disconnections that we were already thinking of, but that it was confirmed today that those are clear and need to be addressed when we want the real success of this piece of policy. It was calling our attention this confirmation of a gap between those responsible for conservation, for nature conservation, and those working responsible for restoration. That's a bit scary, actually, and we think needs to be strongly addressed. We also, as Alessandra said, there was a reinforcement of this disconnection between the different levels of governance, and also what you say of the last mile, the local authorities being the last mile. When everything is done, then you find there that you need to close the cycle in which you have not been engaged. And I think as a network of local authorities for us is a key point in which we want to
to support an improvement through this project. And all that concept of multi-stakeholders, multi-level and multi-sector governance is a very much needed instrument to succeed. And that will help with the other gap, a very, very important gap between North and South. I think it was very relevant that even the Commission, Bernard, mentioned it. I think because all the rest of actors that are working at Mediterranean basin level is obvious that we have that in our agendas, in our minds, but I thought it was very important that was also the message from the European Commission. And saying that, we just took note also of some principles, even though maybe they don't need to be on the policy document, but yes, in our mindsets when we work on it. So there was a lot of mentions to the application of the passive restoration in marine areas, while in coastals need to be active, and we will take that into consideration. The non-deterioration principle, the need to show the benefit of working with nature to convince the private sector and quite some, and also policy levels. And again, what you said of differentiating the targets and the tools, to have that very clear in our minds for the next steps. And the next steps are so closest tomorrow, because tomorrow we will be gathering again to work precisely. One part of our work tomorrow will be really focusing on this policy document and agree on some core elements, or get also your inputs, but also agree on what we want to do with it, what form we want it to take. And we already have some ideas of advocacy, what is the roadmap we see to use this document and address different targets with our message, but we really need to collect your inputs. This is a collective effort, is a contribution to this very important piece of policy from the whole mission. So we hope you will be very fresh and creative tomorrow, and you will help us to give it a boost and to put it in the right track so we can finalize something we all agree on in a short period of time, if possible. And saying that, just to thank you all again, and I let you with the instructions for the afternoon, especially for the cocktail. Poder cambiar. Okay, so quick announcements. Before I forget, everyone who has not signed the registration list at the entrance, please do so before leaving. We need that. And then now we are going to be splitting in two different groups. So for those interested in the Spanish context on marine and coastal restoration, please stay here with us in the same room. We will be having a pretty interesting discussion, so I invite you all to be here. As we will be less people in the room, I invite you to also come closer. And then for those who are not Spanish speaking or not Spanish, we have a city tour prepared for you that is going to be leaving from here. Just go outside of the building and someone will be there to bring you on the tour. So we will be all finishing around 6:30, and then we are meeting at 8 o'clock for the cocktail evening. So we are going to a really nice place that's called El Balneario de los Baños del Carmen. Here you have some key instructions. In any case, if you Google it or you put it on Google Maps, you will be able to see the address. But I would say you can walk from here to there, but it's almost 1 hour, so maybe you do not want to do that. If not, you can take the public transport. From here, you can take either bus number 3 or 8, and from the city center, bus 3, 8, 11, or 34. If not, if you take a taxi, it's a very quick ride. It's around 10 minutes. And well, there you have all the different options. If you are motivated to go walking, you also have the time, so feel free to do so.
And yeah, let's start with the afternoon session. Thank you so much all for coming, and see you at the cocktail dinner tonight. If you go by bus, you can buy the ticket directly on the bus. I know it's not the same in all the countries, but you can do it. Okay, so in case that.
Hola. Bueno, yo creo que ya es hora de empezar la sesión de la tarde. Muchas gracias a todos por asistir a la sesión. Como sabéis, nos vamos a enfocar esta tarde en la restauración marina y costera en España. Y lo primero que yo he hecho ha sido, bueno, en la encuesta que os mandamos para inscribiros a la sesión, fue preguntar por el interés que teníais cada uno de vosotros en la restauración marina. No solo la gente que está aquí en la sala, sino también los que están detrás de la pantalla. Y lo que he recogido de esta encuesta es que o bien estáis interesados en la planificación, la gestión y la conservación del medio marino, que trabajáis en investigación y tenéis proyectos en curso, que trabajáis en sectores claves que interactúan con la restauración marina, que estáis preocupados por determinados problemas ambientales, que necesitáis una capacitación técnica o una colaboración para llevar a cabo la restauración, o bien que queréis entender cómo se articula la restauración marina con diferentes herramientas nacionales, europeas y globales. He olvidado presentarme, soy Pilar Marín. Soy Marine and Coastal Project Officer en la oficina de UICN del Mediterráneo. Y bueno, nuestro punto de partida hoy es evidentemente la Ley de la Restauración de la Naturaleza, este nuevo reglamento, y el punto final es el Plan de Restauración Nacional. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues vamos a intentar que ese borrador que tiene que estar preparado para septiembre del 26, pues se alimente un poco de las diferentes iniciativas que vamos a repasar esta tarde. Y vamos a intentar poner algo en ese borrador. ¿Vale? Entonces, para esto, yo lo que he querido hacer es un barrido de diferentes iniciativas de restauración desde la zona emergida hasta la zona más profunda. Ver qué es lo que se está haciendo hoy en día en España, desde la zona dunar, pasando por ecosistemas intermareales, en el circo litoral o bien en zonas mucho más profundas. Pero ¿qué pasa? Que en este contexto de triple crisis que tenemos, que ya se mencionó esta mañana, la crisis climática, la crisis de pérdida de biodiversidad y la crisis de contaminación, pues no podemos olvidarla en el contexto de la restauración. Entonces hay que tener en cuenta todos los sectores que van a intervenir en la restauración. Y no quiero que se quede todo en un mensaje simple, sino que intentemos ahondar un poquito más allá para ver cuáles son los retos, las oportunidades que se nos plantean en España a la hora de la restauración. Y para esto tengo un panel muy interesante hoy. Tenemos con nosotros a Fernando Magdaleno, a Carles Ibáñez, a Pedro García, a Diego Kerstin, a Inés Castejón. Emma Cebrián me ha pedido disculpas por no poder estar hoy con nosotros. Alexis Terrón, Marina Palacios y Jacopo Paguzzi. Voy a hacer un inciso y la razón por la que Emma no está hoy aquí es porque la comunidad científica española ha perdido un gran investigador ayer por la tarde, Quique Ballesteros, entonces yo le quiero dedicar la sesión esta a Quique. Entonces voy a empezar invitando a mis panelistas a que suban al estrado y voy a ir presentándolo uno por uno. Sí. Vale. Gracias. Pedro de Anse creo que ha tenido algún problema logístico y puede ser que aparezca un poco más tarde.
Así que, bueno, Fernando ya lo habéis conocido esta mañana. Fernando Magdaleno es doctor ingeniero de montes y máster en hidrología y trabaja como subdirector general de biodiversidad terrestre y marina en el Ministerio. También ha sido subdirectora adjunto en la Dirección General del Agua y anteriormente, y esto es muy interesante, fue responsable de la obra de restauración ambiental del CEDEX. También ha sido investigador Fulbright en la Universidad de California, Berkeley y profesor asociado en la Politécnica de Madrid. Y ha publicado un amplio número de libros y manuales y artículos sobre gestión y restauración de ecosistemas. Carles Ibáñez, allí al fondo, es director del Centro de Resiliencia Climática y de la Unidad Tecnológica de Soluciones Climáticas y Servicios Ecosistémicos en Eurecat. Es doctor en Biología por la Universidad de Barcelona y ha sido autor de numerosas publicaciones en revistas científicas internacionales y conferenciantes en innumerables congresos. Ha dirigido muchísimas tesis doctorales y es editor asociado de la revista científica Estuaries and Coast. Y también ha sido miembro del Consejo Asesor de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Cataluña. Pedro no ha venido todavía, así que voy a saltarlo y si viene aprovecho y le presento al final. Diego es investigador Ramón y Cajal, Diego Kerstin. Es investigador Ramón y Cajal en el Grupo de Cambio Global, Conservación y Genética de Especies Marinas en el Instituto Torres de la Sal del CSIC. Es licenciado en Ciencias del Mar y también doctor. Y sus líneas de investigación se enfocan en el estudio de los impactos del cambio global en los ecosistemas marinos y en la conservación de especies vulnerables. Él recientemente... Él más recientemente está trabajando en la inclusión de especies como la nacra y cladócora en la lista roja de la UICN y también ha trabajado con otras especies y hábitats vulnerables. Y por último, coordina la red de la red panmediterránea de colectores de larvas de Pinna nobilis. Inés Castejón es investigadora del IMEDEA. Es ecóloga marina y cuenta con casi 20 años de experiencia en investigación, sobre todo en el funcionamiento de las praderas de angiospermas marinas. Y durante la última década su trabajo se ha enfocado a las cuestiones ecológicas esenciales que afectan a la replantación de Posidonia oceánica. Bueno, esto incluye métodos de plantado, requerimientos de reclutas, etcétera, etcétera. Pero también ha trabajado en la gobernanza de las diferentes iniciativas de replantación. Emma Cebrián, ya la he disculpado, no está aquí hoy, pero Emma es bióloga marina especializada en ecología de conservación y su principal interés es comprender cómo los diferentes factores del cambio global afectan al funcionamiento del ecosistema marino. Y su investigación ha derivado a explorar nuevas técnicas que contribuyan a la conservación y restauración de los ecosistemas costeros, especialmente en los dominados por macroalgas. Y este es un trabajo que Emma hacía con Quique Ballesteros. Alexis Terrón. Alexis es doctor en biología y desarrolla sus investigaciones en comprender y mitigar la situación crítica de ecosistemas coralinos en el norte del mar de Alborán y el Golfo de Cádiz. Desde hace 20 años es director científico del programa MedCoral de la Asociación Hombre y Territorio. Y bueno, él está intentando avanzar y contribuir con el programa MedCoral en el ámbito de los corales y cómo esto va a trascender significativamente promoviendo soluciones innovadoras para la replantación y la recuperación de esas especies coralinas. Marina Palacios es directora y cofundadora de Coral Soul. Ella es científica marina y ambientóloga especializada en conservación y recuperación de ecosistemas bentónicos. Ella es buceadora profesional, experta en rebreather y también buceadora comercial. Y está trabajando en un proyecto muy interesante de recuperación del coral de Dendrophilia. Jacopo Aguzzi. Su trabajo está centrado en relacionar los cambios de la biodiversidad a diferentes escalas espaciales y temporales con el comportamiento de las especies marinas y la regulación temporal de su nicho ecológico.
Actualmente trabaja en nuevas técnicas, tecnologías robóticas para dotar dotadas de sensores acústicos, moleculares y ambientales, y usa observatorios cableados como Oruga, ROPS y AUPS y telescopios de neutrinos para recopilar datos espaciotemporales de todas estas de especies de los fondos del Ventos. Y bueno, ellos en su instituto, en el CSIC, están haciendo un esfuerzo importante para establecer protocolos optimales de adquisición de datos biológicos y ambientales para extraer indicadores ecológicos. Y sobre todo, lo más importante es porque estas técnicas se puedan aplicar a la cuantificación de estos pesqueros y la eficiencia de las prácticas de restauración en áreas marinas protegidas. Bueno, yo creo que es un panel bastante completo. Pedro, no me había dado cuenta que había llegado. Bueno, Pedro es geógrafo, es maestro... Uy, se me ha movido. Ops. Pedro es geógrafo, maestro y técnico en medio ambiente. Entre otras formaciones, y desde el 84 trabaja en campañas y proyectos de defensa y conservación de la naturaleza y el medio ambiente, principalmente en el sureste de la península. Primero trabajó como voluntario, pero más tarde como director, y desde hace años es director de ANSE. También ha sido técnico de medio ambiente en la administración local durante más de 20 años y ahora mismo está en excedencia. Pues como decía, creo que es un panel bastante completo para hablar de la restauración marina en España. Mi intención era hacer ese recorrido desde la zona emergida hasta lo más profundo para ver qué es lo que estamos haciendo ahora mismo en España, para intentar que el Ministerio se lleve una maletita cargada de ideas. Entonces, ¿cómo hemos estructurado la sesión de esta tarde? Primero, Fernando nos va a hablar de ese marco de actuación de la restauración marina en España, nos va a dar un contexto político y también nos va a hablar de cómo en esa red Natura se va a atajar el tema de la restauración. Vamos a tener una pausa de unos 30 minutos y luego vamos a pasar a hacer el repaso de los proyectos. Pero yo creo que la parte más importante de esta tarde va a ser la mesa redonda, donde a mí me gustaría que, más que un contar o que yo dirija una conversación, me gustaría que fuera de forma espontánea, no solo desde la parte de la mesa, sino también de los que estáis aquí y de los que están al otro lado de la pantalla. Así que vamos a pasar al marco de actuación con Fernando. Te pongo la presentación. Ahí está. Muy bien, gracias Pilar y a todo el equipo por la invitación para estar aquí hoy, que montar todo esto tiene mérito, ¿verdad? Y al final solo el que lo hace sabe lo que es organizar una cosa así. A todos los compañeros de la sesión, por supuesto, y para mí un placer estar este ratito. Hoy hago doblete, como veis, mañana y tarde, y de madrugado con madrugado, pues en fin, es un mérito que espero que me reconozcas, Pilar, hacer doblete madrugando tanto. Bueno, ahora en serio, vamos a hablar un poco de ese marco de recuperación, restauración marina en España. Hay aquí eminentes científicos que van a hablar mucho mejor que yo de cuestiones concretas, de proyectos, de actividades, de investigación, pero es interesante dar ese marco, entiendo, para poder hablar de manera coordinada de cómo estamos avanzando en esta línea que es bastante incipiente pese a todo. La restauración marina es algo que está en proceso claramente de desarrollo, y en concreto en la difícil relación, en ese mosaico socioambiental que supone en España la Red Natura 2000, como hemos comentado esta mañana. A ver si pasa. No pasa. No, a ver si ahora. No, si no, aquí directamente, sí. Bueno, como decía, primero vamos a hacer un pequeño repaso por el reglamento, aunque ya es bastante conocido, pero algunas cuestiones que a lo mejor interesa repasar para dar las claves de cómo está, no tanto el proceso, que también de cómo hemos llegado hasta aquí, sino dónde estamos ahora, a nivel comunitario y nacional, en qué punto nos encontramos de este proceso que es vivo
y que nos va a llevar durante las siguientes, yo diría casi décadas, a un cambio de realidad, de paradigma en materia de gestión del medio natural y territorial, por cuanto este reglamento es, como sabéis, vinculante desde el momento de su aprobación, el 18 de agosto de este mismo año, y que tenemos unos plazos bastante cortos para preparar el borrador, para que la Comisión Europea nos audite lo que entregamos y para que luego remitamos el texto final, que sea a partir de entonces la Biblia un poco de la restauración a todos los niveles de ecosistemas en España. Luego bajaré a la resolución, a la escala de ecosistema marino y finalmente hablaremos del plan como tal, de la hoja de ruta y, como decía antes, coronaré con la recuperación, con los ejemplos de restauración, de lo que estamos haciendo ahora y de cómo podemos quizá ir incardinando los esfuerzos de cada una de las partes que estáis dedicadas a ello. El reglamento es un poquito repetitivo quizás, pero ya sabéis que ha sido un proceso que no es nada menor comentar, absolutamente difícil, realmente de un nivel de dificultad no conocida, luego por mí no conocida en el pasado como expediente legislativo comunitario. Han sido 2 años desde una primera presentación de la orientación general en el Consejo, el 20 de junio del año 23, que ya venía precedida de una propuesta de la Comisión un año antes, que ya se tardó casi un año en conseguir esa orientación general, y desde entonces ha sido un toma y daca, una especie de golpeteo político-social desde todas las instancias sociales europeas y políticas, que se hizo a través de 3 trílogos políticos, de 10 reuniones interadministrativas y finalmente, tras muchos requiebros, se aprobó en Coreper en noviembre del 23, pero luego tardó otros casi 4 meses en conseguir que el Parlamento lo adoptara y finalmente otros casi 3 meses más o 4 en que el Consejo lo adoptara, en algo que parecía ya un paseo militar, pero que no lo fue. Hasta el final, como bien sabéis, hubo controversias, presiones políticas, sociales, recibimos toneladas, delegaciones de lobbies en contra de este reglamento, también de administraciones en España, que son contrarias a su puesta en marcha, que lo siguen siendo hoy en día, por cierto, y que nos han trasladado el deseo de algunas comunidades de que España abandere la derogación del reglamento, o sea, digamos que no está ya convencido el personal, sino que todavía hay una conflictividad política y social sobre este reglamento. Pero después de estos múltiples vericuetos, al final, como sabéis, el voto de Austria determinó el cambio de voto de Austria con la ministra de Medio Ambiente austriaca, determinó que al final la mayoría cualificada se produjera y que se pudiera publicar en el DOWE en julio del 24 y entrar en vigor a los 20 días de esa publicación el 18 de agosto del año 24. Así que mucho suspense, pero al final un reglamento que, como digo, no está exento de complejidad, es un texto complejo, la verdad es que no es sencillo meterlo dentro del ecosistema de directivas y reglamentos comunitarios, pero que tiene pues, una parte inicial de definiciones que igualmente no están del todo absolutamente de alguna manera integradas con el marco comunitario en materia de conservación, porque hay sobre todo en medio marino cuestiones que aún no están del todo hechas las pasarelas entre Directiva Hábitat y Reglamento de Restauración. Tenemos que avanzar en esas pasarelas de las tipologías de hábitat, de los tipos del anejo Directiva Hábitat y los listados de EUNIS en todas las sucesivas versiones de EUNIS. Después tiene un capítulo 2 de objetivos y obligaciones de restauración, dentro del cual está lo relativo a lo marino, también a lo costero, que es otro ámbito históricamente, en verán, bastante abandonado, diría yo, y que hoy decíamos el tema de la interfaz, ¿no?, entre continental y marino, que la costa representa y que ha quedado un poco a veces un poco abandonado a su suerte entre los campos de trabajo y las formaciones profesionales y todos los clásicos sistemas de gestión del medio territorial en España. Y también tiene, ya sabéis, artículos dedicados a medio forestal, a medio agrario, a medio acuático epicontinental, ríos y humedales, y a medios urbanos y periurbanos. Con lo cual, en su conjunto, es algo ambiciosísimo, no conocido hasta la fecha, pero muy emocionante vivirlo en nuestra vida y que sea el comienzo de un camino que quién sabe dónde acabará, pero que es muy, muy importante para quien ha vivido en la miseria previa de la restauración entendida como meramente proyectos pilotos, que parecía aquello un piloto en Cuenca y todos aplaudíamos, ¿no? Pues de lo piloto a que sea lo cotidiano, el reglamento, digamos, genera ese vínculo, ese eslabón que esperemos que funcione como debe funcionar. Y el capítulo 3, el 1, definiciones, el 2, objetivos y obligaciones, y el tercero, los planes. Cómo se hacen, de qué manera se articulan, a través de qué formularios se hace el reporting
a Bruselas y todas las obligaciones que cada Estado miembro contrae en el momento en que este reglamento fue una realidad. Reglamento, que ya lo sabéis, no digo nada nuevo por ahora en general, pero un reglamento que es reglamento, no directiva, para evitar que la directiva sea una norma jurídica interpretable, que haya que transponerla, con lo cual luego que pierda en el camino alguna de la fuerza que el reglamento se le presupone, con lo cual es un catalizador el reglamento, que la Comisión ha deseado que ocurriera para que catalice que las actividades sectoriales que tienen planificación propia, la parte ambiental de esa parte sectorial no se estaba, digamos, desencadenando tal y como se esperaba en medio agrario, forestal, urbano, marino, y este reglamento junta todas las piezas y obliga directamente a que se pongan en marcha, con lo cual es una cuña, es una manera de apretar el zapato a los países y al mundo de los sectores que no están haciendo sus deberes en los planes correspondientes, llámese PAC y PPAC, llámese planes urbanos o llámese estrategias marinas, directiva del agua, en fin, todas las directivas y regulaciones que también conocéis. En lo correspondiente a lo marino, porque como he dicho hay de todo, también tenemos una parte de polinizadores, que también es igualmente básica para cuestiones de ámbito continental, también tenemos llamadas a cuestiones de revegetación de la naturaleza, pero en medio marino, artículo 5, hay una parte concretamente que tiene que ver con la aplicación de medidas para la mejora hasta la buena condición entendida como un término que aparece en el reglamento y que se relaciona con los parámetros fundamentalmente de la Directiva Hábitat, los de estructura y función, de manera que en algunos casos, sobre todo en tierra, podremos cubrir el conocimiento de la buena condición a través de la compilación sexenal, como sabéis, y nos toca a los países de la Unión entregar los sexenales siguientes de la directiva el verano que viene, en 2025, y estamos en el proceso actualmente de analizar la información disponible y, de hecho, hay ya una discusión, quienes no estáis solamente en el mar, sino en tierra, hay pues una cierta expectativa sobre cuál podrá ser el signo del que tengan estos sexenales en cuanto, por ejemplo, a especies como el lobo, ¿no? El lobo, que ya sabéis que está tan absolutamente en boca política y mediática. Bueno, pues los sexenales, de su contenido dependerá el estado de conservación de especies como esta y, por tanto, la regulación posterior que pueda haber en cada país y a nivel comunitario. Bueno, pues esa buena condición se entiende como algunos de los parámetros, sobre todo, como digo, en tierra, de los que ya estamos reportando los sexenales dentro del estado de conservación, pero en el mar tenemos una serie de complicaciones adicionales que ahora comentaré. Esta aplicación de medidas hacia la buena condición debe cubrir el 30% del área total de los hábitats de los grupos 1 a 6, que es una distinción de bloques de grupos de hábitat que están listados en el reglamento y que ahora comentaremos en 2030, lo cual es una cantidad impresionantemente grande de kilómetros cuadrados, el 60% en 2040 y el 90% en 2050. Durante el proceso de discusión, donde hubo momentos en los cuales aquello parecía oscurísimo, que no salía el reglamento, y hubo momentos en los que realmente éramos pesimistas sobre su publicación, se consiguió en algunos casos trascender a esos bloqueos a través de flexibilidades adicionales y excepciones que se fueron, digamos, incluyendo en el reglamento y salvando así el bloqueo de algunos grupos políticos o países que, si no, digamos, se incluían algunos elementos de flexibilidad, anunciaban su voto negativo, con lo cual fue todo un ejercicio de búsqueda de consensos, aunque fue criticado también todo ese proceso por muchas entidades, conservacionistas y algunos países, por cuanto en algún caso generó una cierta rebaja de la ambición que inicialmente tenía este reglamento. Entre ellas, en el caso del medio marino, pues incluyó un objetivo menos riguroso para hábitats muy profundos, grupo 7 de los que están listados, sobre todo aquellos que están más abajo de la isobata de los 1000 metros. Que por otra parte es verdad que son ámbitos batimétricos muy desconocidos, que la verdad es que no las vemos y deseamos a nivel oceanográfico para conseguir cartografías de calidad y que estamos en el proceso de generación, pero es verdad que es un ámbito poco conocido, muy potencialmente interesante por esa diversidad que puede albergar y que alberga, de hecho, pero justamente por la complejidad que suponía conocer su condición y restaurar hacia su buena condición, fueron exceptuados
tal y como lo veis en la pantalla. Eso en cuanto a restauración, que era, digamos, un objetivo de este artículo 5. El segundo se refiere no a la buena condición, sino a lo que se conoce como área de referencia favorable, que es una parte de este artículo en el que hablamos de restablecimiento del área de referencia que se entiende favorable para esos hábitats listados, con la idea de que no solamente restauremos lo que está degradado, sino que tendamos a recuperar el ámbito, la distribución física de las áreas en las cuales se sustentan los hábitats que entendemos de interés en ese proceso de restauración. En este caso, se obliga a implementar medidas que cubren el 30% otra vez, iguales hitos porcentuales y temporales, 30 en el 30, 60 en el 40 y 100% en este caso en 2050 para esos grupos de hábitat. Y en el caso marino, como esta mañana yo comentaba en la sesión matutina, hay otra obligación que en este caso es diferente de las que hay en materia de medio terrestre y es que se cierre la laguna de información. Se reconoce por la Comisión que sabemos muy poco del mar. Realmente es sorprendente lo poco que sabemos. La verdad es que conociéndolo ahora y haciendo como esa radiografía general de ese conocimiento, partimos de realmente poco, cosa entendible por la complejidad que tiene obtener esa información, que sea sistemática en el tiempo y en el espacio, que sea rigurosa, que tengamos capacidad tecnológica para poder obtenerla, pero es verdad que es una carencia, que yo reconozco. En tierra, más o menos, sabemos, nos falta mucho de distribución, nos falta mucho de requerimiento ecológico de las especies, nos falta mucho de respuesta a las presiones e impactos, pero es que en el mar no sabemos ni lo que hay y tenemos unas cartografías a veces fragmentadas que poco a poco, como esta mañana comentaba, estamos intentando salvar a través de una multiplicación de la inversión que está en valores históricamente. Nunca ha habido una inversión tan alta en mejorar el conocimiento marino. Por supuesto, mejorable todo lo que me digáis, por supuesto, no hay más que reconocerlo. Y además intentamos que sea a través de la mano, sobre todo del IO, del CSIC y de otros centros y entidades que nos van ayudando a ir poco a poco conectando las zonas en las que tenemos un cierto conocimiento de la situación. Y luego cruzando esa información con los mapas de impactos humanos, de huella pesquera sobre todo, de huella socioeconómica de actividades variadas, no solamente la pesquera, otras también, como es los temas de navegación marítima, como son cuestiones de vertidos desde emisarios, depuradoras, desaladoras y otras actividades, fondeos, como esta mañana comentaba. En fin, es súper interesante, la verdad, empezar a cruzar, que es un viejo sueño, ¿no?, de quien se dedica a estos temas, que es como entender la causalidad y poder predecir la diversidad, ¿no? Una vez que entendemos cómo las presiones humanas van generando esas respuestas en las comunidades bentónicas, demersales o en cualquiera de las que tenemos. Por no enrollarme, esta mejora al conocimiento también se cuantifica en el reglamento y se pide que se conozca el estado del 50% de los hábitats de esos grupos 1 al 6 en 2030 y todos en 2040, lo cual es un reto, vamos, impresionante otra vez para los Estados miembros, para grandes y pequeños. Muchos Estados miembros reconocen que no tienen ni dinero ni medios para hacerlo y veremos cómo la Comisión reacciona a esa situación. En nuestro país estamos corriendo, no sabéis a qué nivel, o lo sabéis porque muchos estáis trabajando en ello, pero os metemos la prisa nosotros a vosotros para que hagamos campañas, que la información llegue cuanto antes a los sistemas de información georreferenciada. Estamos en ese afán, pero desde luego pues a un ritmo que no es comparable con el ritmo de lo que es la fotografía entera que tenemos que cubrir. Pero bueno, en ese proceso estamos y ahí os invito, ahora comentaremos también, a juntar esfuerzos. Aquí de nada vale que el Ministerio avance, que las comunidades hagan sus partes, que otros... Esto es una cuestión de país. O vamos en grupo, como equipo, o realmente la pata de esto es demasiado corta. Junto a los tres grandes hitos, restauración, restablecimiento y mejora de conocimiento, hay un objetivo de no deterioro significativo de las áreas restauradas o en buena condición, es decir, nunca ir para atrás, para adelante y desde luego nunca deteriorar de manera significativa, que ya sé que es un término que también en tierra tiene su aquel, de las zonas restauradas o en buena condición. Y luego está el tema del anejo, de los listados de los tipos de hábitat, que da para otro rato, pero que nos va a obligar también a intentar mejorar mucho en esas pasarelas para poder entender qué significan los hábitats que tenemos ya cartografiados en términos de aquellos que el reglamento y la directiva a su vez recogen, para que haya un cierto nivel de casamiento
entre los listados y el conocimiento de cada tipología de hábitat según cada uno de los métodos que existen para su caracterización. Sigo. Los tipos de hábitat, grupos 1 a 6, otra vez conocido por todos, son los que tenéis en pantalla: lechos de vegetación marina, macroalgas, bancos de mariscos, rodolitos, los campos de esponjas, corales y coralígenos y los rezumaderos y respiraderos. Cuestiones, como digo, que seguramente sean motivo, muchos de ellos, de los que luego mis compañeros desde el ámbito científico, científico-técnico, van a entrar ya entiendo, en detalles más ligados a la realidad física y ambiental y ecológica de cada uno de ellos, pero que son absolutamente otro desafío total. La verdad es que estamos todavía empezando a arañar, ¿no? Casi la punta del iceberg, haciendo algunas mejoras de hábitat muy concretos, con algunos proyectos, pero estamos solamente en el inicio de un camino que es absolutamente casi infinito, ¿no? Diría yo. Pero bueno, hay que empezar, hay que ir trabajando, aprendiendo de lo que hacemos y mejorando. En cuanto al plan, bueno, aquí solamente vuelvo para luego ir enganchando con los tiempos. Estamos en ese momento inicial, 18 de agosto del 24, por fin entra en vigor el reglamento. Estamos ahora mismo en los primeros meses, pues en el momento muy inicial, pero donde están ocurriendo ya cosas en tiempo real. Hay un grupo de trabajo y un comité de expertos a nivel comunitario que está creado desde la Comisión y los países de la Unión para armonizar algunos aspectos que no estaban del todo claros, sobre todo, por ejemplo, los actos de implementación que el reglamento contiene. Hay aspectos que no están bien desarrollados en términos técnicos y la Comisión se comprometió como obligación del reglamento a hacer actos de implementación que desarrollaran metodologías en aquellas cuestiones que no están del todo trazadas, y estamos en ese momento ahora de ir generando esos actos, y también los formatos, los formularios del plan, porque de cómo se deba reportar va a depender mucho cómo podemos enfocar todo este proceso en términos de seleccionar emplazamientos, medidas y la monitorización de lo que hagamos. Y estamos en este momento, en este mes del 24, un poco absorbidos por esta cuestión, más las de coordinación, como ahora comentaremos, a las que estamos obligados para que esto funcione bien también a nivel social y político. La entrega del borrador, del draft, es en agosto del 26, 2 años después, 3 meses más 21, 24 meses, y luego, como decía antes, tenemos 6 meses para poder recibir la evaluación de la comisión y otros 6 meses, como bien sabéis, para reportar el texto consolidado definitivo. Por tanto, 24 más 12, 36 meses, 3 años, agosto del 27, para el plan final revisado, según el artículo 17 de esta norma, y luego 5 años para revisar el plan, que la Comisión nos evalúe a nivel de toda la Unión de los avances de cada uno, y el examen ya cada 5 años para ir revisando los cumplimientos, el grado de avance y ponernos nota, con lo que luego puede conllevar o bien de expedientes de infracción, o bien de de cuestiones reputacionales, o de coordinación con otras políticas. Pero ya digamos que una vez que acabamos los 3 años, luego ya la rueda empieza a funcionar y nos obliga a esa revisión permanente. Con lo cual, lo que hagamos ahora no está grabado en piedra, es un elemento vivo que será revisado cada ciertos años, pero es conveniente que empecemos bien, con una orientación que sea lo más consensuada posible y lo más rigurosa, para luego evitar, digamos, un adelante atrás, ¿no?, haciendo un borrador que sea malo y que luego estemos ya corriendo detrás de lo mal que hicimos en la primera parte. Así que tenemos que intentar ser, como digo, lo más serios posibles en este proceso. En cuanto a los elementos objeto de compromiso, ya lo he comentado antes, los tipos de hábitat marinos del anexo 2, los hábitats de especies, también las he comentado, no solamente es tipos, también es hábitat de especies, también vamos a las especies, no solamente a lo que sustancia la presencia de la especie, sino también al tipo estructural y funcional que en ese lugar pueda haber, de acuerdo con los elementos que he comentado, que no repito. Acciones, pues como veis, fundamentalmente de diagnóstico, de emplazamiento geográfico, priorización de zonas, selección, diseño y selección de medidas, redacción del plan, seguimiento e implementación de medidas a posteriori. Ese seguimiento que es tan esencial y que, como esta mañana decía, estamos en una posición bastante adelantada, pero aún muy lejos de lo que seguro podemos ir haciendo. Luego comentar también que una herramienta que va a ser muy útil, que ya lo está siendo,
y con esto cerraré la presentación, es que tenemos desde hace apenas unos días, se ha abierto al público el Sistema Español de Información Integrada de Biodiversidad, que es el banco de datos de naturaleza histórico que habréis conocido todos, una versión, digamos, absolutamente ya avanzada, no es un banco como un banco cerrado, sino que es un portal de datos donde se podrá no solamente extraer información necesaria para cualquier proyecto, sino también cargar información desde entidades públicas y privadas, y vamos a ir implementando medidas para ello que permitan que toda la información que vais generando en cada entidad, cada investigador, cada administración, deje de estar fragmentada en miles de cajones, en miles de bases de datos, en miles de visores que seguirán existiendo y no pasa nada, pero que haya un lugar de referencia al que subir toda la información para que así podamos todos subir y bajar aquello que nos haga falta, distinguiendo, por supuesto, lo que sea información que se va obteniendo a través de los reportings seccionales de otras fuentes documentales, otros subsets de información que deberán estar ahí en formatos variados, no solamente formatos SAFE, sino formatos PDF, informes, cualquier cosa que sea relevante para que haya un lugar de referencia donde el legado que va dejando cada uno en su vida científico-técnica quede en un sitio que luego otros siguientes encuentren. Siempre lo comento yo, que un país como el nuestro no puede permitirse el lujo de generar información de un valor incalculable y tirarla a la basura o dejarla en un cajón de cartón en el ministerio o en una comunidad o por parte de un promotor y que aquello muera al albur de la jubilación del funcionario o de la persona que lo fue acumulando durante años. Eso es un fracaso, es una especie de miseria colectiva en la que hemos estado viviendo durante mucho tiempo y que es complicado, por supuesto, un día para otro cambiar, pero que este sistema tiene ese espíritu de que sea un lugar al que referirnos cuando generamos información. Y aquí también incluyo la información de la vigilancia ambiental de los proyectos, que muchas consultoras trabajáis arduamente, con una seriedad enorme en esos PVAs, y la información no trascendía más allá de la entrega del entregable obligado por parte del sustantivo del ambiental que exige esa vigilancia ambiental. Con lo cual, también esa información va a poder estar subida a este portal. Iremos generando herramientas para que en tierra y en mar se pueda hacer y os animo a conocerlo, luego os daré el enlace y a que seáis críticos con ello, que nos digáis, oye, he hecho en falta esta manera de poder subirlo, en fin, que nos deis un poco de caña, que se agradece también, para que ese sistema realmente sea útil a nivel de país, no solamente una invención de unos que se lo han pensado, sino que sea una herramienta de toda España. Sigo. En cuanto a los formularios de reporte, esto es un poco denso y no me meto en mucho detalle, pero me gusta que sepáis que estamos también en este proceso, uniformización de los formularios, que mis compañeros que están yendo a las reuniones, pues, bueno, me informan y nos comentan pues, las dificultades que hay para establecer formularios comunes. Hay unos draft que de los NRPs que están ya preparados, pero sigue todo el mundo planteando cambios, dudas, y esto está más que abierto, con lo cual, igualmente, toda aportación que podáis hacer a través de los mecanismos que se están implementando para que llegue la voz de todos, será interesante también para esta pelea que hay sobre cómo se debe cumplimentar la información y reportarla cuando vaya tocando a la comisión. Dentro de, como ideas un poco flashes del contenido, aquí cabe destacar, para que tengáis una cierta idea de lo que se va a demandar, pues habrá una parte de descripción de las medidas que podamos establecer, con una parte desplegable y otra libre, información de contexto, el rango de areal de los grupos a los que se dirige la medida, lo que está en NBC, en no buena condición, el área total de restablecimiento para el área de referencia favorable, lo que es desconocido, y son, digamos, parámetros cuantitativos que nos irán haciendo, bueno, pues proporcionar a la Comisión esa información que luego va a evaluar para los 27 Estados miembros de una manera continua para ir pulsando a ver cada uno cómo avanza en conocimiento y en restablecimiento o restauración de las áreas que deben serlo. Y luego subobjetivos en función de aquellos que tienen que estar descompuestos o desagregados en otros niveles. Todo esto, por supuesto, para los hitos temporales 30, 40 y 50 que he comentado antes y para, como he dicho antes, restauración, restablecimiento, cierre de huecos de conocimiento y la cuarta, el que no haya una degradación significativa de lo que está restaurado o en buena condición. Las cuatro cosas. Restauramos hábitat, restablecemos superficies,
no deterioramos lo que está bien y mejoramos conocimiento, como si fuera una especie de mantra, las 4 cosas, taca, 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 para que todos vayamos en esa rueda trabajando. Y finalmente, es verdad, en el ámbito del mar hubo una especial presión del ámbito marino-pesquero por el miedo que suponía que este reglamento pudiera condicionar la política pesquera común, y hay un apartado, que esto es un poco abstracto, pero en el que se obliga a que en algunos casos se haga una presentación de obligaciones conjuntas del reglamento y la política pesquera común, para que no se sobreentienda que ese reglamento está jerárquicamente por encima de la PPC ni por debajo, sino como que van al mismo nivel, para que no hubiera ninguna sensación de que lo ambiental, restauración, comía, ¿no?, el posible terreno de lo que ya está reglamentado por la política pesquera común. Pues también hay una parte, el 7.3, que se referirá a esta cuestión. Vale, nada, con esto voy acabando ya. Esta parte, como digo, que es meramente casi para que lo tengáis un poco en la retina, sin ánimo de ser exhaustivo, pero bueno, esto lo he comentado, básicamente es un poco más desplegado de lo anterior, pero que básicamente es lo mismo, los tipos de hábitat, los valores de rango. Bueno, todo esto no me paro por razón del tiempo. Y nada, estará colgada la presentación, con lo cual casi es para que lo tengáis luego, no va a aburriros con un listado, pero que lo tengáis luego a mano, llegado el caso, para quien le pueda hacer falta. Otro aspecto que es muy relevante, como he comentado antes, es que este reglamento aspira a convertirse en una pieza, bisagra, entre las ya múltiples directivas y reglamentos que están encima de la mesa. Y es verdad que tenemos cantidad de objetivos. Los que trabajáis en otras disciplinas que no sea lo marino puro, pues ya sabéis que igualmente hay que cumplir Directiva Marco del Agua, estrategias marinas, los planes marítimos, los planes directores de áreas protegidas, la RAMPE, muchas cosas. Y lo que aspira este reglamento es a ser la bisagra entre todas ellas. Por eso, en concreto, también en el caso del artículo 5, a nivel sobre todo español, del que estamos hablando, hay que tener en cuenta que no haya una contradicción y que de hecho haya una integración con estrategias marinas, de la Directiva de Estrategias Marinas, los POEM, el Plan de la RAMPE, el Plan Marítimo Nacional o el Plan Ribera para la contaminación, cuando hay poluciones accidentales en ámbitos físicos marinos, con lo cual es importantísimo que no abunde este reglamento en esa concepción de cada uno con su norma, tools and targets, decíamos esta mañana, ¿no? O sea, que no nos dediquemos solamente a alimentar la máquina de generar datos, sino que integremos y miremos a los lados, que no sean los marinos, los del agua, los de naturaleza, sino que trascendamos esa visión un poco fragmentada que nos viene de atrás y que tiene su entendimiento histórico, pero que tenemos que intentar ir más allá en ese ámbito de mayor integración de normativa. Ahora sí, ¿cómo se articula todo este sarao tan complejo? Bueno, pues tenemos 3 canales, un grupo de trabajo interautonómico, dado que las competencias en tierra, fundamentalmente, también en algo en mar, pero sobre todo en tierra, son de las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Pues aquí tenemos un grupo de trabajo interautonómico que ya se ha reunido 2 veces y que tiene representación de esas administraciones, también de la FEMP, como representantes del ámbito local, municipal, y coordinado por la unidad que yo represento. Ya se ha reunido en una primera reunión inicial y una segunda en la que hemos tratado específicamente el tema de la cartografía y los datos, porque no está nada claro qué tenemos que usar. Fijaos que el proceso de preparación de este borrador de plan casi coetáneamente sucede al tiempo que el envío de los sexenales, pero que no están completados, con lo cual para cumplir los plazos de esta hoja de ruta habría que utilizar los datos del sexenal anterior, 18-24, que van a estar ya viejos en cuanto el borrador se mande a Bruselas, con lo cual hay una situación ahí que no está nada resuelta. ¿Usamos lo viejo y ya se queda viejo, pero qué es lo que está consolidado y que está coordinado? ¿O esperamos a que esté lo nuevo en julio del 25? Si esperamos a julio del 25, perdemos 6 meses o 7, que no tenemos tiempo si queremos llegar en agosto del 26 a enviarle el borrador. Así que es un tema que no está resuelto. Estamos intentando encontrar una manera de que se pueda conciliar todo ello. Y si no, también haciendo uso de los datos del CNTRIES, de Natura 2000, del formulario de CNTRIES, que se envía anualmente a la Comisión con el estado ambiental de las zonas Natura 2000.
El segundo grupo es el de coordinación a nivel de entidades de la Administración General del Estado, de la AGE, dado que luego hay materias competencia de, a su vez, entidades que son del ámbito del Estado central, por decirlo así, ¿no? Y ahí, pues igualmente, vamos reuniéndoles, por ejemplo, en materia de agenda urbana y de zonas verdes urbanas, donde hay también una serie de compromisos de incremento del verde urbano, de no deterioro de las zonas verdes y de incremento de lo arbóreo en las ciudades. Pues también no está nada claro qué cartografía, si usamos IOSE, Copernicus, si usamos productos nacionales o productos que vienen de la EMA o de Bruselas. Y no está nada claro la aplicabilidad de una cosa o de otra. Tiene que estar pactado con el Ministerio de Vivienda de Agenda Urbana, con las comunidades y los municipios. En fin, que todo esto, al ir abriendo cada uno de los melones te devoran, ¿eh? Es una cosa bastante tremebunda, sí. Pero bueno, hay que hacer ese ejercicio de coordinación, de paciencia, para entendernos. Aquí no puede tirar uno de la cuerda e ir corriendo porque los demás, a su vez, generas un conflicto que no puedes permitirte, dada la dificultad para que este reglamento y plan se pueda aprobar. Todo esto está muy, en fin, ya sabéis, muy modelado y modulado por la realidad sociopolítica que no es especialmente, digamos, amigable ante este reglamento. Y el último, el que es más de índole público-social, que es esencial, evidentemente, aún no ha sido convocado, aunque se hizo una jornada informativa el 8 de octubre pasado, donde se presentó todo lo que es el calendario hoja de ruta, y lo que estamos haciendo es compilando el interés de los grupos, entidades, OPAs, agrarias, entidades del ámbito forestal, urbano, investigador, consultoras, para hacer una presentación y un camino, un trabajo de convocatoria de este grupo más social público, que también nos sirva un poco de mecanismo de que la población esté enterada y al tiempo aporte en ese proceso, que no sea solamente un plan de administraciones, lo cual sería absolutamente pobre en comparación con que sea un plan de país, pero para eso hay que dedicar también mucho tiempo y esfuerzo a la parte de participación pública y social. Así que pronto haremos convocatoria de este grupo y, por supuesto, abierto a todos aquellos con interés en formar parte directamente o a través de la representación de determinados colectivos que puedan ser representativos de esos sectores. Por lo demás, todo esto, claro, muy rápidamente está dentro de un marco de trabajo actual, donde destaca sobre todo que estamos bajo el paraguas del primer NBSAP en el mundo, la primera estrategia o plan estatal a nivel internacional que ha seguido los preceptos del marco de Kunming-Montreal, de la COP-CBD, y ese plan también tiene que darnos un poco el amparo para que este plan de restauración sea efectivo. Y luego tenemos en ámbito marino el objetivo de la RAMPE, del 30×30. También tenemos cuestiones que no son solo nacionales, pero que son muy inquietantes, como la minería submarina, que sigue y sigue y sigue, y la veremos nacer seguramente en breve, porque eso no decae para nada, aunque España ha sido de los pocos países que han pedido una moratoria en esta cuestión, pero sería raro pensar que esto no vaya a salir por el interés que hay de muchas partes en que la minería submarina sea realidad pronto. A nivel nacional tenemos sobre todo dos objetivos, que es la aprobación de planes de gestión de espacios marinos protegidos, lo cual está siendo realmente complicadísimo de conseguir, y también los planes de conservación o recuperación de especies por la Ley 42 de las especies o bien vulnerables o bien en peligro de extinción. Y aquí tenemos en cartera ya prácticamente hechos los planes para marsopa, angelotes, seba canaria, lapa ferrugínea, pequeños cetáceos, pardelas, tortugas, nacras y fanerógamas marinas, además de la obligación de hacer un real decreto sobre bycatch en el plazo más corto posible, porque estamos ya fuera de lo que el plan nacional establecía como plazo. Voy en plazo. En cuanto a ya aterrizando, como digo, en realidades concretas que luego se van a tocar, el objetivo del reglamento de que llegue a tal cantidad de territorio luego se desagrega en tipos de hábitat, y aquí tenemos muchas posibilidades, algunas que están en fase de desarrollo con ejemplos ya reales, concretos que se están haciendo, y otras cosas siguen siendo un poco todavía propias de lo conceptual, ¿no? Un poco más de otra índole. Tenemos avances en fanerógamas marinas, como sabéis, algo en coralígenos, en aves marinas, estamos trabajando mucho con pardela balear y con otras, dunas costeras, y hay también trabajo investigador y de gestión, pero todavía quizá un poco más
incipiente con la nacra, aunque hay cosas, bivalvos, y luego el tema macroalgas, que también hay algún proyecto en marcha con algunas especies y géneros. Y luego está el, para mí, gran, y lo digo así muy alto, esta mañana lo dije también, la asignatura pendiente de casi el mundo entero y de España, que son los flujos tierra-mar. Esto ya lo he dicho, no hay realmente el nivel de avance en esta materia que merece algo de lo que depende el mar, y es el aporte, aquí tenemos expertos, vamos, internacionales en esa materia, pero apenas hay conexión, hay experiencias de mejora de flujos sedimentarios, de otras cuestiones, pero todavía no al nivel de velocidad que requerimos, y gastamos una trillonada de euros en proyectos de mejora costera que están debajo de ellos la falta de conexión de flujo tierra-mar, y que sin esas conexiones vamos a emplear la vida y nuestras arcas públicas en intentar que funcione un sistema que está absolutamente handicapado por la inexistencia de esos flujos. Así que toda la labor que pasa de integración de lo que trabajamos en tierra y en mar, eso es una joya que intentaremos, espero, en el futuro ir ampliando. Hay información científica, ya lo sabéis, dentro y fuera de España, poco a poco se nota, ¿no?, que la cosa va madurando también en cuanto a guías, publicaciones, manuales. Y luego tenemos, en concreto, en cuanto a Natura 2000, me queda ya muy poquito, Pilar, aquí ya sabéis que tenemos un proceso que está siendo, bueno, pues creo que muy proactivo, no exento también de dificultades, que es la Declaración de Espacios Protegidos Nuevos, hacia ese objetivo que es un compromiso político dentro y fuera de España, del 30% de declaración de espacios marinos con gestión efectiva, que eso es otra cosa, con esa evolución del 1% en 2009 hasta el actual 21% en este momento, que realmente es un cambio histórico. Lo que pasa es que no es suficiente, evidentemente. Si declaramos y no hay plan de gestión, pues es como pasaba en tierra, ¿no?, que tienes el espacio, el parque regional o natural o no sé qué, pero si no está el POR ni el PRUG, pues tienes una situación, desde luego, ineficiente. Con lo cual hay que conseguir que estén declarados, pero que luego tengan planes de gestión lo antes posible. Y dentro de eso luego está el complicado asunto de la estricta protección, que ahora estamos en menos del 1% y que esperamos subir hacia una contribución al 10%, que es europeo, no solo de España, y que en algún momento vayamos consiguiendo pues, esa conciliación, que es una tarea absolutamente endiablada. Endiablado conseguir una armonización de los intereses de la sociedad con la conservación, y lo estamos viviendo en cada espacio, cada día, ¿no? Solamente tenemos por ahora un tercio de los espacios con planes de gestión, y además hay que gastar mucho dinero y energía en seguimiento y vigilancia. Para esto estamos en el proceso, a través de Intemares, pero no solo, a través de varios procesos abiertos, donde se han trabajado para ver las insuficiencias en la red, tanto en coherencia como en representatividad de esos espacios, y con campañas muy potentes que estamos en proceso de hacer. En el año 23 trabajamos para conseguir un incremento, y se hizo. En diciembre del 23 se pudieron declarar esos 6+2 LICs y cepas, algunos coincidentes, LIC con cepa, las montañas canarias de las dos zonas, Jaizkibel, Canal Ibiza, Cañones de Alicante, el gran corredor galaico-cantábrico que cierra, digamos, ya todas las piezas que estaban fragmentadas hasta la fecha, y el estrecho occidental, en la zona, ya sabéis, absolutamente mágica en términos de biodiversidad marina del estrecho. En el momento actual estamos trabajando en una nueva declaración de áreas protegidas con esas 6 zonas que están siendo siendo objeto de talleres participativos, que algunos estáis aquí y habéis trabajado en ellos, en montañas del Canal de Mallorca, los cañones de Cabo Tiños y Cabo Palos, Capretón, los bancos y cañones de Alborán, en una zona que tiene mucho interés además internacional, la zona de Alborán, el este de las Canarias y la costa de Cataluña, en la cual fundamentalmente es por la presencia de pardela dentro de sus flujos migratorios y los movimientos que hace entre las Islas Baleares y tierra en la costa central catalana. Todos ellos procesos participativos que están siendo arduos, la verdad, no está siendo nada sencillo el consenso con otras administraciones y con los sectores productivos. El caso de la pesca es un ejemplo, pero está siendo absolutamente complejo, y es una demostración de que sin información de calidad, sin coherencia en la declaración,
no tenemos capacidad para poder declarar. Tenemos que asegurar que lo que socialmente mostramos como conocimiento y como objetivo y beneficios de esta declaración realmente permita colmar la expectativa de todos los sectores que están involucrados, y nos linchan todos. O sea, muchas veces nos dan palos todos, los de un lado, los de otro, a nadie le parece bien lo que hacemos, pero ese equilibrio entre todo, pues realmente a veces nos cuesta el sueño de noche y no está nada resuelto, pero tenemos que buscar un cierto punto de equilibrio que permita declarar las zonas y que no se convierta en otra guerra abierta más de las muchas que tenemos. Hay que avanzar, pero buscando un cierto nivel de consenso que entendemos que en estos momentos políticos, además, sin ello podría ser contraproducente absolutamente. En estos lugares, y no solo, pero estamos trabajando, como decía esta mañana, y ahora sí me quedan 2 diapositivas nada más, sobre todo, como ejemplo, en 2 líneas, el tema de los fondeos ecológicos, que ya conocéis muchos de vosotros también, sobre todo con proyectos que están en tramitación, con diferentes niveles de avance en Baleares, en la costa de Murcia y en Canarias, un número importante de fondeos ecológicos, a partir del conocimiento que vamos generando de la cartografía de praderas, de fanerógamas marinas, y que van a permitir, entendemos, pues una restauración activa, aunque no es quizá el mejor ejemplo de restauración activa, pero es importante, dado que pues, la presencia masiva de embarcaciones turístico-recreativas en la costa española es aplastante. A mí me parece aplastante la presencia masiva de personas de dentro y fuera de España, mucha gente además despreocupada absolutamente de lo que le pasa al fondo marino, disfrutan de la costa española, pero como si fuera el trópico más marginal, donde vienes, haces lo que quieres y te vas y borneas y anclas, te levanta las matas de fanerógamas y luego encima, como son algunos, por no decirlo, extranjeros, a nivel administrativo, cuando sancionamos no hay capacidad para conseguirlo, en redes sociales, digamos, publican vídeos fastidiando cosas y no puedes usarlo como prueba para hacer un expediente sancionador. En fin, es frustrante, ¿eh? Lo digo que es frustrante porque viene gente a cazar tiburones a Canarias de otros países protegidos, viene gente a hacer el bestia en la costa y realmente la capacidad administrativa para poder eso evitarlo es muy limitada. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, para fondos de roca o de arena hay diferentes tecnologías. Estamos haciendo fondeos, si a alguno le interesa, en diferentes tipos de fondos y por ahora creo que con una aceptación social bastante buena en coordinación con las comunidades, con las 3 que he comentado. Voy, Pilar. Y luego, en cuanto a la restauración de praderas, aquí mis compañeros podrán contar mucho más. Tenemos ahora mismo pues, trabajos que se han ido desarrollando en una instalación pequeña en Portman, en La Unión, y en poco tiempo, en un par de años, estará construido un centro en Águilas, en Murcia, que aspira a ser un centro de referencia nacional de producción de planta a través de diferentes sistemas, embriogénesis y con estaquillado más clásico, y también almacenará pues, estanques para producción de bivalvos, de anguilas y otras cuestiones que pueda ser en un momento dado interesante que se cobeneficie la sociedad de esa instalación. Con lo cual se han hecho experiencias, no solamente nosotros, hay mucha gente trabajando en esto, por supuesto, y estamos en proceso de ir monitorizando las experiencias que muestran una eficiencia desigual, yo diría. Realmente algunas matas sí que prosperan y medran, otras se quedan como un tanto así como paradas, otras no... realmente no tienen un adecuado desarrollo. En fin, estamos en un proceso de aprendizaje, la verdad, porque estamos aún muy a ciegas en esta materia, pero hay actividad que conocéis, sobre todo en el entorno de aguas enfrente de la costa valenciana y murciana y también en Baleares, en fin, que estamos en ese proceso. Algunas imágenes, en este caso, de un proyecto, el Posidena Grows, que ha mostrado una cierta eficacia. Y acabo simplemente con la llamada a este portal de datos, que es iepnb.gov.es, que es el Inventario Español del Patrimonio y Biodiversidad, que es el portal de datos, el banco de datos de toda la vida, pero elevado a esa categoría, que de momento ha sido aprobado hace unos pocos días y publicado, que está en construcción y que no esperéis ya la panacea, pero sí que tenemos ya la envoltura para poder ir cargando aquí poco a poco, a través de apps específicas, la información que sea precisa para que todo ese flujo de conocimiento que se va a generar entre todos realmente tenga, como digo, un arca en el que podamos meterlo y sacarlo, que no sea un lugar cerrado, sino más que abierto a la sociedad. Y ahora sí, muchas gracias y luego en la mesa seguimos hablando. Gracias. A ver. Pues
vamos un poquito justos de tiempo, pero no quiero dejar de que hagamos alguna pregunta a Fernando. Entonces, bien en la sala, bien a través de la red con el Mentimeter que está en la pantalla, para que no se nos quede ninguna cosa fuera. Preguntas para Fernando. Podemos ver si alguien desde fuera, de los que están conectados a través de Internet, tenemos alguna pregunta. Yo creo que la intervención de Fernando ha dejado mucho que pensar, mucho que digerir también y mucho por hacer. En el ámbito de la restauración ya hemos visto que es el libro abierto, ¿no? Tenemos mucho por hacer. Por aquí veo una pregunta. Si pues te presentas aquí. Hola, soy Sandra Carrera, directora de la Xarxa para la Conservación de la Natura en Cataluña, Red de Conservación de la Naturaleza. Y bueno, agradecer a Fernando, que ha sido una exposición súper clara. La verdad es que, bueno, tenía como pendiente de conocer todo este mapa de todo este reglamento y cómo se extrapone aquí, y ha sido muy clarificadora. Y quería pedir un poco cómo se vincula y cómo enlaza con la Ley de Patrimonio Natural de la Naturaleza y la Biodiversidad estatal, 42/2007, todo este reglamento. Y también a nivel de comunidades autónomas, porque en Cataluña tenemos pendiente la Ley de Patrimonio Natural, que aún no tenemos una propia, y nos consta que desde la Generalitat están en ello. Entonces, saber esto, si se podrá también como integrar dentro de esta ley para dar respuesta al reglamento europeo. Pues gracias. ¿Se oye bien, no? Sí. Derivadas hay múltiples. Quizá el elemento que engancha es el plan del patrimonio, que como decía antes fue aprobado hace apenas 2 años y que es el primero a nivel mundial que ya aterriza el marco global de biodiversidad, que tiene objetivos de restauración también. Con lo cual, esa transposición que se hizo del marco global de biodiversidad de Kunming-Montreal al plan nacional, ahora digamos es la bandera que permite conectarlo en términos de objetivo de restauración y de alcance con lo que el reglamento y el plan van a obligar. Con lo cual, la ley en sí mismo tiene artículos que, como sabéis, ¿no?, de no deterioro también, de no molestia, de mejora de planes de conservación, de recuperación, cuando según los catálogos estatales obliga a ello en el plazo de 3 o 5 años, según el tipo de catalogación. Y por ahí hay elementos, pero yo creo que es muy interesante que utilicemos del marco internacional y del ámbito comunitario el plan del patrimonio y la biodiversidad como ese elemento enganchador de unas cosas con otras y del cual podría luego a su vez pender o relacionarse con la normativa, con las herramientas autonómicas que tendrá que haberlas por la competencia que tienen las comunidades, sobre todo en materia de gestión de biodiversidad terrestre. Así que yo creo que ese es un enganche que os animo también a conocer, a abrir y que sirva un poco también de manera de apalancar lo que no suceda naturalmente a través de políticas sectoriales, que luego a su vez también existen. Luego también, si abrimos la PAC y el PPAC, habría un montón de elementos en agrosistemas, por ejemplo, para todas las técnicas de mejora de franjas vegetales, de filtros verdes, de elementos que llaman de diversidad paisajística, los HDPF creo que se llama en inglés, y que lo que hacen es que generan un enriquecimiento de la complejidad en estructura y función de los agrosistemas más simplificados. O sea que tenemos ley del patrimonio y plan del patrimonio como elemento central, pero también deberíamos intentar que se hiciera uso de las herramientas que en el ámbito sectorial existen y que la verdad es que están muy poco desarrolladas y que, como decía antes, el reglamento intenta ser una manera de que se empuje a quien no se ha movido hasta ahora. Fijémonos en que la estrategia europea de biodiversidad la hemos incumplido de manera flagrante todos los Estados miembros. Es una realidad y por eso Europa también ha intentado que esto ocurra. Tampoco quiero dejar de decir, España, la ambición que ha tenido España como país en este proceso ha sido muy grande, pero el panorama europeo es un tanto gris. Ahora mismo hay muchos países que se declaran rebeldía con esto y dicen que ellos no van a aplicar el reglamento porque no pueden, porque su país, porque su densidad poblacional no lo avala,
Entonces ya veremos en qué medida la nueva ejecutiva de von der Leyen y todo el Colegio de Comisarios que se aprueba este domingo, día 1 creo que es, realmente va a ser capaz de hacer efectivo algo que muchos de los que son ahora comisarios en sus países no quieren llevar a cabo. Entonces, bueno, España seguirá de momento ambicionando, pero ya veremos el clima político, tanto fuera de España como dentro de España, cuál es, para llevar a término todo esto. Pero bueno, todo eso al final es importante porque va a permitir o no que algunos de los carriles que requiere este reglamento y plan se puedan o no abrir. Pero bueno, iremos viendo a ver. Otra pregunta por allí. José Luis. Hola Fernando, gracias por la presentación. Yo tenía dos cuestiones. Uno, ¿para cuándo tenéis previsto convocar el grupo de trabajo de participación pública, más o menos? ¿Con qué, digamos, tiempos os estáis manejando? Y la segunda es el ejercicio que se hizo antes de la aprobación con la elaboración de la estrategia nacional como un intento de avanzar con grupos de trabajo, etcétera. ¿En qué medida vais a utilizar los resultados de la elaboración de esa estrategia nacional de restauración para alimentar el plan nacional? ¿Y cómo tenéis pensado, digamos, esta participación pública que se va a organizar? Si también va a ser por grupo de hábitats o si tenéis algún tipo de, digamos, de pensamiento ya elaborado sobre eso. Bueno, pues gracias José Luis. Es un tema no cerrado del todo, no tanto porque no queramos, sino porque en el fondo esa parte social o pública no solo depende de nosotros como Ministerio, dado que esa presencia de la sociedad en este proceso tiene que estar también consensuada con las administraciones competentes en las materias en las que luego esa sociedad va a tener que vérselas con lo que pase con el plan. Por ser, no sé, no hacer una gallegada, ¿no? Quiero decir, las comunidades tienen que ver con qué grupos sociales se cuenta a nivel de las competencias agrarias, forestales, urbanas u otras, con lo cual no podemos decidir nosotros a quién se invita, que tampoco era el objetivo ser en plan déspota, pero que requiere que esos grupos de colaboración o coordinación entre comunidades y con todas las unidades tal, de ahí también parta la estructuración del grupo de trabajo social, para que así aseguremos que no se ha visto como que es el grupo que el Ministerio crea, sino que es un grupo que se crea a nivel español por parte de todos y para todos, porque esto es de una sensibilidad extrema. Fijaos que incluso dentro de, ya lo sabéis, pero del ámbito agrario, pues algunas sopas no reconocen a otras. En el ámbito forestal, pues hay grupos de propietarios que a lo mejor con otros grupos productivos no se tienen sus celos entre ellos, con lo cual es bastante sutil a quién se introduce. La idea es hacerlo muy abierto, pero tampoco convocar la asamblea nacional del plan con 1000 personas, porque eso es imposible de manejar. Entonces, la idea es que según maduremos en el proceso que estamos en vivo haciendo en este primer trimestre con comunidades y con la AGE, de ahí ya vaya saliendo la propuesta de generación de la estructura de trabajo con el grupo público y social. También al tiempo recibimos continuamente peticiones. Todos los días recibimos peticiones de entidades, de grupos que quieren trabajar en esta materia, del ámbito minero, del ámbito urbano, de ONGs, de ciudadanos particulares. También tenemos que ver cómo hacer para que haya una representación que sea eficaz y que no deje a nadie emocionalmente como fuera de la cadena, pero al tiempo que sea algo operativo. Entonces, la verdad es que no está resuelto del todo, pero estamos en ello. Y también viendo las fuerzas que tenemos a nivel incluso presupuestario para organizar talleres en los cuales haya personas capaces de llevar a cabo, en fin, lo que bien conoces tú de otras cuestiones de trabajo. Y la otra pregunta era sobre sí, bueno, en este caso hicimos, es verdad, unas bases científico-técnicas para que hubiera un fundamento que se integrara las bases. Es verdad que derivó en un documento amplísimo, de un volumen gigantesco, porque como cubre todos los ecosistemas, pues nos salió un documento gigante y la idea es que esa información alimente durante el proceso las discusiones que haya sobre emplazamientos y su selección, sobre medidas. O sea, no todavía se ha introducido en la ecuación porque todavía no, digamos, estaba conformada la estructura, pero que luego sea una información que esté de referencia para que podamos usarla como también elemento que nutra ese proceso de decisión. Vamos muy mal de tiempo, muy mal, muy mal. Entonces, a ver,
Mi sugerencia es, en principio teníamos que estar aquí a las 5 de vuelta, son las casi menos 10. Tenemos 10 minutos para tomar un café y bajar corriendo e intentar estar a punto. La pregunta que quedaba por aquí me la reservo para luego, ¿vale? O si no, la dejamos en el Mentimeter para retomarla, ¿vale? Pues intentamos tomar un café rápido y volvemos rápidamente. Y os voy a pedir que os pongáis más cerca del estrado porque si no parece que la sala está vacía y no quiero que quede esa impresión con esta conversación tan interesante. Sí que te aseguro que a las 7 nos echan, o sea, 7 menos cuarto. No lo digo por nada, es que el edificio lo cierran. Que por Eso mí, es, no, lo puedo decir, porque ayer quedo aquí, nos echaron. yo me quedo, pero es que lo cierran y No, quedan 7 personas para hablar.
mira, me siento. Venga, siéntate. Me siento aquí a demostración que nosotros no. Los de mirando y ya está. Mucho tiempo sentado, ¿eh? A las 6:30 está previsto que terminemos, sí. Sí.
Bueno, a ver, empezamos, vamos a bastante regular de tiempo. Tenemos ahora casi una horita para repasar los proyectos y luego el tiempo que nos quede hasta las 6:30 para tener esta conversación entre todos sobre la restauración marina en España. Me falta Fernando. Está con el café, ¿no? ¿Empezamos? Vamos a empezar. Pues el primer proyecto es West Coast. Tienes 5 minutos, Carles, para contarnos de qué va este proyecto y cuáles son tus preocupaciones, cuáles piensas que son los principales retos, lo que quieras. 5 minutos. Bien, gracias, Pilar. Pues el proyecto va ni más ni menos que de la restauración costera a gran escala, imagínate, ¿no? Y os preguntaréis qué es gran escala, ¿no? Bueno, no lo sabemos. Es pasar, yo creo, pues eso, de escalas de intervención a lo mejor de decenas y centenares de hectáreas a miles o más, pero también sería una escala en la cual se tenga en cuenta en la costa las unidades geomorfológicas, porque no tiene mucho sentido según qué acciones de restauración si no tenemos en cuenta estos flujos de arenas sobre todo y por lo tanto el balance sedimentario, ¿no?, en un tramo de costa, pero también el balance sedimentario más a gran escala entre el continente y la costa, ¿no?, que es algo que Fernando ha comentado y es muy importante, pero muy difícil de trabajar. Aquí en el caso del Ebro, que es uno de los 9 sitios pilotos, uno de los temas que estamos abordando, pero que es el más difícil, es estas pruebas piloto de restauración de flujos de sedimentos de los embalses a la costa, ¿no? Como digo, últimamente los humanos estamos creando deltas artificiales en las colas de los embalses a costa de destruir los deltas en las costas, los deltas y las playas, porque el 90% de la arena de las playas viene del continente, ¿no? Y esa es una de las actuaciones que es, en este caso, que no está tirando adelante y plantea, yo creo, un tema de los... Porque el proyecto también lo que ha hecho es analizar más de 600 proyectos de restauración en Europa y Estados Unidos y a nivel internacional y, bueno, hemos visto lo que todo el mundo sabemos, ¿no?, que quizá las barreras y facilitadores, las barreras de gobernanza son las más difíciles y más cuando vamos a esta escala, ¿no? O sea, en este caso, restauración de flujo de sedimentos, lo cual no es solo beneficioso para la costa, también lo es para el propio río. Los ríos sabemos que están muy degradados hidromorfológicamente y ecológicamente por culpa de esta cuestión, ¿no? Pues aquí la cuestión de la gobernanza es fundamental. En este caso, incluso os puedo decir que hay un presupuesto de 4 millones de euros en el plan de Cuenca del Ebro para hacer esta prueba piloto de traspaso de sedimentos en el embalse de Ribarroja, que es el último gran embalse del Ebro, pero quien tiene que ejecutar la prueba piloto pues no acaba de estar del todo por la labor, por diversos motivos relacionados con gobernanzas. Es muy claro que a nivel técnico se puede plantear, hay muchos ejemplos a nivel mundial, es una cuestión de ver, precisamente de hacer una prueba piloto para optimizar qué técnicas y qué costes tiene, pero el tema de la gobernanza en sentido amplio es el gran problema. Claro, nosotros en estos 9 pilotos, una cosa interesante de este proyecto, que es bastante grande, son 4 años y medio, son 18 millones de euros, son 38 socios, hay 9 zonas piloto repartidas por las costas. Bueno, aquí un poco estamos haciendo, pues eso, abordando diferentes tipos de costas y diferentes tipos de intervenciones. Lo interesante de esta convocatoria, que era la última del Horizonte 2020, era que obligaba a destinar algo de presupuesto a hands-on restoration, a restauración propiamente, aparte de hacer este análisis global, identificar un poco cómo podría ir la cosa. Pero claro, el presupuesto que hay, aunque sea un presupuesto grande, no deja de ser pequeño para intervenir en la costa a gran escala y por lo tanto lo que estamos haciendo, por ejemplo en el delta del Ebro, algunas pruebas piloto de restauración de playas y dunas, de restauración de humedales costeros y lagunas costeras, pero sigue siendo a pequeña escala. Eso, bueno, lo que plantea es, me refiero a la dificultad real de cambiar de escala, pero en todo caso este proyecto lo que pretende es aprender, ¿no?, las lecciones del pasado para ver cómo podemos hacer este cambio de escala, que, insisto, no es solo un problema de financiación, que espero que en parte se solucione con todo este nuevo paquete legislativo. Y también, por supuesto, hay retos técnicos, los hay, pero yo creo que no son los más importantes en la gran mayoría de los casos. En la gran mayoría serían los temas de gobernanza. Yo creo que me quedo aquí, ¿no? Porque ya...
Un minuto más. Tengo un minuto. Fantástico. Ya estaba asustado, ¿no? No, eso, comentaros que el resto de actuaciones en el caso del Ebro, en cambio, las que han sido más a nivel de costa, sí que ha habido muy buena colaboración con los stakeholders y con las administraciones. De hecho, en el proyecto está también el Gobierno central y el Gobierno de Cataluña. Y eso ha facilitado mucho las actuaciones. Otra cosa sería ya, como estamos intentando, ¿no?, plantear planes de restauración a gran escala. En este caso sería quizá a escala de todo el delta del Ebro, que ya es una escala suficientemente grande. Y eso sí que representa un reto, pero esperamos que de los resultados de este proyecto también podamos aprender cosas y plantear un plan de restauración a gran escala que seguro que Fernando estará encantado de ver pronto. Muy bien. Justo 5 minutos, perfecto. Voy a aprovechar porque UICN está participando también en este proyecto. Nosotros llevamos el paquete de trabajo sobre gobernanza y policy y os hemos dejado en la puerta un QR para escanear el primer policy brief que hemos sacado en este proyecto, que va sobre la ley de la restauración y el proyecto RESCOUS. Y se pueden encontrar claros ejemplos de los sitios pilotos de cómo se puede contribuir a la implementación de la ley de restauración. Sí, perdona, Pilar, una cosita que me olvidé importante, que es que el proyecto también es restauración costera para la adaptación al cambio climático y especialmente la subida del nivel del mar, que es un tema crítico. Y últimamente también digo, para ser pedagógico, que es un tsunami a cámara lenta. Es a cámara lenta, pero es un tsunami. Es exponencial, ¿no? Y un poco también ese planteamiento, ¿no?, de ver hasta qué punto la restauración tiene que incorporar este elemento para también servir como espacio de acomodación. Exacto. Pues vamos al siguiente proyecto, vamos bajando un poquito, entramos en zona más intermareal y Pedro nos presenta el proyecto Resalar. 5 minutos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, disculpas por el retraso. Bueno, el nombre del proyecto que voy a exponer es Resalar, pero en realidad la actuación, la propuesta que desarrollamos es más amplia o nace antes que el propio proyecto Resalar. Es una iniciativa que se desarrolla por la Asociación de Naturalistas del Sureste, no sé si nos conocéis, somos una organización de defensa de la naturaleza que trabaja sobre todo. Se fundó en 1973 en el ámbito del sureste de la península ibérica. Hacemos un poco de todo. Trabajamos en denuncias desde hace muchos años, pero también en bastantes proyectos demostrativos, algunos en la costa, en medio marino, pero también en medio terrestre, en el ámbito de ríos y otra serie de cuestiones. Y aquí lo que quisimos hacer fue que en un espacio emblemático como es la laguna del Mar Menor, que imagino que os suena a todos, es la mayor laguna litoral de la península ibérica, una laguna costera que ha padecido problemas muy graves de deterioro de todo tipo. Digamos que todo lo que le ha pasado a la costa mediterránea a lo largo de los últimos años, degradación por procesos urbanísticos, infraestructuras costeras o vertidos indirectos, como por ejemplo la puesta en regadío de enormes superficies de terreno litoral en torno a la laguna, con además trasvases de agua, el famoso trasvase del Tajo a la cuenca del Segura y toda esa serie de cosas han terminado generando en esta laguna dos episodios, principalmente dos episodios de mortalidad que fueron muy conocidos, y se ha convertido en un espacio emblemático en el sentido de que a partir de esas mortalidades y la protesta social y en fin, quejas y denuncias ante la Unión Europea por incumplimiento de directivas diversas, no solo las relacionadas con la conservación del medio litoral, sino otras que le afectan indirectamente, como la directiva de nitratos y otras, ha desencadenado unos planes de actuación. Desde nuestro punto de vista, el más simbólico es el que impulsa el Ministerio para la Transición Ecológica, que ahora están sirviendo a su vez de ejemplo para aplicar en otros entornos como Doñana o Daimiel planes similares. Entonces, en este contexto en el que desde hace más de 20 años hemos hecho denuncias de todo tipo por incumplimiento de normativas o procesos urbanísticos de todo tipo, plantear un proyecto de restauración que incluye varias acciones. Finalmente, lo que se inicia sin ningún apoyo público, pero sí con algo de apoyo privado,
de personas particulares, alguna empresa o alguna otra organización como WWF, se termina transformando en un proyecto que consigue el apoyo de la Fundación Biodiversidad, de financiación del PRTR, y que incluye, por una parte, la restauración. Creo que aquí hablaríamos más de microrestauración si lo comparamos con esas superficies del delta del Ebro. La restauración de una parte de unas salinas, 8 hectáreas de dominio público, de unas salinas que llevaban abandonadas aproximadamente unos 30 años. La continuación de la recuperación de un arenal de pocas hectáreas en el centro de La Manga, que es una de las zonas más intensamente urbanizadas del litoral mediterráneo español, y el inicio, lo que sería la puesta en marcha de un experimento de restauración de un arenal que el Ministerio tiene que restaurar ahora, en el que a principios de este siglo logramos paralizar la obra de construcción de un puerto para 1000 embarcaciones, que demostramos que fue legal después de un proceso jurídico muy largo y que ha terminado revertiendo al Ministerio, y que forma parte a su vez de algunas de las acciones que el Ministerio pretende desarrollar o está en trámite de desarrollar en el entorno del Mar Menor. Este año hemos producido la primera cosecha de sal, todavía pequeña, unas 1000 toneladas aproximadamente, que de 8 hectáreas hemos restaurado solamente una parte reducida, ya hemos restaurado parte de los arenales, estamos eliminando vegetación exótica invasora e incluimos también algún elemento de bioremediación. Estamos colaborando en este proyecto con el Instituto Español de Oceanografía, que coordina una actuación de evaluación del papel de la ostra plana en la posible bioremediación del problema del Mar Menor, y bueno, pues es un conjunto de actuaciones de todo tipo que incluye, lógicamente, mucha educación ambiental, mucha participación de la gente del entorno, y que, para terminar, no sé dónde venía por ahí lo de los inconvenientes o los de... En fin, no recuerdo, pero yo lo pondría sobre la mesa como elemento de debate, que aun contando con financiación europea y toda esta serie de cosas y en porcentajes muy altos, está teniendo unas dificultades enormes en la misma financiación, en cómo llegan los fondos, en los préstamos en los que organizaciones tenemos que meternos si queremos que salgan, las dificultades de que esos fondos lleguen porque requieren de avales bancarios, en que los periodos de justificación y de recepción de los fondos son a veces imposibles, y no quiero chafaros a nadie la ilusión, pero creo que es uno de esos casos en los que os pueden servir para saber dónde no debéis de meteros. Si queréis trabajar en restauración del medio marino, mejor que os tentéis bien la ropa, que hagáis muy bien las cuentas, que no os fiéis de nadie, ni siquiera de nosotros contando cosas malas, porque estamos desarrollando el proyecto y creemos que está yendo muy bien, pero bueno, lo dejo sobre la mesa para el debate. Gracias. Para el debate posterior, muy bien. Pasamos al siguiente. Ya nos sumergimos en el agua. Es Diego el que nos va a contar lo que está haciendo con Pina, que en realidad no es un proyecto de restauración en sí, pero bueno, que nos lo cuente él. Sí. ¿Se me oye? Sí. Bueno, me imagino que todos estáis al día de qué es lo que está ocurriendo con la nácara en el Mediterráneo. Esta enfermedad que ha acabado con todas las poblaciones en mar abierto, pero sin embargo quedan nácaras en algunas zonas refugio, por ejemplo en el Mar Menor, en el delta del Ebro también, y estas zonas refugio están más o menos extendidas por la costa del Mediterráneo. Este proyecto lo que quiere evaluar es qué capacidad tiene la nácara para poderse recuperar de forma natural gracias a las larvas que se exportan desde estas zonas donde quedan las últimas poblaciones de la especie, porque insisto que en mar abierto no quedan nácaras. La larva de la nácara tiene aproximadamente un mes de vida y bueno, las corrientes la mueven, Entonces, la idea aquí era ver qué capacidad tiene para recuperarse de forma natural la especie y haciendo hincapié en la importancia de conservar estas zonas, estas zonas refugio donde aún tenemos nácaras, es decir, haciendo hincapié en la restauración pasiva, digamos. Hay que tener en cuenta que la enfermedad, el patógeno, sigue estando en el medio, por lo tanto, actuaciones de restauración activa, entiendo yo, o según mi criterio, tienen poco sentido, porque las nácaras van a morir si las volvemos al medio, sobre todo en mar abierto,
Sin embargo, si evaluamos el reclutamiento y la existencia de reclutas que puedan ser resistentes a la enfermedad, entre los millones y millones de larvas que se exportan, pues bueno, tenemos una manera de ver si esta especie se puede recuperar o no. Una cosa importante, que de alguna manera lo pongo aquí también, es que los ciclos de la naturaleza no son los que nos gustarían a nosotros. Queremos ver las cosas, bueno, las especies y los hábitats recuperarse en 5, 10, 20 años. Y esto es imposible. Muchas veces las especies tienen sus dinámicas, sobre todo las especies de longevas tienen sus dinámicas y no son de 5 años ni de 3. Es decir, esto lo veo yo importante. Esta red, lo que hemos conseguido con el tiempo y de manera voluntaria, porque no hay financiación, cada uno se financia con otros proyectos, es 92 puntos donde se están colocando los colectores de larvas, que hay una foto aquí. Son unas estructuras muy sencillas, fáciles de instalar y baratas. Y lo que estamos intentando es, a lo largo de toda la costa del Mediterráneo, evaluar dónde está llegando reclutamiento larvario de la nacra. Con el paso después posterior, que sería aquí está llegando reclutamiento, vamos a ver si en el medio, ya no solo en los colectores, sino en el medio, también vemos reclutas y si vemos reclutas que estén sobreviviendo. Pero claro, esto, insisto, no es una cosa de un año ni de 2, sino hay que estar encima. Y esto es un problema añadido porque no hay financiación para la red, se está haciendo de manera más o menos voluntaria por gente, investigadores, clubes de buceo y demás que tienen interés, pero es un trabajo a largo plazo si realmente queremos tener información, ¿no?, que pueda ser útil. No sé si me dejo algo. Tienes 1 minuto y medio más. ¿O me queda? Bueno. Sí. Cuéntanos los principales retos con los que te has encontrado. Sí, bueno, el principal reto, desde luego, es la financiación, porque estamos cada uno trabajando. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy coordinando a nivel mediterráneo junto con Iris Hendricks del IMEDEA, pero ahora mismo la persona que está con la base de datos, recopilando información, enviando material si hace falta, apoyando, es alguien que tengo contratado yo a través de otro proyecto. Entonces, digamos que aquí ¿no? tenemos falta de financiación. Luego, hay grupos que tienen financiación a través de proyectos propios o otros proyectos, a veces también relacionados con la NACRA, pero digamos que a nivel de coordinación no tenemos fondos. Y luego, es decir, dentro de los resultados también un reto es que sí que estamos encontrando tasas de reclutamiento, pero son muy bajas, ¿no? Y aquí es muy fácil caer en la desesperación y decir, pues, ¿no?, dejamos de instalar colectores, pero yo creo que es un esfuerzo que se tiene que continuar en el tiempo porque realmente es la esperanza de esta especie es que a través de estas zonas refugio, de estas poblaciones, se pueda acabar recuperando el resto, ¿no? Es decir, dudo mucho que nosotros, con nuestras técnicas de cría in situ, etcétera, podamos hacer una labor, vamos, que ni siquiera se acerque a esto, ¿no? Fenomenal. Justo en el tiempo. Inés, vamos contigo y la Posidonia. Inés no tiene un proyecto en concreto, sino que nos va a contar una cosa un poquito más amplia de la historia de la restauración de praderas de Posidonia. Sí, lo que pasa es que formamos parte de varios proyectos que todos están dirigidos hacia restauración de Posidonia y me parecía más interesante dar un marco general, digamos, un escenario general de lo que estamos haciendo que no hablaros de uno en concreto, ¿no? Bueno, nuestro grupo de investigación lleva muchos años trabajando en restauración, en temas de requerimientos ecológicos de la planta para establecerse al principio y luego ya en temas más directamente aplicados a la restauración activa. En concreto, bueno, hay una restauración ya ejecutada en el norte de Mallorca de 2 hectáreas de pradera degradada de posidonia oceánica, un proyecto que está por acabar en el 2025, el bosque marino. Y en este proyecto, bueno, pues aparte de testar si era posible restaurar tanta superficie, que previamente no se había hecho nunca, solo había habido restauraciones experimentales, no se había hecho nunca en España, quiero decir. También nos planteábamos darle seguimiento a cómo se recuperan las funciones ecológicas después de la plantación.
Una restauración no tiene solo el objetivo de reintroducir la planta, sobre todo en el caso de plantas generadoras de hábitats, como es el caso de Posidonia, sino que la pradera vuelva a ser funcional, que vuelva a servir de nursery, que vuelva a captar sedimento, que vuelva a hacer sus cosas. Vaya. Entonces estamos dando seguimiento desde el 2018 que empezó esta plantación hasta ahora, le vamos dando seguimiento anualmente a distintas funciones, a la recuperación de la biodiversidad, recuperación de comunidad íctica y demás. Esto es una de las cosas en las que estamos implicados. También tenemos prevista la restauración de 3,5 hectáreas más de Posidonia, siempre con la misma metodología que es la que hemos empleado en este proyecto, digamos, insignia, que es el bosque marino. Una de ellas es una restauración a profundidad, a 23 metros, que todavía no la hemos ejecutado, que se hará en Menorca como parte del proyecto Artemis, del que se ha hablado esta mañana. Y la otra de 3 hectáreas forma parte de otro proyecto de la Fundación Biodiversidad, en el que vamos a testar, bueno, entre otras cosas, si es posible articular este tipo de restauraciones mediante buceadores amateurs. Porque, bueno, en tierra esto es un modelo de funcionamiento muy habitual, que abarata mucho los costes, facilita mucho la ejecución de los proyectos, pero en mar pues no es tan frecuente. Tenemos la colaboración de FEDAS para ello, es un proyecto que coordina la Fundación Ecomar. Y bueno, la parte en la que IMEDEA participa más en este proyecto, nuestros retos en este proyecto, nuestro interés científico en general, no solo en este proyecto sino en otros, son las lagunas de conocimiento que impiden que la restauración de Posidonia pueda ir más allá. Entre estas lagunas de conocimiento está el tema de la disponibilidad de trasplantes. Todas las plantaciones de Posidonia a día de hoy se hacen dependiendo de la producción de reclutas de la pradera natural, colectando frutos a la deriva, o colectando fragmentos que se han roto por temporales y demás, que están sueltos en el fondo marino y los recuperamos para plantar. No son técnicas destructivas de la pradera, no interfieren con la dinámica poblacional de la pradera, pero desde luego esto es un cuello de botella si queremos que a futuro se hagan unas restauraciones de mayor entidad. Tenemos que conseguir que la producción de trasplantes sea equivalente a la que hay en tierra con viveros, ¿no? Esto es una de las líneas de trabajo en las que trabajamos en el proyecto de la Fundación Biodiversidad. Y la otra es un tema de gobernanza, que comentábamos antes con Fernando, de intentar, bueno, armonizar los criterios para priorizar las áreas donde restaurar. Hay un gran interés en restaurar, Posidonia es una especie insignia, a todo el mundo le gusta mucho, pero hay un poco de cajón desastre, un poco de desorden a la hora de elegir dónde quiero plantar. Hay criterios muy diversos, desde es mi zona de buceo tradicional, soy un promotor que bucea, o es que yo iba allí de niño y me gusta mucho. O sea, hay muchos criterios diversos y no todos tienen sentido ecológico. Lo primero que tienes que hacer para decidir dónde restaurar es establecer unos criterios que impliquen un sentido ecológico y después un sentido de gestión. Antes de implementar medidas de restauración pasiva, entre comillas, o sea, de gestión de impactos, no tiene sentido reintroducir. ¿Ya me he pasado el tiempo? No. Ah, vale. Medio minuto más. Medio minuto. No tiene sentido reintroducir hasta que no gestiones impactos, básicamente. Entonces, una de las partes de este proyecto es armonizar. Tenemos el acuerdo de las distintas comunidades autónomas limítrofes del Mediterráneo, armonizar estos criterios, levantando la información geográfica que ellos tienen y poner a su disposición, desarrollar un sistema de información geográfica que después estará a disposición de las administraciones para que ellos puedan realmente hacer un plan de restauración en las zonas de su competencia. Y bueno, estamos implicados en otros proyectos más pequeños. Aquí hay proyectos, de lo que os estoy hablando, hay proyectos europeos, nacionales y locales, e incluso contratos. Hay un poquito de todo. Si a alguno le interesa mucho, pues que me escriba. Y el último aspecto que mencionaría sería el tema de la disponibilidad de sustrato adecuado para restauración. Aprovecho que está el Ministerio porque si no digo esto dormiré mal, entonces lo voy a decir para que me oiga. La mata de Posidonia oceánica es imprescindible para poder restaurar praderas que se han degradado. A día de hoy es un sustrato que no está protegido y que se continúa perdiendo por erosión de impactos físicos como el fondeo. Si no protegemos la mata, estamos perdiendo el potencial de poder restaurar esas praderas a futuro. No hay un método adecuado para plantar en arena y los métodos de plantar en roca,
que los estamos desarrollando en otros proyectos, todavía no están al punto. O sea que la mata es muy importante, aparte como almacén de carbono, pero también como elemento necesario para la restauración. Muy bien, fenomenal. Gracias, Inés. Ahora teníamos la intervención de Emma, pero bueno, más o menos lo que voy a hacer es trasladaros la información que ella me ha pasado en la ficha. Emma trabaja en un proyecto que se llama Foresta, que se dedica a la restauración de bosques de macroalgas y en concreto de una especie de cistoseira. El ámbito de actuación es Baleares y Cataluña y más bien de forma local. Tuvieron una fecha de ejecución entre el 11 y el 24, han estado trabajando todo este tiempo. Y bueno, ¿por qué sobre las praderas los bosques de cistoseira? Pues porque esta especie está desapareciendo de casi todo el ámbito mediterráneo. Los grandes bosques, por las diferentes actividades y perturbaciones humanas, pues están desapareciendo en las zonas más pobladas y en las más urbanizadas. Y el problema de la especie es que tiene bajas tasas de reclutamiento y dispersión. Entonces se enfrentan a un problema a la hora de recuperar la funcionalidad del ecosistema, que es el principal reto que tienen cuando restauran. Ellos hablan de un coste medio, pero que al mismo tiempo el beneficio que reportan puede ser grande, pero que tienen que controlar las amenazas que están haciendo que la población entre en declive. Sé por otros proyectos que esto no está ocurriendo solamente en la costa española, sino que está ocurriendo en otros lugares mediterráneos y que necesitan evidentemente el conocimiento científico para actuar. Y que me parece muy importante el éxito de la recuperación de la especie incluye no se incluyen solo términos de biodiversidad, sino también de recuperación de los ciclos de oxígeno y de carbono, que esto a la hora de relacionarlo con posibles medidas que puedan apoyar medidas de adaptación al cambio climático también son muy interesantes. Bajamos un poquito más en profundidad y Alexis nos presenta el proyecto MedCoral. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el programa MedCoral, pues me gusta decir que es un programa porque los proyectos suelen empezar y tener un fin. Los programas pues intentamos que sean más largos, ¿no? Nace hace 20 años, que se canaliza a través de la Asociación Hombre y Territorio. Y empezamos, bueno, pues sus objetivos es el conocimiento, el estudio del conocimiento, la conservación y la recuperación de corales en el norte del Mar de Alborán y Golfo de Cádiz, ¿no? Entonces, hace 20 años, como digo, pues apostamos por crear bases de datos, es decir, estado cero de las poblaciones de coral de toda la parte del litoral somero rocoso. ¿Por qué? Porque empezamos a ver, nosotros siempre decimos que somos antes buceadores que biólogos, ¿no? Buceando empezamos a ver que, bueno, pues ciertas actividades, ciertas acciones antrópicas, pues hacían que se desprendieran muchas colonias de coral o ciertas biomasa de coral, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer una foto de qué está ocurriendo. Pues entre 2007 y 2009 hicimos unas 2.000 inmersiones en todo el litoral andaluz y bueno, y creamos este estado cero, ¿no? Gracias a esas inmersiones, a esa cantidad de inmersiones que hicimos, también pues pudimos ver como zonas que luego podían ser donantes de colonias si el día de mañana quisiéramos hacer alguna técnica de recuperación de poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta base de datos, con esta, digamos, preocupación, pues empezamos a ver que si estas colonias que se desprendían podían ser recolocadas en algún medio y podían vivir, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a hacer a pequeña escala y funcionaba perfectamente. Tenían sus debilidades, muchas debilidades, porque, bueno, empezamos a usar técnicas que todo el mundo usa, aquí no hemos inventado la rueda, ¿vale? Y bueno, pues el tipo de pastas funcionaban mal, peor, bueno, lo que ocurre, ¿no? Cuando empiezas con esto. Entonces, a microescala empezamos a funcionar bien
y llega un momento, un punto clave en, digamos, en el tiempo del mar de Alborán, ¿no? Que es la entrada de un alga invasora sin precedentes. La invasión ha sido, bueno, espectacular. Es Rubulocteris okamurae, no sé si ya la conocéis, que ha colonizado en el litoral de Cádiz, pues el litoral somero rocoso. El somero rocoso le denomino más o menos entre 0 y 20-25 metros de profundidad. Casi al 100% en algunas zonas. Solo existe Rubulocteris o Asparagosi, que también es una alga invasora, o Plocamium, y muy poco. Entonces, pues, en toda la parte donde coincidía o cohabitaba, o donde Astroides coloniza zonas iluminadas, bien o mejor o peor, pero iluminadas, Rubulocteris la desplaza a Astroides. Astroides tiene una tasa de... Astroides calicularis es el color naranja, ¿vale? No sé si lo he dicho. El Astroides se cae, se disloca de la pared, ¿no? Y tenía una tasa de reposición muy elevada, es decir, las colonias se reproducían, sacaban sus larvas y la larva ocupaba ese espacio y creaba otra colonia. ¿Qué ocurre? Que ahora ese espacio es ocupado por Rubulocteris, entonces tenemos un problema, ¿no? Ante este problema, esta situación, pues empezamos a darnos cuenta, hicimos otro seguimiento exhaustivo de las poblaciones y vimos que en algunas zonas en el 2020 Cádiz había perdido cerca del, hablo de memoria, ¿vale? 60% de cobertura de coral en este rango de batimétrico que he dicho, y el alga sigue avanzando hacia el Mediterráneo, ¿no? Coloniza Málaga, aunque Málaga tiene unas poblaciones muy malas de astroides, en general de todo. Y llega a Granada, ¿no? En Granada pues hay sitios muy emblemáticos que también desplazan mucho a la especie. Entonces, y voy a resumir muy rápido, empezamos a esta técnica que habíamos probado poco antes a pequeña escala, decimos, vamos a escalarla porque estamos viendo en estos estudios de seguimiento que las poblaciones de coral naranja se están quedando aisladas, solo en las zonas umbrías, zonas de cuevas, traplomos. ¿Qué ocurre? Que esto en el futuro, hipótesis, ¿no?, biológica, de genética, es que pueden colapsar o no se pueden recuperar, porque la hipótesis es que el ecosistema se adapte finalmente al alga, el alga reduzca su cobertura, ¿vale?, porque los depredadores pues ya empiezan a controlarla y pueda recuperarse las poblaciones de astroides. ¿Qué ocurre? Que si no hay poblaciones de astroides que se interconecten, pues la diversidad genética de esas poblaciones pueden colapsar. Bueno, no me quiero liar mucho ahí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Entonces, que hemos empezado a crear poblaciones de astroides caliculares a partir de estas colonias desprendidas entre poblaciones naturales que se están quedando aisladas, ¿vale? Para que haya interconexión, conectividad genética, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que estas poblaciones que estamos creando con fragmentos de otras colonias que, bueno, pues pueden ser, también pueden tener una carga genética, por lo mejor no muy buena, ¿no? Porque intentamos usar siempre poblaciones que sean, bueno, que se denomina supercorals, ¿no? Estos que han superado a lo mejor ciertos impactos. 10 segundos. 10 segundos. De estas cogemos las larvas, para que también pues, usamos la técnica, ¿vale?, de siembra de reclutas que hemos denominado, que cogemos larvas de estas poblaciones y las plantamos, las sembramos en estas poblaciones que creamos para interconectar con las poblaciones naturales, para que haya esta interconexión, ¿no? Y lo siento por la rapidez, pero es que no puedo dar ni resultados de indicadores. Los indicadores son espectaculares, la verdad, tanto los biológicos como los ecológicos como los económicos, ¿vale? Más allá de los indicadores de que hemos plantado pues 5.000 colonias, sembrado 4.000 larvas, pero ya pues toda la fauna que se asocia alrededor es increíble. Las poblaciones son autosuficientes, se están recuperando, las colonias 2 años después están reproduciéndose y están soltando larvas. Bueno, tiene sus debilidades. Estamos estudiando y trabajando en cubrir ciertos aspectos. Por ejemplo, los arrecifes, usamos arrecifes artificiales, ¿vale?, que son usados con otro objetivo, y ahora queremos pues intentar usar otro tipo de sustrato, ¿vale? Porque bueno, también estos son, aunque haya muchos arrecifes artificiales en el litoral, no todos son válidos, ¿vale? Y ya me callo. Sí, un aspecto muy interesante del proyecto es ese éxito a la hora de conectar genéticamente diferentes poblaciones, que tú decías en la ficha que son 57 kilómetros de poblaciones, pero que al fin y al cabo, si lo miras desde la más amplia escala, son 700 kilómetros de litoral somero, ¿no?
Bueno, el objetivo, el reto es crear un corredor de coral, ¿vale? Que hemos denominado un corredor de coral, que conecte todas las poblaciones del norte del Mar de Orán, pero ya estamos formando a grupos de Marruecos y en Italia para que implementen estas mismas técnicas. Pues son totalmente escalables, como decía, pusimos en el son totalmente escalables y además, bueno, pues están siendo, pues, bueno, que les están atrayendo en el sur del Mar de Alborán, en Marruecos está ocurriendo lo mismo que aquí. Vamos a dejar eso después para cuando intentemos hablar de escalabilidad de los proyectos. Pasamos a Marina, que nos cuenta su proyecto. Muchas gracias. Pues Deep Core Project es un proyecto de recuperación ecosistémica que trabajamos entre 30 y 60 metros de profundidad y durante los 3 primeros años se centró en la zona de especial conservación de los acantilados y fondos marinos de la Punta de la Mona, aquí en la Herradura, en la costa de Granada. Y este año, gracias a la convocatoria Pleamar, hemos podido ampliar el ámbito de aplicación trabajando en 2 áreas marinas protegidas más, que son la zona de especial conservación de Tesorillo Salobreña y el paraje natural de Maro Cerro Gordo. El ámbito de actuación es local, pero sí que es verdad que involucramos a diferentes colaboradores en ámbito internacional. Nuestro socio Coral Guardian, que es una ONG francesa con la que trabajamos desde el inicio, ya que el proyecto los 3 primeros años se desarrolló gracias al apoyo de empresas y de diferentes sponsors. Y luego, pues, diferentes colaboradores, como puede ser el Centro Científico de Mónaco, la Universidad de Ancora en Italia y el Centro Científico del Mar en Portugal, en el Algarve. Entonces, bueno, el objetivo de este proyecto es la recuperación ecosistémica de las áreas marinas protegidas degradadas, principalmente cuyo impacto es la acumulación incontrolada de residuos provenientes principalmente de la pesca, de la acuicultura y del fondeo libre. Porque, a pesar de que son zonas protegidas, como muy bien hemos dicho, pues desgraciadamente a día de hoy en el área marina de la Punta de la Mona está permitido fondear y tirar el ancla sobre un fondo de corales centenarios. Entonces, este fue uno de los principales retos al que nos enfrentamos. Ya estamos muy contentos de poder decir que ya hay un plan de gestión sobre la mesa, ya se ha reconocido la importancia de la gestión de las actividades que ponen en peligro no solo a la población de Dendrophilia ramea o coral candelabro con la que trabajamos, sino a todos los diferentes especies que habitan en estas áreas. El presupuesto es aproximadamente de unos 900.000 euros y la fecha de ejecución es desde el 2021 al 2028. Sin embargo, puede ser prorrogable durante 2 años más, teniendo en cuenta que podría ampliarse el ámbito de actuación. Hemos restaurado hasta la fecha 13 hectáreas, pero todavía quedaría una proyección hasta 21. Las técnicas principalmente son el saneamiento de los hábitats mediante la retirada científica y no intrusiva de los residuos que amenazan los ecosistemas, la recuperación de las patologías de los corales, ya que cuando un coral se fragmenta se crea una zona de lesión o cuando se desprende, se crean diferentes enfermedades que además son atacadas por organismos oportunistas que colonizan estas heridas. Entonces, para asegurar la viabilidad de la reintroducción de los fragmentos de oportunidad, es necesario curar esas patologías mediante un tratamiento, una serie de tratamientos que desarrollamos en nuestras guarderías de coral. Una vez que el coral se encuentra totalmente sano y ha cicatrizado todas las lesiones y las heridas, se reintroduce de nuevo generando cobertura y tejido sano del arrecife, teniendo en cuenta que se eligen áreas estratégicas para crear una recuperación ecosistémica, teniendo en cuenta no solo la recuperación de dendrofilia, sino de todo el ecosistema. Para ello, el principal reto que nos enfrentamos, pues lo que hablamos, fue la falta de regulación de los impactos en la zona, la recuperación de un hábitat totalmente degradado, como podemos ver en la fotografía que veis en pantalla. En el caso del Tesorillo Salobreña nos enfrentamos al hundimiento de una piscifactoría completa. Estamos reflotando copos que pesan aproximadamente 2 toneladas, como podéis ver en la fotografía. Entonces, a día de hoy, que se permita fondear o que haya una piscifactoría fondeada completamente en un área marina protegida, es algo que debemos de mejorar a la hora de las actividades que se desarrollan en las áreas. Y, por supuesto, la restauración in situ a gran profundidad. El beneficio hay un balance positivo en la inversión de los costes frente a la recuperación de los servicios ecosistémicos y es un método totalmente replicable y escalable y adaptable. Lo hemos visto en diferentes proyectos, como es la recuperación de colonias
y de gorgonáceos en Cerdeña, en otro proyecto que tenemos. Y bueno, con diferentes proyectos, como por ejemplo en el Algarve, con la recuperación de dendrofilia cornígera y dendrofilia ramea, o con el bioparque de Gijón. Las lecciones que hemos aprendido pues, es la importancia de un enfoque holístico. Hay que tener en cuenta todos los factores que interfieren en el ecosistema. Por supuesto, la importancia del uso de rebreather y de este tipo de sistemas, ¿no? Y del buceo técnico a la hora de trabajar in situ. Y, por supuesto, la importancia de seguimiento a largo plazo. Como comentaban los compañeros, estamos trabajando con especies de crecimiento lento y aquí el querer correr más a veces no es síntoma de mejoría, sino que el ecosistema lleva su ritmo y las técnicas pues es necesario respetar los tiempos naturales del ecosistema. Como éxitos, pues bueno, fuimos pioneros en el cambio del concepto típico de la guardería de corales tropicales, transformándola en guarderías de recuperación profunda. Tenemos en el ecosistema diferentes sucesos de recuperación ecosistémica, como la reproducción de las colonias dentro de las guarderías, tanto los esquejes, un aumento de los reclutas en la zona y, por supuesto, el crecimiento del anclaje natural de las colonias que hemos reintroducido. También en un 75% del aumento de la ictiofauna en la zona y un aumento de un 42% de la macrofauna invertebrada asociada. Por eso es importante en los programas de recuperación marcar muy bien unos indicadores y puede ser ecosistémicos que te permitan medir la efectividad de las técnicas. Hemos descrito 8 tipos de patologías en los corales y con sus consecuentes tratamientos exitosos y una perspectiva de futuro y la eficiencia de los esfuerzos de restauración a largo plazo con un 90% de supervivencia de los esquejes en 4 años de seguimiento. Por supuesto, tenemos que agradecer también que hay un gran impacto social, ya que buceadores de todas partes del mundo vienen a colaborar con nosotros y que hemos conseguido crear un equipo local de voluntarios, rebreather y de buceo técnico, formado aproximadamente de unas 15 personas que están con nosotros a diario. Como una imagen vale más que 1000 palabras, pues ahí se puede ver el cambio del ecosistema. Muchas gracias. Gracias, Marina. Pasamos a Jacopo. Jacopo nos va a contar dos proyectos. El primero es el Life Ecorest, que lo hemos mencionado esta mañana. Perfecto, muchas gracias. Vedra Nikolic ha citado ese proyecto, nos ha sorprendido mucho porque es un éxito institucional. Pues este proyecto es el clímax de un proceso de concertación social en Cataluña que ha tenido lugar cuando yo empecé la tesis doctoral en el 98, cuando mi jefe, el doctor Cisco Sardà, no podía entrar en las cofradías por amenazas físicas y que ha ido cambiando en el curso de los años a medida que los hijos de los patrones de barco heredaban los barcos con la deuda. Y claro, delante de la necesidad de pagar la deuda de los barcos y no poderla pagar porque no hay pez y bajar la profundidad de captura, pues la situación en Cataluña ha ido revertiendo y formalmente ha ido cambiando. Han venido los pescadores a pedirnos en el Departamento de Recursos Marinos Renovables y en particular al doctor Joan Battista Compagna, escrito Company al inglés, que ayuda. Y era la primera vez que pasaba. Y de ahí ha empezado un diálogo para el establecimiento de un network de áreas marinas protegidas. Esto es importante decirlo, es un network de tipo bottom-up. Aquí no hay la mano de la administración pública que manda lo que tenemos que hacer. Es una concertación social cuyo resultado es el resultado que es. Áreas marinas protegidas un poco donde se pueda, con una geometría que es la que es. Con los pescadores que las bordean, redefiniendo perfectamente los límites y casi cavando un trench alrededor. Bueno, pero la cosa importante del Life Ecorest es que demuestra una plataforma colaborativa donde los pescadores controlan a través de las blue boxes la VMS, que no es una cosa que todo el mundo usa en el Mediterráneo, Italia, soy italiano, entre paréntesis, pues es muy útil, ¿ok? Y entonces, digamos, que ese proyecto de qué va? Va de la aceleración de una cosa aparentemente, una función ecosistémica aparentemente en la sombra, que es la aceleración de la calidad del sedimento. ¿Cómo lo hacemos? Un estado de un sedimento, de un margen continental erosionado por una fuerza industrial que es como una fuerza ecológica,
porque en 100 años de arrastre hemos aplanado el margen continental, y esto está publicado en Nature por Perapuch y el grupo de los geólogos de Barcelona, más el doctor Joan Batista Compañe, pues una fuerza de modelación del margen continental. Pues ahora vamos a meter especies que con la técnica del badminton, que es el peso que se pone al pedúnculo del coral de cuerpo blando y se puede tirar, en un mar que va desde 50 metros de profundidad hasta los 400, hay diferentes hábitats y diferentes ambientes, pues varía, como decía el doctor José María Gili, que es uno de los iniciadores de la técnica, pues varía el hidrodinamismo local. Captura el sedimento vuelve a tener una, no sé qué palabra usar, una fluffiness, una ternura, una esponjosidad, vuelve la meiofauna, que la que en la restauración nadie mide, ¿no? Que es la componente, el biota potente, bacterias, organismos por debajo de centímetros fuera del espectro del imaging, que es lo que vemos con los ROVs, los autónomos underwater vehicles, o con la pesca experimental, que no tendríamos que hacer en estas áreas, pero la hacemos. Bueno, esa componente vuelve, y vuelve a reactivarse una red trófica que luego sustenta los servicios ecosistémicos que vamos a pescar. Y vamos a la cigala, es decir, que aparte de reintroducir corales, diferentes especies de corales de cuerpo blando, vamos a reintroducir otros tipos de especies bioingenieras, que son las que hacen la bioturbación, porque las especies endobénticas que viven en madrigueras son las que remineralizan el substrato cuando, digamos, se encuentra estratificado. Esto es como en el bosque, ¿no? Que hay una cadena de detrito dentro del sedimento con comunidades bacterianas que a medida que aumenta la profundidad, pues descomponen el carbono a su compuesto esencial. Bueno, lo remeten en circulación, desde secuestrado va recirculando. Ahora, el Life EcoRest está funcionando bastante bien, y lo hacemos gracias a los pescadores, porque la economía es circular. Ellos pillan descarte de pesca, nos lo entregan, y son corales o fragmentos de corales, nosotros los estabulamos, digamos, los miembros del Life EcoRest los estabulan en cofradías, en acuarias, lo cuidan y lo reinsertan con barcos de oportunidad, que son los pescadores mismos, o que son las campañas que hacemos oceanográficas con los barcos del IEO o del CSIC. Quiero destacar que este esfuerzo de concentración ha tenido tres protagonistas. Ha empezado el ICM, ha sido respaldado por el IEO, a nivel institucional, porque el diálogo con el Ministerio lo tiene el IEO, y también tenemos las componentes sociales que han hecho la difusión de esto a nivel societario y que han hecho un poco de pegamentos, que son los compañeros del WWF. Con eso. Fenomenal. Y la Fundación Biodiversidad. Gracias. Gracias. Pasamos al último proyecto, Jacopo. ¿Nos cuentas Pues de qué va Redress? El Redress es la continuación del proyecto europeo MERCES. Tú has nominado a la Universidad de Ancona, Roberto D'Anovarro, que es, digamos, uno de los leading scientists in deep sea restoration. El MERCES será, digamos, varios ambientes hasta el mesofótico, del costero al mesofótico. Con el Redress somos puramente deep sea. Puramente deep sea, que quiere decir el hombre y la máquina. Es decir, el hombre a casa, la máquina en el campo. Y esto es muy importante porque resumiendo, el RIDES introduce en la restauración los que son los métodos de la agricultura de precisión. Es decir, estamos reinventando la rueda de los robóticos terrestres, metiendo lo que ellos usan en el campo desde muchos años en el mar. Por ejemplo, orugas mecánicas con brazo robótico. Uno de los problemas del escalado de la restauración a áreas de hectáreas es la automación del plantado, como del arroz. Okay. Esto lo estamos estudiando con modelos de crawlers que tenemos operativos en Suecia y que proceden del Ocean Network Canada en el Pacífico. Y además estamos reintroduciendo individuos adultos, no solo sexil, pero un enfoque ecosistémico a la restauración. Combinamos la restauración de lo sexil con la restauración de lo mótil, otra vez la cigala. Pero esta vez vamos a monitorear la cigala porque le metemos un enfoque de acústica activa, es decir, que aplicamos un tag VEMCO de emisión de señal acústico y liberamos la cigala con bioliberadores, el bili, dentro de campos de monitorización con hidrófonos. Y ahí entendemos la labor de restauración por parte de reintroducción de stock pesqueros adultos
si se quedan o no, si compiten por el espacio o no, y cómo eso afecta la dinámica de capturabilidad, porque la cigala, no sé si lo sabéis, es una especie fossoria y cuando está dentro de la madriguera no hay quien la pille, y eso es un problema de stock assessment. Bueno, el de Redress es un proyecto muy complicado, hay muchos ambientes, hay montañas submarinas, hay la comunidad de corales del norte de Europa, de corales de profundidad, hay todo el tema del decommissioning, es decir, los corales que crecen sobre las plataformas petrolíferas, ¿qué hacemos? Los usamos para replantar en otras áreas, pero tenemos un problema de genética que se mezcla, o hacemos el decommissioning, pero aquel es un ecosistema que ya funciona, es decir, ya no es el ecosistema de antes, es otro que lo destruimos, y tengo un par de... ¿Puedo tener un minuto? Tienes Mira, 2 minutos y medio más. Mira, me he apuntado una cosa, A ver, no tenemos, esto lo descarga el caballero misterio, no tenemos info sobre el estado de origen de los ecosistemas, el baseline, es decir, hacer restauración en el Mediterráneo en margen continental es ridículo, porque son 150 años que estamos básicamente arando el fondo, lo cual difícilmente podremos volver a tener un estado pristino de algo que no conocemos. Esta es una cosa. Luego, hace falta un programa de monitoreo end life de los proyectos. Es decir, yo te hago la restauración, acaba el life forest y ¿qué hacemos? Nosotros estamos, no lo digáis a los de la Coxabo que gestionan los barcos, pero decimos que hacemos cosas en proyectos europeos que en realidad son la prosecución de redress, para sacar el barco y hacer el monitoreo. Y esto es muy importante, pero porque necesitamos un programa de larga duración. Luego, necesitamos mucho discurso sobre la tecnología de monitoreo. Tecnología de monitoreo que tiene que poner junto el espacio y el tiempo, porque no me basta con sacar el barco una vez al año para entender el funcionamiento ecosistémico, no. Tengo que tener instrumentos que funcionan a escala diaria, mensual y estacional para entender la fluctuación del funcionamiento ecosistémico, porque si no hago survey, y el survey es una ventanita, la abro, la cierro, y es estocástica, ¿no? De alguna manera. Gran parte de la diversidad que nosotros podemos abarcar con el imaging es puramente por 2 centímetros para arriba, 1 centímetro para arriba. Hay todo el tema de la aplicación del DNA, que no está mal, para probar, o nuevos sensores que se pueden combinar con el imaging para aumentar el espectro de detalles ecológicas en la medición, incluso el PAM, Passive Acoustic Monitoring, para ver lo que no vendría nunca, porque nosotros estorbamos con los thrusters de las máquinas que van y que vienen, que son cetáceos o quien pueda hacer. Nada, que es necesario poner la restauración con un enfoque ecosystem-based. Es decir, no focalizar en una especie, focalizar en un conjunto de especies que posiblemente tengamos claro su nicho ecológico. Porque como hemos dicho esta mañana, de la gamba roja, que es el producto estrella, la gamba de Palamos, que 25 euros la pieza en el restaurante, no sabemos hoy en día por dónde se mueven, y con los robos vemos un solo individuo o dos, cuando en las redes se pescan mogollón, lo cual hay un sesgo de monitorización importante. Gracias, Jacopo. Bueno, muchas cosas sobre la mesa. Yo un ejercicio que he hecho, porque les pedí a ellos que me rellenaran la información en tipo ficha para poder hacer un análisis transversal de los principales temas que yo quería tocar en el debate. Entonces, estos son todos los objetivos que los diferentes proyectos... Evidentemente no es una representación real, habrá muchos más proyectos que trabajen en restauración, pero sí que es verdad que cubren objetivos muy diferentes. O bien, la restauración como herramienta de adaptación al cambio climático que nos contaba Carles en Rescous. A la necesidad de evaluar el potencial de recuperación de la especie para aumentar la resiliencia. Algunos de los proyectos tratan de abordar la recuperación de especies o hábitats en peligro, amenazadas o vulnerables y o afectadas por patologías. Y aquí sí quiero incidir en que uno de los proyectos que nos contaba Jacopo menciona que trabajan con Isidela elongata, que es el único coral del Mediterráneo que está en peligro crítico de extinción. Otro de los objetivos es recuperar zonas degradadas
por diferentes impactos, ya sea en residuos, por la actividad pesquera o bien por la fragmentación de hábitats. Y aquí entra en juego la conectividad que hablábamos con Alexis. Hay que hacer caso a esas lagunas de conocimiento que tú mencionabas esta mañana, pero que también han salido esta tarde. Que es necesario mejorar la gobernanza. Lo mencionaba Carles con Rescoach, que ellos tienen una experiencia muy buena trabajando a nivel de stakeholders local, ¿no? Recuperación de áreas marinas protegidas, y aquí ligamos con lo que ya existe, la Red Natura 2000, el papel que va a jugar en la restauración. Y la necesidad de mejorar las técnicas de monitorización, porque tenemos que hacer ese enfoque ecosistémico. ¿Qué más? En cuanto a presupuesto, aquí la cosa es muy variable, dependiendo evidentemente de la escala del proyecto, pero sí creo que ha quedado evidenciado hoy a lo largo del día, no solo esta tarde, sino también esta mañana, que hay una falta de financiación, que en algunos casos hay que contar con voluntarios para que se lleven a cabo los proyectos de restauración, y bueno, que también depende mucho de la técnica que se utilice y de los recursos que estamos tratando. No es lo mismo mover sedimentos, como en el caso del Ebro, a replantar los corales o los posidonios, ¿no? ¿Qué más? En cuanto a superficie, aquí es un mundo. También vamos de proyectos muy locales a gran escala. Pero aquí sí que quiero recalcar que la necesidad de hacer el upscaling, ¿no? O sea, cómo podemos replicar bueno, ¿cómo se dice? Reescalar los proyectos. Sobre técnicas de restauración, evidente, dependiendo de la especie o del hábitat en cuestión, pues tenemos desde rescate, siembra, aportación de reclutas, colectores de larvas. Depende de a qué miremos, ¿no? Es evidente también. Pero que también supone un desafío técnico, sobre todo cuando hablamos de ambientes más profundos. Tú mencionabas que hay que salir con un barco, ¿no? Y contáis con de survey a survey, pero no hay un programa establecido para la restauración. Ya en cuanto a cuestiones más estratégicas, ¿no? Vamos a pasar a los beneficios. Evidentemente se trata de recuperar la funcionalidad y la resiliencia a nivel de ecosistema. Para mí es muy importante que tengamos en cuenta cómo estos proyectos de restauración podrían ayudar o podrían contribuir a elaborar esas medidas de adaptación al cambio climático, teniendo en cuenta los ecosistemas marinos, los océanos, que el panel intergubernamental para el cambio climático menciona que los océanos son importantes a la hora de contribuir a paliar los efectos del cambio climático. La revalorización de los servicios ecosistémicos, muy importante. Cómo esa restauración está contribuyendo a recuperar lo que decía Pedro, una actividad económica que se haya perdido hacía 20 años. ¿Cómo afecta eso a la economía de la zona? Mejora del conocimiento. Es evidente, proyecto tras proyecto se va ganando conocimiento en las diferentes especies, en cómo se comportan, los servicios que reportan, no solo a nivel de biodiversidad, sino también beneficios económicos. Y claro, evidentemente hay muchos proyectos que están en curso, pero que están pendientes de evaluar cuáles son los beneficios. Retos hay muchos. Hay que superar las barreras de gobernanza, la financiación también es un aspecto clave, se ha mencionado esta mañana, y yo no quería dejar pasar de mencionar que la financiación, aunque esta mañana parece que se ha visto como que sí que había financiación disponible, pero en la cumbre de Cali ha sido el kit de la cuestión, un aspecto que se ha quedado un poco ahí como a medio camino y no se ha llegado a un acuerdo concreto en cómo financiar la conservación de la biodiversidad. Replicabilidad y escalabilidad también son un reto, porque también dependen de la financiación. Hay una complejidad técnica asociada a restaurar el medio marino que evidentemente no existe en tierra, y el marco temporal que mencionaba Diego, los ritmos de la naturaleza frente
a los ciclos de proyectos o a los ciclos políticos es una necesidad que está ahí patente. Y bueno, la relevancia a nivel político que tienen ahora mismo la implementación de la ley de restauración, yo creo que es el gran reto, no solo en España, también en otros países que ya mencionaba Fernando, que era, bueno, nosotros estamos como pro la labor, pero hay puntos que hay que saltar. Y sobre lecciones aprendidas, hay una necesidad de colaboración y de consenso a diferentes niveles, incluido el público-privado y la necesidad de trabajar en red. La importancia del seguimiento a largo plazo, es decir, de la monitorización. Partimos de esa baseline, vamos a ver cómo se mide esa restauración. Y sobre todo que estamos contando y cada vez recabando más información para tener ese aval científico y técnico para seguir restaurando y escalando en la restauración marina y costera. Este es más o menos el resumen que os puedo hacer de todo lo que se ha presentado esta tarde. Y ahora yo quería, como dije antes, que no fuera un diálogo que yo promoviera, sino que entráramos todos en un diálogo abierto, que es de lo que trata el Dialogue for Nature, ¿no? Que cada uno exponga cuáles son sus preocupaciones, cuáles son los mayores retos, no solo desde la mesa, sino también desde la audiencia. ¿Quién quiere empezar? Voy a hacer una cosa, y voy a abrir otro Mentimeter, por si alguien de fuera de la sala quiere dejar alguna pregunta, pero ¿quién quiere empezar? ¿José Luis? ¿Sí? A ver, yo quería hacer un par de... El micro, José Luis, el micro. Un par de comentarios. El primero está relacionado, antes hablábamos de la elaboración del Plan Nacional y digamos, el grupo de trabajo que tenéis interadministrativo, sobre todo de la AGE, de la Administración General del Estado. Hay determinados partes, especialmente del Ministerio, que deben tener un papel muy relevante en la restauración. Estoy pensando en la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa para la restauración costera, porque ellos no dejan de gestionar toda la parte del dominio público marítimo terrestre, y la mayor parte del presupuesto de la Dirección General está enfocado en las regeneraciones de playa, en la defensa del litoral, en las zonas de alto riesgo de erosión, pero claramente tienen un papel fundamental en la restauración de los hábitats, porque ellos gestionan mucha parte de esto. Y las confederaciones hidrográficas. Estabas hablando tú de la interfaz tierra-agua, pero las confederaciones hidrográficas deben también hacer un esfuerzo muy importante y relacionado con estos dos sectores, yo creo que tenemos una de las principales, bueno, tenemos muchas cuestiones, pero si queremos tener una actuación privada en estas zonas de dominio público, hay cosas que deben cambiar. Y estaba pensando ahora mismo, para poder hacer una actuación en el dominio público marítimo terrestre, necesitas un proceso de que te den una concesión administrativa para poder hacer la actuación, además de la aprobación. Todo ese proceso administrativo, que yo creo que está pensado fundamentalmente para las actividades económicas que se producen en esa zona, no están orientadas para la restauración de los ecosistemas, pero si quieres hacer esa actuación tienes que pasar por ese proceso, porque es el que existe. Yo creo que un repensar ese procedimiento administrativo y adaptarlo y que sea mucho más flexible digamos, a proyectos de restauración que permita y estoy pensando en los dos, en las confederaciones hidrográficas, pero también en la Dirección General de Costas, es clave. Pedro puede hablar del calvario que es conseguir una concesión administrativa para hacer la restauración de las salinas, que creo que todavía no la hemos conseguido,
y estamos en ese proceso. Entonces, yo creo que eso, dentro de estas discusiones, estaría bien pensarlo. De todas formas, lo trasladaremos también a Costas y a las confederaciones. Y luego la segunda parte está relacionada con EcoRes, que es el otro proyecto en el que también estamos implicados. Jacopo lo ha explicado, además en 7 minutos, cosa que yo no sería capaz, desde luego. Ahora necesito otros 15 minutos para complementar la información. No, pero yo creo que hay un elemento importante, y es esas zonas que él hablaba de áreas marinas protegidas, que en realidad son zonas de cierre integral pesquero, y que están en el marco de de un plan multianual para las pesquerías demersales de todo el Atlántico, el Mediterráneo noroccidental, y que, como él decía, realmente fueron fruto, digamos, la aproximación del sector para mejorar la situación de estas pesquerías, y que una de las decisiones fue cerrar estas zonas a la pesca de arrastre, pero también al resto de artes de pesca que estuvieron. Para mí es un elemento, y lo hablaba esta mañana cuando hablaba de esta integración entre políticas europeas y cómo la política común de pesca puede incorporar y puede ayudar y apoyar estos procesos. Yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo zonas que están cerradas y que hemos eliminado, digamos, el principal estresor para esa zona, y con la colaboración a través del proceso de gobernanza podemos estar trabajando. La Federación Provincial de Girona forma parte del proyecto, y son parte activa del proyecto, porque, digamos, la forma para obtener las colonias que luego son restauradas o que son devueltas a las zonas es precisamente con las capturas accidentales que realizan el sector pesquero, que lo que se hace es recuperarlo, utilizar las instalaciones de las cofradías para recuperar estas colonias, prepararlas para después devolverlo, ¿no? Hasta ahora la devolución ha sido, como decía Jacopo, fundamentalmente utilizando los buques oceanográficos, pero el proyecto también ha desarrollado técnicas para que los propios barcos, y de hecho llevamos ya varios meses en que las devoluciones se hacen también desde los barcos de pesca, es decir, ellos pueden ser custodios de esas zonas perfectamente, ¿no? Y otra cosa interesante, que quería el proyecto, y ya acabo, es utilizar el conocimiento ecológico del sector pesquero a la hora de determinar zonas donde restaurar, incluso zonas donde hacer devolución de estos individuos, ¿no? Y como un último elemento favorable es que, por ejemplo, el sector artesanal, a raíz del proyecto, cerró una zona en la que ellos tenían interés de recuperar esos servicios ecosistémicos, y a través de una decisión que es voluntaria, pero cerraron una zona para que pudiese ser cerrada, ¿no? Una zona que ellos utilizaban en su actividad, y la cerraron para que pudiesen, digamos, también ser restaurada en una zona no tan profunda, ¿no? Entonces, yo creo que son elementos positivos, y de que realmente como trabajando con los usuarios realmente podemos, tú lo decías, esto es una cuestión de todos, y cómo realmente desde muchas partes se puede ayudar en estos procesos de restauración. Sí, Perdona, ya te he dicho que era el 15. El aspecto clave de la gobernanza en la restauración. Sí, es una cosa... ¿Sí? ¿Quién tiene micro por ahí? Bueno, muchas gracias, José Luis, de nuevo. Estoy totalmente de acuerdo con muchas cosas de las que dices. En materia de la administración, de donde puedo hoy hablar, hay carencias históricas en la manera de aproximarnos a la restauración, al manejo del territorio. Es verdad que todavía cada unidad tiene un proceso de renovación pendiente en muchos sentidos y de integración. Venimos de estructuras casi decimonónicas, de direcciones generales ligadas a sectores productivos, y todavía hay unidades que tienen más o menos una evolución muy pegada al sector o más pegada a la integración, pero eso es un proceso que tenemos que animar socialmente todos a que se produzca, porque solo no va a ocurrir. Hay que empujar como sociedad para que la política también
sea un respaldo y un reflejo de lo que socialmente se está haciendo. Una cuestión que me parece muy, muy importante, que no he comentado esta mañana ni por la tarde, es que, claro, seguimos todavía también con una fragmentación enorme en cuanto al conocimiento de esta riqueza. O sea, esto... tenemos carencias todas, pero es emocionante. A mi punto de vista es como cuando en Ríos, que Carles seguro que corroborará esto, hace 20 años en Río nos decían utopías, utopías, restauración de llanuras aluviales, utopías de bosques de ribera, utopías. Y ahora lo están haciendo los mismos que lo decían, ¿no? En el Ebro Resilience, ¿no? Y nos decían, sois unos locos, ¿no? Entonces, bueno, va llegando y como país yo encuentro pocos lugares en el mundo en el que haya esta riqueza de actividad, de proactividad, de madurez científica, social, con todas las carencias y con todas las miserias y frustraciones que tenemos cada día, yo el primero, pero que este tejido, esto es un lujo, y yo así lo siento como ciudadano español. Entonces, esto lo que no puedo quedar es una especie como de proyectos aislados, que no lo son, pero creo que una cosa que tenemos que dotarnos, y yo tengo la esperanza de que en el plazo de 3-4 meses esté construido, es un sistema dentro de este sistema de información de biodiversidad que sea un geovisor de restauración, donde se pueda computar todos los proyectos españoles que han ido produciendo durante décadas y que no están en ninguna parte. No hay una contabilidad ni un mapa que refleje esta riqueza. Se hizo un prototipo con Wikiriver, que algunos conoceréis, que era el producto de 3 proyectos europeos, del Reform, del Forecaster y del Restore, y se hizo una cosa colaborativa para fijar a nivel europeo todas las restauraciones fluviales que se habían producido de manera muy artesanal. Y ahora, dentro de este sistema de información, espero que en 3-4 meses haya un lugar donde podáis colgar todos los proyectos para que haya un lugar único donde esa actividad de cada uno se refleje y que también apalanque algunas unidades que están quizá un poquito menos activas en esa materia para subirse al carro. Así que no quería dejar de decirlo, espero que a la vuelta de invierno tengamos esa capacidad para producir un geovisor donde podáis todos localizarlo con formularios que eviten que la gente cuelgue en garbage. O sea, que sea algo que ya el desplegable de lo que los atributos y métricas del proyecto ya eviten que la gente meta ahí las típicas ordenaciones, mantenimientos, cosas que luego son paseos marítimos o parques fluviales, ¿no? Entonces estamos en ese proceso, igualmente que esperamos que colaboréis todos y que hagamos de eso una herramienta común. Así que bueno, hay muchas más reflexiones que no, en fin, son para un rato más, pero al menos esta idea quería dejarla clara y también la importancia de que pongamos en valor todo lo que se hace, que es que realmente yo creo que es emocionante como país. ¿Alguna pregunta más de la sala? Por aquí, Mercedes. Y por aquí. Buenas, yo quería sacar un par de cuestiones. Yo soy Raquel Sánchez, soy investigadora, he estado en la universidad muchos años de Málaga, en los departamentos de Ecología y Botánica. Y la primera es en torno al tema de la monitorización, que creo que enlaza bastante con la cuestión que planteaba Jacopo. A nivel de ese plan nacional, ¿se plantea alguna estrategia a gran escala, además de las campañas oceanográficas que ya conocemos, que están totalmente insertadas con las estrategias marinas? Cuando estamos hablando de la recuperación de hábitats, quienes trabajamos directamente sabemos que a nivel de microclima esos datos no se corresponden la mayoría de las veces, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de zonas más someras, ¿no? o zonas que están más alejadas de los puntos donde se suele monitorizar, ¿no? Entonces, pues si hay algún tipo de estrategia en ese sentido, la pregunta va para Fernando, de establecer algún tipo de red de sensores en torno a eso, o se confía en actuaciones bottom-up desde los proyectos. Bueno, ahí se confía sobre todo por una parte, en el seguimiento, comentaba esta mañana, sistemático, exhaustivo, que se va a ir haciendo con campañas oceanográficas ad hoc para ir dando respuesta a esas lagunas de información. Lo que se ha hecho ha sido, como decía antes esta mañana, multiplicar la inversión, ahora es de decenas de millones de euros, que estamos encargando sobre todo al IEO para campañas, pero no solamente a ellos, también al resto del centro del CSIC, al centro de Vigo, al centro de la EBD y a otras entidades que van haciendo campañas, con lo cual la idea es mantener una línea presupuestaria lo más fuerte posible para que eso sea sistemático y que vaya dando una serie de registros temporales que permitan ver la evolución en el tiempo y en el espacio de la calidad ambiental de esos sistemas.
No obstante, también lo digo claramente, es una cuestión de ambición política y social. Entonces, sería triste que quedara un poco el albur de que en un momento concreto del interés que genera esa realidad del océano se invierta mucho y que luego decaiga y que vayamos un poco a trompicones. Sería vital que desde la sociedad se recuerde a la política siempre la importancia de la estabilidad en el conocimiento. Si vamos de arriba abajo, de abajo arriba, va a ser muy complicado que eso suceda. Así que hay una parte que se está haciendo, y en tierra también, debo decirlo. En tierra partíamos de unas series de seguimiento que están muy focalizadas en algunos hábitats y especies, y estamos incrementando mucho el presupuesto, cosa que verá que se sabe poco. Es una cosa que en comunicación también fallamos mucho en la Administración, y se está haciendo que el seguimiento de los hábitats y especies llegue a géneros y especies que nunca se han monitorizado, para que el mallado de ese conocimiento sea prácticamente que llegue a un porcentaje de los taxones estratégicos que sea muy importante. Pero también lo digo, la Administración llega a donde llega. Realmente la capacidad para que la sociedad empuje siempre va a ser mucho mayor. Antes lo decía Jacopo y los demás, ¿no? Al final, lo que viene de abajo, esa capacidad colaborativa, eso no hay Administración que lo suplante. Es mucho más importante que la sociedad se entienda. Y yo ahí soy un firme defensor de que va a tener que haber declaraciones de espacios protegidos marinos por la Administración, pero eso es una parte que no va a colmar el asunto. Todo lo que sea custodia del territorio, contratos de territorio, acuerdos con OPPs marinas que salgan desde la sociedad, ese valor, porque lo demás es visto hoy en día como una amenaza, como una imposición. Sigue prevaleciendo la sensación de que desde el Ministerio estamos amenazando a los sectores productivos, y eso nos lo dicen cada vez que vamos, y que tenemos prejuicios de antemano contra gente. A mí me han dicho que estoy en contra de Murcia como región, así en general, contra la pesca, contra la agricultura, contra el glifosato, contra todo. Entonces, claro, la sensación de amenaza hay que irla, digamos, por eso decía también lo del trust, ¿no? Lo de la confianza, que es algo que hoy en día va a ser un intangible esencial, y luego lo que construís como red, eso, ese valor, lo que tiene ese valor de que al que hace el enmalle o el palangre de fondo le convenza a alguien desde lo local, eso nunca podré darlo yo desde Madrid. Nunca. Va a ser muy complicado. Con lo cual, es una combinación de lo que impulse la Administración como proyectos, de las normas de juego que establezcamos para todos, pero esa parte yo aspiro a que sea mucho más anglosajón España en ese sentido, mucho más los trust, ¿no? La cosa del stewardship, de que haya una gente que se pone de acuerdo en el territorio. Y eso no hay funcionario que lo vaya a conseguir. Tiene que ser que desde abajo ocurra. Pero que no sea solo eso. Luego tiene que haber algo que dicte un poco las normas del mercado, que no sea solamente, todo para adelante, sino que haya una combinación de lo público para abajo y de abajo hacia lo público para arriba. Entonces, en esa riqueza, yo creo, está la eficiencia máxima. Una pregunta más por aquí, porque vamos... Sí, tenía una ¿sí? segunda. Pero muy rápido para que demos tiempo a otra, porque ya estamos casi sobre el tiempo. Vale, sí, es rápido. Bueno, un poco por ser la nota, más que una nota discordante, por añadir un ingrediente a todo esto, porque he visto que no ha salido mucho, y es el enfoque de la restauración desde la ecoingeniería, ¿vale? Muchas técnicas, es decir, no deja de ser un campo de conocimiento que es creciente. Y a nivel de privado, ¿no? En las empresas están surgiendo pues, muchas empresas que están intentando avanzar las técnicas, ¿no? Yo precisamente estoy en ese punto ahora mismo. Acabo de comenzar un proyecto, el proyecto BioEcoRest, se parece un poquito el nombre, a través de una ayuda a Torres Quevedo, en la empresa Todo Barro, de aquí de Málaga, una pyme. Y precisamente pues, la idea vino de decir si desde la industria cerámica, en este caso, podemos actuar como motor en el avance de las técnicas de restauración. Concretamente vamos a empezar a trabajar con bosques de cistoseira aquí en Málaga, junto a la Universidad de Málaga, de Sevilla y de Trieste, en Italia. Y un poco pues, ahí lanzar la moneda de que creo que el tener en cuenta al sector privado desde los distintos actores implicados, investigación, fundaciones, porque muchas veces nos encontramos con trabas, con retos ambientales que a lo mejor no encontramos una solución de cómo afrontarlo, pero que con un enfoque multidisciplinar sí se pueden abordar. Gracias, Raquel. A ver,
Yo creo que podemos, a ver, son las 6:31 ahora, nos podemos extender a 5, 10 minutos más como mucho, pero no podemos ir más allá porque nos cierran y nos quedamos aquí discutiendo hasta mañana. Entonces, Pedro, si quieres, o ella, como queráis. Venga. ¿Ibas a responderle a ella? Bueno, en realidad era sobre algo anterior y en el que según esto, bueno. Gracias. Iba a decir que voy a recoger el testigo de Fernando. Normalmente es la administración quien recoge el testigo y le preguntamos todo el mundo, pero bueno, voy a aprovechar la declaración que ha hecho Fernando. Y, en la presentación inicial, cuando hablé de inconvenientes, hablé del problema de la financiación, incluso habiendo financiación, lo difícil es que luego llevarlo a la práctica. Y dejé un comentario abierto, que en parte lo ha enfocado José Luis, sobre las dificultades que van muy en la línea de lo que ha dicho Fernando, ¿no? Esto de que las administraciones nos animan desde sectores privados diversos, el mundo de las organizaciones no dejamos de ser una parte de la sociedad, pero una parte privada de la sociedad. En nuestro caso, este proyecto del que hemos hablado tiene mucho de iniciativa privada. Por ejemplo, participa una fundación de una empresa de cerveza. O, por ejemplo, participa, el primer ingreso que tuvimos significativo vino de una fundación de arroceros del Delta del Ebro que nos dieron un premio antes incluso de empezar con el proyecto en serio. Pero la realidad es que las dificultades administrativas para entidades que pretendemos trabajar en las zonas de dominio público, para mantener proyectos con cierta estabilidad que demuestren que es posible la restauración en diversos ámbitos, choca con una estructura administrativa absolutamente infernal. Nosotros, por ejemplo, adquirimos la concesión de dominio público para actividad salinera en esta zona, que al final reinició un trámite para obtener dominio público, que después de 3 años de tramitaciones, con muchísima documentación, va a desembocar en que, si no me equivoco, Fernando, van a ser las primeras salinas en España que van a salir a concurso. O sea, con 2 años y pico de desarrollar un proyecto para el que ha sido necesario suscribir préstamos de cerca de 1 millón de euros, teniendo financiación de fondos europeos, y trabajar en bioeconomía, uno de los proyectos mejor puntuados de España, de la convocatoria del PRTR, de tramitar ante costas multitud de informes, entre otras muchas administraciones, se encuentra que al rechazar que podamos desarrollar una actividad económica, no depender de la administración produciendo sal y otra serie de actividades asociadas a la recuperación de la actividad salinera, nos encontramos en que vamos a ser la primera salina de toda España que salga a concurso, después de esos riesgos enormes. Entonces, una cosa es, Fernando, lo que la Administración plantea en muchos documentos, y otra es la realidad. Por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Segura participa en un proyecto LIFE con la Fundación Biodiversidad, estamos ANSE y SeoverLife y alguna entidad más, que ha comprado un terreno en un humedal en el que íbamos a firmar un convenio de custodia, que no ha sido posible firmarlo porque si se denominan convenios de custodia tienen que salir a concurso por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, ¿no? En fin, actuar en esta serie de espacios requiere muchas veces de procesos que la misma Administración aparentemente los propone, pero luego en realidad los hace tan difíciles que incluso pueden desembocar en la ruina, en un coste económico, en un riesgo económico importantísimo que al final termina quitando la ilusión a quienes lo intentan o a quienes lo intentamos. Pero sí estoy de acuerdo con Fernando en que es cierto que si te rodeas, primero, de mucha paciencia, principalmente de mucha paciencia, a ser posible de ciertas ayudas, apoyos, entre ellos el psicológico, el familiar, pues al final es posible que se mantenga. O es posible otra cosa, que es lo que nos está pasando también en una parte de este proyecto, ¿no? En que estableces una serie de criterios y de prioridades que finalmente las termina desarrollando una administración, contratando una empresa
que hace esos mismos trabajos con un coste mucho mayor y asumiendo el coste por completo de la administración, pero luego habrá un mantenimiento. Eliminar acacias de la zona de costa y asegurar que las acacias, cuando rebroten dentro de 10 o 15 años, las va a eliminar alguien, pues es un trabajo absolutamente descomunal, ¿no? Entonces, a pesar de que podamos inventarnos luego, pues en las salinas, por ejemplo, hemos estado marcando mújeres, liberando mújeres, estamos empezando a hacer cosas con berberecho, con pescadores, con mucha gente. Luego hay unos procesos administrativos que son verdaderamente infernales. Y yo creo que ahora mismo en España las administraciones no están haciendo lo suficiente para que desde fuera del ámbito de centros públicos, instituciones, Instituto Español de Oceanografía, CSIC, el mismo ministerio, empresas asociadas o dependientes de la administración, se puedan mantener a medio y largo plazo actuaciones de conservación y recuperación de la biodiversidad en el medio marino, medio litoral. Esa creo que es la realidad. Nadie dijo que fuera fácil la cosa, ¿no? ¿Pasamos a la última pregunta? Me sabe mal ahora. No, venga. Ya está. Muy rápido. Fernando respondió casi a la mitad. Lo siento, es una pregunta extraña porque yo vengo de ciencias sociales no marinas, pero es sobre la escalabilidad de los proyectos precisamente bottom-up, ¿no? Que están demostrados que funcionan mejor, que a largo plazo es lo mejor para la tragedia de los comunes, que es lo que estamos gestionando todos, pero escalabilidad de metodologías o de tecnología no quiere decir lo mismo que escalabilidad de esa voluntad social de la que estás hablando, ¿no? De poder tener voluntarios. Y me pregunto si tenéis ejemplos, tal vez Jacobo o Marina, de cómo se escala esa voluntad social, cómo algo que crece localmente se puede trasplantar a otro lugar. La tecnología sí, pero esa voluntad, ese interés, o de cofradía en cofradía, si tienes algún ejemplo de algo que haya funcionado. Gracias. Muy rápida respuesta, por favor. Sí, pues básicamente haciendo a las personas partícipe de la solución. Cuando se involucran en el proyecto, cuando lo sienten como suyo, cuando transmites todo el esfuerzo, todo el amor, todo el continuo cuidado que se dedica, pues al final es un movimiento social y se transmite. Y ahora, por ejemplo, también estamos empezando a trabajar en el sector pesquero por precisamente lo mismo, porque hay que unirse, estamos todos en el mismo barco, la recuperación y la conservación marina es parte de todos y solo lo vamos a lograr, pues eso, uniéndonos. Y la escalabilidad, pues mira, al final es eso, yo creo que es cuestión de energía y que cuando hay buena energía y cuando una persona da lo mejor de sí, pues eso se contagia y al final es un movimiento social que se van sumando más y más personas. Eso es parte también de la comunicación que decía antes Fernando. Como no es solo una cuestión de escalabilidad en cuestión de hectáreas, sino cómo transmites el mensaje de la mejor manera posible. Jacopo, ¿quieres cerrar para contestar? No. No, yo lo que pienso es que la biodiversidad cultural, porque al final estamos hablando de biodiversidad cultural, la pesquería multiespecífica es conocimiento del ambiente, lo que comemos es el enfoque de la Comunidad Europea de farm to fork, ¿no? Más o menos este tipo de programa, pues es un lujo. Hay que pagarlo. Es decir, que si los pescadores o las partes sociales reculan de los que son sus actividades de aprovechamiento, sería naive pensar que lo hagan por el bien de la naturaleza. Al final hay que llevar el sueldo a casa, lo cual diré una cosa que puede ser, no sea politically correct, pero hay que pagar. Pero no hay que pagar fuel para que pesquen más o barcos para más grandes, no, hay que pagar para reinvertir el conocimiento en otro tipo de actividad. Hay que reculturalizarlos o simplemente el ecological knowledge. Hay que sentarlo y pedirle que saben, pagándoles. Voy a cerrar con dos cosas, ya no tenemos más tiempo para preguntas. Dos cosas, no, tres. La primera, la importancia de tener ese marco político integrado, es decir, no solamente la Ley de Restauración de la Naturaleza, sino tener en cuenta ese marco más internacional que nos viene desde los convenios de mares regionales, desde CGPM, desde el Mediterráneo, los planes de cuenca. La gente que está haciendo ahora mismo restauración probablemente no es consciente de todo lo que tiene entre manos y es una cuestión de articular todas esas políticas. ¿Qué beneficios puedo sacar de todo eso para sacar adelante la restauración? Segunda cosa, muy importante, Fernando nos contaba que esto va más allá de las áreas protegidas.
En el medio marino nos están dando la posibilidad de ir más allá, de salir de esa zona de confort, de lo que es actuar dentro de una zona protegida e ir un poquito más allá. Tenemos más campo de actuación, lo cual es una oportunidad también al mismo tiempo. Y la última cosa, esto es una carrera contrarreloj. Fernando tiene que tener un borrador del Plan Nacional para septiembre del 26. Y evidentemente es tarea del Ministerio, pero yo creo que, creo que es evidente por lo que hemos visto hoy, que hay muchas ganas de trabajar en esto y que la ayuda y el input que puedes tener de toda la comunidad que tiene interés en la restauración va a ser un gran respaldo al trabajo que tenéis que hacer en el Ministerio. Y cierro con esto. Muchas gracias a todos por aceptar la invitación y la participación.